duto mwadwa tedo kalure ni kochopo e giko higane pono ni nyalo bedo piny ting'iyo bugi na tuwacho ni magi gik manase puonjora tedo e chenro matedo gi chiemo titedo ne jogo ma bende dak godo tok mana twadonje mbako romo kaka pile wachako kod chal mar fwambo e chal mar fwambo nyakorom ga jwanga dhi bedo ka kelo ni chakre saa 3 mar okinyi bed gi ng'eno duche makawuono gin weche mage manyiena ma bende jofwambo magwa biro bedo kalo weche matucho e kor gwenge mopogore opogore bang' mano nyawadwa Cleophas Luoch biro bedo ka donjo gi twak Cleophas twak mari en ang'o twak duche makono wabage studio ma Nairobi kaachiel kod counties mopogore opogore ni mar en mbaka kendo mbaka mogo kawuono en medruok mag nek mopogore opogore ma osebedo ka wakelno kaka ute fwambo mopogore bende moko bende ok oyudo thuolo mar chopo kata e weche manyien kama nitiere kacha jumbe mokalo kaunti ma Kisii kod mano ma Nyamira osebedo ka goyo ute mag fwambo ahinya kiwinjo kod wechego mag nek ma oyaye gia kanyo magi makelo ginyalo tiekgi e yo machalo nade jolony e wechego mag kit chwech mopogore opogore kaachiel koda jogo matiyo kod oganda inyalo luonga ni sociologist gin bende wadhi bedo kod yudo ma kawuono kaachiel koda jogo bende machiwo hocho ma opogore opogore ere kaka inyalo dagi kindegi duto ma yuto bende bedo ni orochore kaluwore gik mopogore opogore gik moro amora miyaye wadhi bedo ka warango gi achiel kachiel mano okang' romo kanyo saa 3 gi dakika 15 mano tok cham mar fwambo nyaka oromo kanyo saa 5 koro chako konowa sani pachi kwaketo ni posta kacha wapenji penjo duokwa e Facebook maro mar Ramogi TV duokwa e Twitter maro mar Ramogi TV yudo wakacha at Ramogi TV KE ka YouTube bende watiere live at Ramogi TV itudi koda bende at Cleophas Luoch mano e Facebook mara kaachiel koda Twitter yuda kacha at Cleophas Luoch SMS line wa pokoloki pod na riede auchiel nono Nyako Ramogi Jwang' inyiso wakati chwalunwa pachi kotudore kod chenro magwa duto mag odiochieng' ma kawuono kochakore sani obed chenro no mar tedo gi chiemo ka bende ponono igombo mar bire chenro mar tedo gi chiemo yorono mana ote mari kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Odur Twitter handle @Joyce Odur_ mana kapile nyako Ramogi Jwang' tudri koda mbui maga Facebook Twitter yuda @Sharon Ong'ao koka mano machiegni nikech ma en Ruu Piny wayudo weche wan kaka jopiny wanyalo gombo mondo bi olimwa kabisa mondo wabende wabedie gi yuto Oyaro nyako Ramogi Jwang' kendo machiegni weche manyien okinyi ma kawuono magi weche manyien mag chenro mar Ruu Piny wachako gi mago butene kod penjno mano mar KCSE mano mag joklas 12 luoro nitiere ni duoko mag penj maduong' mano mar klas 12 KCSE nyalo deko mano kapok owuok ma en bang' chenro mag nono penj maduong' mar klas 12 ne ok odhi nyime sikulno mar sekondar mar nyiri ma St Francis Mangu ma bende nobedo kod ng'ikruok kendo chuno mondo lor skulno lep ka jonono bende ne oriemb oko obila mane oyuoro e sikulno ne omiyo moloyo jopuonj 1,000 mane odhi nyime kod nono penj mar CRE mano mi dakika 30 kende mondo mi giwuog e skulno ka jofwambo bende ne temo nyiso kaka weche chalo bende obila ne owuok tung' mosuo kodgi kaachiel kod jopuonj manono penjgo bende ne oseyo jotendgi kuom ketogi gi tenda goko temo mar yudo jotend duol mar penj ma pacho kae NEC mano David Njegere ne mondo mi okel kwe ne ogore lwanda nyako Ramogi Jwang' ka koro weche motenore kod yudo achiedh kata tieko achiedh nade mag wechego mag penj warango kanyo ni kaluwore kod achiedh nade mane oneno e chenro mag nono penj achiel kachiel mano wuoka centers ma pacho kae duol matayo penj e thur ka mano NEC koro ne ogolo milome mar yango ni ng'ikruok pok obedo e chenro machalo kama jakomno mar NEC mano bende Professor Julius Nyabundi wacho kanyo ni mitni nyocha omuoch mano ka irango achiel kachiel kuom centers mag jonon ka ng'ur bende ne owuok gimoro ka jatendgi orido chike mano kar nono okoni NEC nyocha okawo okang' mar wilo jatend jonono go kata kamano ng'ur machielo
ne ochako wuok ka jonono moko ne ong'anyo ni gidwa ni omedgi osara. Nyabundi bende owacho kanyo ni ochuni gigolo jogo mane ok dwa dhi nyime kod nono mano kane gintiere centers mamoko. Singo ni chenro go bende mag nono penj ma KCSE biro rumo mana kaka nyocha osechan. Nyoko Ramogi Jwang, thoth skunde mag primary kod mago bende mag piny owacho yangore kaka nyaka sani pod onge kod ikruok mag madwarore mano mar donjo mag jopuonje mag grade mar 6 kaachiel kod mago bende mano school no mar junior secondary school. Mano bende opogore kod ka jonyuol ka paro ntiere kacha mani kod jopuonjre gi ma bende ywak ni gikia kama gichom. Judith Omondi ne oloso kodgi kendo koro sani omiwa report ewi sikunde primary madundo kendo koro omiwa mathoth. Ndalo dong mana 20 to jopuonjre mag junior secondary chako sombgi ayanga e grade mar 7. Penjo en ni bende skunde mag piny owacho oseketo ikruok makare mar chwalo somo makamane nyithindogi. Odiochieng' ma kawuono watimo limbe nyaka skul primary ma Olympic mantie kar chung' od bura ma Kibra mondo mi waneni to ikruok ma nyaka sani giseketo gin mage. Ma en achiel kuom skunde ma owinjo jopuonjre mag junior secondary. Jopuonjre ma owinjo tim somo ma ok tin ne 13 kuma oriwo kodaka mag lwedo, mag nonro ma itime laboratories, kaachiel kod mago mag kompyuta. E skul ni ma Olympic, gima nitie nyaka sani en klas man nono, ma nyaka sani pod olor dhoge, manyiso ni onge ikruok mathoth ma osetimie iye. Watwa kod jalup japuonj maduong' maka, mageno mare nyaka sani, en limbe magigeno koa kuom migawo mar somo. Ne warito gini ginyalo biro kata kawuono, kamano to kata kiny, e thuolo ma gibiro no, to koro wabro winjo mang'eny nikech kanyo ema koro wabro ng'eyo ni to gin gipango kodwa nang'o, to wan bende dwa penjgi ni to kuonde mwareme to gidhi timo nang'o. Ikruok malong'o to onge, amanyalo wacho no seket malong'o ma wanyalo wacho ni nitie guidelines mosechiw ni mage madhi tiyo in transition. Paro nitie mondo mi piny owacho olalre kod jopuonje mag primary ni mar gine maginyalo bedo geno ne jopuonjre go. Piny owacho nosingo chwalo japuonj achiel skul ka skul mar junior secondary. En adieri ni japuonj achiel ok nyal puonjo kuonde go te. Areas go ng'eny 12, 13 ng'eny. Kata e primary kama iwacho ni japuonj is a jack of all trade, a master of none. Ogipuonj ga subjects go gite ni japuonj achiel puonjo subjects go te. TSC onego kaw advantage mondo giti gi jopuonj manitie. Nyaka sani gijumbe 2 kende kata mana ranyisi mar laboratory, workshop kod ute mag kompyuta pod ok onene skunde mag piny owacho. Wan gi rooms moko pod dhi bedo nono, mago wanyalo timo tiyo godo ka koro iketo chenro maber mar yudo workshop to gi rooms mamoko mwabro dwarore e skul machalo kamano. Ka rooms nitie to gi provide gik madwarore mondo koro room no beda workshop. There was a project mane serikal ni godo mar laptop. Ka dipo ni laptops go nitie to laptops go ti godo e computer. Kata mana jonyuol bende pod nie mudho. Telo ni ji obagni te. Chakre nyathi nyaka janyuol nyaka sirikal. Uro ng'isi kana ni onegi man sing 1,000. Hii koriga 1,000 nino. Ke ma poko miyi ni dwa chulo pesa ni dwa ikang. I fail to understand ni to aseyiero nyaka sikul ma nyathina dhiye. Kasto ichake idwoge irucho gino koni koro nyathina dok e sikul manosomecha. Gino inya kendo miya mental torture ma ok ang'eyo ni to adwa dhi chako nang'o. Jatatije bad migawo mochung' ne chano chenro mag somo KCD mano Charles Ong'ondo nokoni buge mag jo grade mar 7 oseikore kendo ibiro chak chwal gi e skunde duto mag piny owacho ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. Kaunti ma Kisii nyako Ramogi Jwang, kaunti ma Kisii osebedo ka tuomo it jo Kenya gi ripode mawuok kono mano mag monj kod nek piny maru. Oganda pod medo mana penjore gima dibed ni kelo lwenje makama kendo nek ma osekelo buok ne oganda. Jafwambo marwa Crispin Otieno miyowa sigana makende e wi midhiero mag nek matimore Kisii. Ma en Kiobegi e gwenge ma Nyamache, kaunti ma Kisii. En ywak e dala mar Nelson Momanyi Ontita, jago ma nyaka sani nitie tesendo bila kaluwore kod nek mag nyithinde 2 manyiri. Achiel jahiga 4
kamachielo to en jadweche 10. Wuon nyithindogo nonegogi kowacho ni jin ema nomake ma ochwo timo timno. Kamano pok otimore, nyathi ma jahiga 3 bende pod nonro mare dhi mbele tok ka anti mare kaachiel kod nyathine ne omaki kaluwore kod tudruok mar lodho wang' Baby Sagini e gweng' ma Marani. Wach ma pod obila bende dhi nyime kod luwo. Piny manoru nyoro bende jaduong' moro e gwenge ma Bonchari Suneka e kaunti ma Kisii bende otong'o wuode ma jahiga 31 kendo chuoye kod pala dinuoya ma ochwe onege. Bang'e ne oringo nyaka tesend obila mogol lupot tok nek mar wuodeno. Gin weche ma osemiyo jo Kenya buok kendo pod ok ging'eyo gino matimore Kisii. Obino Nyambane en jatelo mochung'ne chike kod timbe jodhot ma Bagusi. Onyiso walit mare e chunye kaluwore kod timbe mag nek mamedore Kisii. Tunatembea na kila mtu anauliza swali, na nyinyi watu ni nini nafanyika hapo kwenu? Hapa kwetu Nyanchwa mwanamke amekata viungo vya mwanaume akitumia meno yake. Haijawahi sikika. Watu wetu chuzi mtoto ameng'olewa macho Sagini. Haijapoa. Juzi Nyamira mwalimu ameuawa, amewekwa kwa gunia. Haijapoa. Juzi wazee wameuawa ati ni wachawi. Haijapoa. Hapo mashamba tunapigana, watu wamejaa kwa moja. Ni nini mbaya? Obino leronwa kaka weche mag lope kelo ywaruok maduong' kendo chakruok mag ywaruok e wi lope. Land traditionally belonged to the community. From the community it belonged to the father. From the father it belonged to the sons. And there is a way it was well structured so that it didn't have problems. But as population has grown, you find that mzee alikuwa na many wives. And if there are about 5 wives, it was his prerogative to know how to divide the land. Recho Otundo, ma en surveyor mar Kisii, wacho kaka jogo mong'ere kaka fake surveyors kod moko kuom jotije mantie migawo mag law omedo jiwo weche nek matenore kod lope Kisii. Shamba ya Kisii iko na dhamana kabisa kwa sababu iko na udongo mzuri, iko na topography mzuri, tena with a lot of rainfall. Ndio sababu ukiona hata shamba ikiuzwa, unaona wanauza mpaka river riparian, wanauza mpaka barabara, road reserve. Hii inakuwa saa zingine accelerated na hawa tunaita quack surveyors. Ne wakawo thuolo marwa mar wendo apis jatelo mochung'ne lope Kisii Steve Mokaya. Oleronwa ni kata en ngima ne osebuogi kinde mathoth kaluwore kod weche mag lope. Blackmail. My life was threatened simply because I was trying to put some order in this office. I don't know if it's the nature of human being, but there's a lot of shortcuts which the people from this region, not all of them, some people who want shortcuts, don't want to follow the procedures, end up getting fake documents. Mokaya lero kaka ywaruok mar laro kiyawo mag law bende miyo ji negore kendo jomoko ni kod rem e hospitende mopogore upogore. Small divisions of land have been brought to my desk for registration. And legally, we don't have a statute which governs us on which size of piece of land you are supposed to register. You find in Kisii 0.02, which is roughly around 40 by 50 or 60 by 20 being registered, simply because we don't have a regulation which actually guides us properly on which size of land is supposed to be registered. It's a awakening call to the community. We must administer lands when we are alive to the people, the relevant people that who are related to the family members, so that we don't have these things after one has passed away. Yeah, you didn't handle properly paperwork of your land, therefore it ends up in court. Kaluwore kod nek makamago mitudo kod lope, miyo moro mabende wuok kama iluongo ni Jogoe boma ma Kisii, ringre mare pod okan e kar kano ringre ma hospital ma Kisii
kuom higni 6. Miyono ma iluongo ni Catherine Sarange bende ne oyudi ka ong'ad ng'ute gi ji ma ok ong'ere kendo wit ringrene e cho kaluwore kod weche mag lowo. En achiel kuom ringre buora ma nyaka sani okwamo e mochari ma Kisii ka ok nyal ikgi nikech cases mag lowo. In the future, we may result into cremation. Though it's not our tradition, it's not our customs, but we don't have space. Ka nyaka sani riwruok mag okinde e Nyanza ma milambo mano LSK West Kenya branch bende ogolo duondgi kaluwore kod kaka weche chalo Kisii. We are communicating to the community in a way to argue that as the Law Society of Kenya Southwest Branch, we are ready to support the victims in all ways possible. We will, or we have already begun to provide legal aid. 92 murder cases cannot be handled by one judge. That is a very big number. Moko kuom jopiny bende sani ywak ne ute fwambo kuom medo nyiso gigo matimore piny maru, ka giwacho ni nyalo medo miyo jonjore mijing'o mar nenore e TV pile ka pile. Hizo vitu kwa kibinafsi kama zingepatiwa media coverage, it might not be giving those people a morale ama kupatia moyo kwa kwenda kufanya hizo dhambi ama vitu mbaya kama hivyo. And kwa sababu unajua saa zingine kuna watu wengine wanataka kupatikana kwa news kwa njia zozote. Now with what happened to me, inamaanisha there is a problem that we are not solving. Tumekuwa tukiongea, but it means the mental health department ambayo ni ya muhimu sana, ni kama tumeisahau kidogo. Kaluwore kod nek makinde ka kinde mamedo mana jiwore e kaunti ni Makisii, jodak ma kaunti ni medo ywak ne serikal mondo tim kar ma ginyalo mondo mi gilos weche lope mamedo kelo fuere kinde ka kinde, mopogore kod chiwo hocho makende ne familia mopogore opogore magwandore kinde ka kinde. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Mano report makende mokelno kanyo kod Crispin Otieno. Mano bende dhi loso twak odiochieng' ma kawuono e chenro mar mbako romo. Koro kik idhi mabor, mana e gima wadhi bedo kwa twak are saa 3 mar okinyi nyaka saa 5. Koro ichako miwa pachi kochako sani ka idhi nyime kod neno weche manyien, kae to ang' neno chenro mamoko bende mantiere e chenro mar Ruu Piny. Wadhi ane e limbe mar jatend piny Kenya gwenge ma Nyanza. Mano jopiny e kaunti ma Siaya koro orwako limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kar chung' od bura mar Arieda chieng' ngeso e kinde nyasi mar rwako jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, moko kuom jotelo mawuok Kaluo bende ogolo ywak margi ewi mano ma giwacho ni pok giyudo gwelo e nyasi makamano. E limbe mare mokwongo e kaunti ma Siaya, jatend piny Dr. William Ruto dhi bedo wendo modhial e nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar tudruok kod lony masani Eliud Owalo. Nyasi no mar duoko erokamano kaluwore kod gwelo mar Eliud Owalo kaka jatend migawo e piny owacho mar Kenya Kwanza dhi timore e gwenge mag Gangu Village e kar chung' od bura mar Arieda chieng' ngeso. Ikruok mag rwako welo kaka kongo apeni kaachiel gi loso siwandha mar welo moyedhi bende dhi nyime. Matimore kata odoko ni moko kuom jotelo mag oganda Luo to wacho ni pod ok ogwelgi e nyasi makamano. E twak mare kod Ramogi TV, jakom riwruok mar jood bura ma Kaluo Dr. James Nyikal oyango ni gionge kod ler moro amora ewi nyasi makamano, ka bende olero ni onge jatelo ma Kaluo ma osegwel mar yuoro e nyasi no. President orwako gute ariyo madongo. Ojatelo mag buche mag siasa kendo jasiasa. Mar ariyo orito piny te. Joma noko ogochone, koda joma nogochone, koda kuonde ma buche onge, koda kuonde ma buche nitie. Ka koro modhi timo gir sirkal, miwacho gi dho kisungu ni state visit, nitie kaka iluongo ji. Kata wan wabunge wabiro nwang'o barupe mogoye muri mar sirkal man gi logo mabiro ni kakoni jatelo dhi kama. Bunge samoro wan nyalo wang'e bunge, samoro county commission nyalo timo nyalo migo. An limbe miwacho ni asenene e gazet, asewinje radio, wabiro neno, ok dong' awach sani nyaka winj kore mang'eni odhi kama.
Dr. Nyikal omedo wacho ni gin kaka jotelo makaluo gin thuolo mar teno jatend piny e limbe mag gwenge mag Nyanza poni ogwelgi. Ka bura nitie, ka limbe nitie ma dala ng'ato to kogweli, initimo nang'o? Ing'eni nyalo dhi miyud ka komonge. Kiyudo ka komonge tibet kanyi. To kogweli ting'eni komi nitie. To ka en mar sirkal, tibiro yudo koket ni magi kombe wajumbe. Kendo samoro ndik nyaka nyingu. Ming'eni dhi tidhi bet kom. Mar ariyo, ka en gima ok mar sirkal, ok ing'e weche midhi wachi. Inyalo wachi weche moko makoro dwa chuni ni duoki. Tiduoko nyim ji to president nitie. Gi kita siasa moko nitie manyalo wacho to an gi kita neno ni okidonje gimoro mamiyo koro inyalo donje lweny bila no. Jotelo makaluo to moloyo mago ma ok kaunti ma Homa Bay ne oyudo seyo kuom okang' margi mar rem e yuoro limbe ma jatend piny e kaunti no e giko higa mokalo. E kindeno, jodak ma Siaya to onyiso mor margi kaluwore kod biro ma jatend piny e gwenge mag Rarieda ka gin kod geno ni biro mare dhi kelo negi ber. Ka rais biro Rarieda, obiro Bondo. Wan gi geno gi yie ni ka rais biro to wabiro yudo gimoro koa kuome, kendo wan gi geno ni chenro moselos maber gi jogo matayo biro mare oseiko gigo makare ma wanyalo kwayo mondo kobiro to timnwa kaka oganda. Biro mar ker Rarieda kata Siaya kaendi en gima ber kabisa, kendo wang'eni seche mobiro to wanyalo yudo dongruok gi lokruok mopogore opogore, sana yore mag nderni mamoko richo. Wanyalo loso nwa ndara moa Kado kadhi nyaka Bondo, inyalo go lam kuma chodong'. Koro wageno mang'eny kwa kuom ker marwa mabiro lemowa. Wan gi rem mag nderni ma pod onego bed ni moko go lam, nosewachnwa chon nogo gi lam to wayudo ni podi. Koro kuom mago duto wan biro mare kata kubiro to waduoko ne mana erokamano gimokelo nono. Mago duto ang'en gik mwawacho kata ma jok mo otelo manyoseiko, ang'en biro nyise gik ma wakwayo. Gin kod kwayo mondo jatend piny okonygi e kongo apeyni mayudore e kaunti no kaka yo mar bero weche mag wuoth kaachiel gohala. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi Ajwang', bende isewinjo humb masin ma igoyo mbakane sani ma inyalo tim godo nonro mar yango gund nyathi. Wacho ni gino ma dho ngere dendo ni DNA. Report ma osekere mbui tinende ni lero ni kit masin makamano nitiere kod nengo ma ogonyore, kendo jopiny nyalo tiyo kode mana pacho kae kopogore kode e kinde mokalo machendo no osebedi ka itimo e yo mapek mokalo, e nengo mapek mokalo bende. To bende en adier ni masin makamae nitiere pacho ka, to jopiny nigi paro mane wiye. Jafwambo marwa Simfros Okinda kolonwa wach makama. Tok wach wuok ni masin moro wuok manyasani ma inyalo ti godo e yo mayot kendo nengo moyueyo mar fwenyo gund nyathi kata DNA. Thoth oganda nonure mbui mag tudruok ka gigolo pachgi e wi lony manyasani no ka kwan joma kwede kod joma sire ne dwaro. Joma kwede wacho ni onyalo biro ketho udi, ka joma sire to wacho ni adiera ber kata lit. Gini owinjo weya malo kuma ne nitie cha, mondo mi kata ka ng'ato dwani oti kode to nyako sacrifice, lakini kokete bei matin to joma ng'eny dhi bedo wasumbni, mondo mang'eny dhi bedo maonge chuo. Ber ka otim DNA ma kata ka ng'ato wacho ni mane wuon nyathi to ong'ere ni mane wuon nyathi. Thoth oganda kata kamano wacho ni berne gi rachne romre. Kitu ya kwanza ni reachable. For example, mzazi kama mzazi atajua kama hao watoto ni wangu au watoto si wangu. Kitu ya kwanza, lakini pia inaweza leta shida katika familia. Kitu ya kwanza ni familia imekuwa inaishi vizuri, si ndio? Na ikiishi vizuri kitu kije itaanza kuleta vita katika familia. Kwa hivyo mimi naona ikuje isikuje. To benadier ni masini ni itiyo godo e timo nonro mar DNA e ot. Dennis Miskela en laktar. Na gima chalo mana kitamba moro kata pamba moro minyalo choko godo law kata kodhi moro minyalo choko godo sample kum ng'amidwa pim. Ok en machine mikawo choka remo kama kipimo kata HIV cha to tango ni result hapana. Bene Miskela lero chike matayo chenro mar timo DNA ma ochuno nyaka lugi jogo madwaro ng'eyo nondgi. Ogina hiyo ni nyesi 800 190 kese kao kitambano kata pambano michoko godo kata law kata thinyo kata lach miting'e to nyaka iting'e itere
laboratory kata afis kata hospital moyieni timo test no. Kodi ikawo gino tidhi godo e lab kata kar pim to nitie form ma sign kata iketo koki to nyawadu cha be nyaka ket koke permission mar consent kata thuolo nyaka jonyuol ariyogi bedgo. Pimono inyalo time private laboratory kata mag piny owacho ma ang'eyo ni luongo pesa mang'eyo mathin mogik en 15,000. Kopogore gi ng'eyo wuon nyathi hie, nonro mar DNA bende itimo e nono weche mag njore. Kata sikino kata ka jomoko okwanyo ringre ng'ato kotho to ji kia ni ong'ama chal nade, DNA go ikawo ipimo. Kata mana DCI timo kata ka ng'ato obambi, nyako obambi to dang'e ng'ama no bambi. Idhi ti collect sample kuom miyo mo oido tabuni tidhi tipimo ting'e ni ng'ani no ng'ama kama. Gie sani piny owacho ma pacho ka pok opwodho mondo masindni odonji e pacho ka. Ne jo Kenya koro wamire mana kinde mar ng'eyo kaka lony manyasani ni biro kelo lokruok e sekta mar thieth ahinya e ng'eyo nond oganda. Ne Ramogi TV, nyinga Simfros Okinda. Nyakore moge juang koro kisebedo gi ng'eyo ni mane minyalo timo kata mondo iyud gund nyathi. Gigo duto mantiere kar kae wantiere mana kodi kachiel idwa ng'eyo gund nyathi eyo machalo nade. Isire koso pod ipinge. Nyinga Cleophas Oluoch mane makelowa e giko mar weche manyien okinyi makawuono kata kamano jogo mobedo kodwa e mbui moro mar Facebook kanyo giwacho kanyo ni mano don't judge a book by its cover. Ng'ato luongore kamano e Facebook acha wacho ni morning tuned from Kamakis. Kamachielo bende Ongwena Elias wacho kanyo ni Sharon Ong'ao, Cleophas Oluoch kod Joyce Oduor. Aneno wachiel kachiel kanyo kan paw ndege kadem koni Ronaldo T-Boy kacho wacho ni good morning, awinjo maler kawuok Osani wacho ni Kwabwaye. Kamachielo Zado Kolum bende ni kodwa achiel kachiel e chenro makama okinyi makawuono. Ineno waka intiere kanye mane gino wapenji pile mondo wabed kod ng'eyo ni nyaka sani daluwo chenro ka in kanye. Nyaka sani koro waseyudo weche manyien komiyudowa kaminenowa ogoni manero kamano kuom bedo kodwa e kindegi duto. Ka ote mamoko bende ma wantiere go kae ote ma medo donjona e Facebook wan kacha gi Lynn Black Soil Nyarokinda PC wacho ni en achiel kachiel ka intiere bore Nairobi kae. Flozi Anet Francis Nyakira yudo achiel kachiel bende. Priscilla Namale wacho ni ene chenro kendo luowa orito twak mar Ruu Piny kod mano mar Mbakoromo. Marcelina Wino bende ni kanyo. Nyarogara Morina Uma yudo chenro achiel kachiel. Shali Nancy Dan Pose Ochieng bende ni chenro ka. Alwala Matinda Nyakorando bende wacho kanyo ni ene chenro oluwo chenro mar Ruu Piny achiel kachiel. Sharon Ong'ao okinyi makawuono dhi kelonwa nonro mag gazet ka wantiere kodi kanyo achiel kachiel. Ponono nitiere momako wang'i ma bende nene e gaset okinyi makawuono nyalo bedo ni gin mage ma ponono dhi kelwa kanyo kod jafwambo matuklu bende ma isebedo godo e studio okinyi makawuono. Erokamano ahinya Cleophas. Ahinya wach mar ng'eyo gund nyathi mano DNA test mabende aneno ka odiochieng' manyoro bende oganda mathoth na twake bende aneno ka gin moko kuom weche mabende omi pek e it gazede mabende antiere godo okinyi makawuono. En mana ni chenro makamano pok osenino kaka mana e pacho kaendi. Ng'ato nyalo ng'e ni samoro kikawo test mar DNA chal kamano mar pimo ich mabiro kanyo. Mano ing'e ni karamna kikawo test makamano karamna kikawo kok lwedo obed kata mana wich, yier mar wich. Kitere laboratory nyaka kaw thuolo matin ok iduokoni results kata mana nonro makamago. Gin mana moko kuom okenge mabende wabiro bedo kwatwak e nonro mar gazet. Gima moko mag siasa bende. Sharon erokamano ahinya. Inyalo dhi kawo onge wach. Tak kaka onang'o nyathi dong' ang'e wuon nyathi. Nang'o men nakawo. Joma kawo test makamagi okia kata mana wuone nyithindo koso kaka ineno nade. Gini dhi kelo lweny. Ti ing'eyo ni thuolo mimiyo bang' kise kawo nonro no makoro dhi kise kawe titere laboratory mondo dhi koro kel duoko. Ka ing'e ng'ato nyalo loko pache. Nyalo kibiro ditaje ni duoko mageno cha. Wafunda chaka chon. Joma Cleophas openje nyalo dhi kawo test kata mana DNA mar gunde nyathi.
Okaka duoka gino mapi. Inyalo koso kinyalo. Na odong wuon nyathi to ang'eyo ni an wuon nyathi. Aya, we wakau yue masani kono ka waduogo twak makamano bende nyiri nono magazeti mikelo kanyo kod Sharon Ongao kod jafwa mar Ramogi Radio kanyo kod jafwa marwa Ramogi Media Services kae mano Collins Okaka Subanis bende nitiere mana kae kikidi mabor nyinga kila paso Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ongao mana e Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Nyasaye mbia na chorete. Hagino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gadi yaki. Kero masachi hoteli yeye. Ne rarochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitarte mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi. E lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa dekotieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Jomolo chomor ni e dala ruo. Iloyo lwendi yudi. Jomolo lweny mor ni e dala wa. Iloyo lwendi yudi. Jomori chomor ni e dala wa. Iloyo lwendi yudi. Opak Ruoth Nyasaye. Ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tim mari di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te.
Mana kamanya kwa mgajiwanga dakika en prangwen tok sa pagari marukinyi kamora mora mintiera rwake yo makende ni machiegni e nonro mar gazet nyinga en Sharon Ongao. Mana kapile kwa mgajiwanga wandono gazeti ariyo mano The Standard kanyakla kod Daily Nation to kiny maka wuono ayudo thuolo makende mar bedo gi jafombo wadwa mane nyakalondo mar Ramogi mong'ere kaka Collins Okaka. Collins Okaka yaore. Yaore, happy new year. Happy new year. Waro muga roma e corridor. Waro muga bane corridor. Kamana, achio maber mana yi. Namba chio makare, rote wano pinyi nano. Machiegni. Osin waka. Machiegni. Koko manya kwa mgejuang, mana kapile kwa chako nono gazede. Ukinyi maka wuono, antiere gi gazede adek. The Standard, Daily Nation, Casta Bangmano, webiro bedo bende kwa neno gazete machielo, mano mar The People Daily. Koko mano kaka, daher mar mondo mi wachak gi The Standard. Koso wacha mane mulumbo wangi, karamna kinyo gazede thundu weche ariyo. Mabende aneno ka. Kinyalo mna nyisa nya kwa mgejuang thundu weche mabende wantiere godo. Ito boke mokwongo mara The Standard, en wach momepe kanyo en koro motenore kod bura manyocha mar mibadhi manomako jakom mar duol mar CA mano Communication Authority Wamboi ma bende koro gikone to koro donyo wito bura mane en godo Mary Wamboi bura mane en godo mane tude kod mibadhi mar shillings billion ariyo koro gikone to donyo wito bura makmano oko mana wach momi pek kaende ito bok mar The Standard ma aparo nyalo lombo wang ja neno marwa kan oseyudo thuolo bange mondo dio manyo boke ni kod ito bok mar Daily Nation bino mi weche mag somo kama momi pek ite bok no mokwongo kaka ing'eyo Sharon githulu masani koro mai dwe ma iyawe skunde kochopo tarik 23 nyithindo koro dok school ntiere gik mang'eny ikruok makagi kacha to ntiere chochi mapod ntiere sektan mar somo ma bondo mi pek kain koro abro lidhne ja neno maro mondo ng'ene tango ma mi pek e bokgi koro githulu sama san tango chak mana gi The Standard mana kumanya koro mgejang mana kaka Collins Okaka osewacho wabiro chako kanyo gi The Standard odiochieng' manyoro ma mineno ka ma en jakom mar dul mochung'ne weche mag tudruok e pacho kaka kata kiero Communication Authority of Kenya mung'ere kaka Mercy Wambui. Sani nyinge mung'e godo en Wambui Waruto to Wambui Waruto iluonge godo kama kalore ni en osiep makita mano mar jatend piny William Ruto. Koro odiochieng' manyoro nowe nono kalore gi bura ma bende nodonjne godo mar koso chulo osuru makwane dirom siling bilion 2. Bilion 2 ok en pesa mathin, en omenda makore lach. Ka king'eyo tend piny wach mar Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni moko kuom apisas manitiere piny owacho ma bende ne otenore kod gi motelo ne yiero maduong' ma higa mokalo ne tudo kod weche mag mibadhi wirane gi nindo nyakonchiel kod kweth mar Kenya Kwanza ma gisewacho ga ma kaka ne gine kisera mar ombulu winjoga kiwacho ni freedom is coming ma sani ng'ata mane itudo kod weche mag mibadhi to ne nindo nyakonchiel kodgi sani koriwe gi thuolo motelo kata mind ntiere buche moko ma bende mag mibadhi ma bende osewito oko kata nobed kitudi gi weche moko mag ne kinyalo paro mara jatend migawo Aisha Juma gini buche makamago osewito oko koro aparo ni magi gin mana ranyisi ni gik mage mabro bedo kod neno gi kaka wadhi nyime ni mara ne giwacho ni freedom is here to koro ka ing'eni ka freedom osechopo to nin ka nindo nyakon chiel kodgi to bro we mana thuolo tano ka wacho makamano no mi peke it gazeti mar 4 mano konyalo ng'iyo it gazeti mar 4 kama ne nyadendi kata mana Mikai mung'ere kaka Mary Wambui kanyakla kod nyare mung'ere kaka Purity Njoki ginduto magin directors mag kambi mung'ere kaka Pama Holdings koro wachre ni omenda maromo siling bilion 2.2 mabende ne ok gichulo ahinya kaluore kod weche mag osuru. Koro odiochieng' manyoro koro nowegi oko ka bende wachre ni koro gintiere gi chenro makende mar chulo omenda kata mna osuru makamano. En mana ni doho odiochieng' manyoro bende kata mna kanagi ng'ado bura makamano omenda kata mna kaka gidhi chulo plan chenro mabende gintiere godo ne ok giyango ne jopiny yo makare. Iwacho ka ni Wambui no ken mia kaka inene no ntiere kaka omakore e paw siasa higa 2017 en achiel kuom jokanyo jogo mane siro duond bura mar Jubilee korka weche mag omenda
ka no do the tiro campaigns to okwano ne kwana ne kach kata mana check moro mindiko ni kanyo mojuol to wachni yath koro dhiuru go fuel koro koro sani iduoko lwedo ona wach ni iduoko lwedo. Aya mani weche matimore kanyo mag doho Nyakwaramge Jwang kopogore gi mano kaka wadhi mapiyo piyo it gazet mar abich mano mar The Standard weche maluoro somo ahinya hiyo odiochieng' manyoro ni neno ka jonon penj mar KCSE nodhi e ng'anyo kanyo ka bende giwacho ni ok osebedo kata mana kichulogi e yo makare nochuno mar mondo mi riembgi e center ma bende naginone penj mano mong'ere kaka St Francis Girls High School mantiere gwenge mag Mangu mantiere Gatundu North. Jonon penji ma gin be gin jopuonj. Koro ntiere ng'ur kaendi ni omenda ma ichulogi ido ni giywak e lwasi mar tich. Lwasi mar tich omenda en achiel kuom gigo nikech ibono ni inono otese adi to otese munonogi. Ntiere jok meno wach kata no kuom ranyisi ne giywak e wi otese mag CRE. Tido ni okawacho ni jo Kiswahili kata manono composition kata insha ido ni ginichulogi omenda moro mojuol kata ken siling 75 kuom otasa achiel. Ja CRE kuom ranyisi chulo 55. Ang'o momiyo ntiere pogruok mar omenda? Jomoko ichulo mang'eny kaluwore gi otese magimako. Koro gin nokelo wach ma tungino bede ma gikone to maromo jonon penj ma alfachiel koro nyo onyisgi ni un koro doguru dala ubro kelo jok mok manyien nikech wang'e ni sani nitiere centers maromo 35 ma bende inone penj mag KCSE center achiel mano ma bende inone penj mano mar St Francis Girls High School e kinde ma bende naginono penj mar CRE e kama bende wach ma kamano nowuok kata kamano mar mondo mi riembgi kanyo en romo ma bende migawo mochung' ne weche mag somo nobedo godo kanyakla kod duol mochung' ne ndiko jopuonje mano mar TSC kanyakla kod duol mochung' ne nono penj mano mar nek bang' mano to koro nogolgi oko. Ta au kang'eyo ng'eni kineno ka jonon penj kata jopuonj mag ng'ur e wi chudo ne giwacho achiel kuom mane waloso godo mane ok dwan mondo oyang nyinge wacho ni ma gin ichulogi kaluwore kod winjruok mano bede ma higa 2014 nyaka sani to luwore kod kit lokruok mosebede migawo mar somo gineno ni wambe nyaka koro uloknwa chenro mag chudogi mondo ubuge wiye matin nikech gigi ng'eny to chudo ma mumiyo wane to waneno kathin koro makelo ywaruok kae to kata kamano odiochieng' manyoro bende nwaneno ka duonde mamoko mochung' ne somo kata mana mochung' ne jopuonje Kupet kanyo nena kelo misori jagoro mongirore mar duol mar Kupet bende koro nochiwo ich wang' mare ka bende wacho ni ratiro mag jopuonje ahinya kar chudo kanyo nego bed ni ing'iyo e yo makare koro Nyakwaramge Jwang ka wani nyiewo gazet mar The Standard ibiro bedo ka ing'iyo mar mondo mi isom wach makamano e yo matut kopogore gi mano adwaro mar mondo mwadhi e wach moro mantiere e it gazet mano mar ariyo mano wach ma bende Cleophas dolombo en wach mano lombo Cleophas ahinya kanyo ahinya dwaro mar ng'eyo gund nyathi mano DNA makoro wachre nitiere rapim moro ka neno report ma bende nyawadwa bende Simfros Okinda bende dotimo kaluwore gi nonro ka koro dwaro ng'eyo gund nyathi DNA nitiere test moro ma bende koro nyalo kawo samples wacho ni mar mondo mi ng'e gund nyathi ojakaw yie wich samoro law samoro kogno mar nyathi en mana ni test makamano wacho ni nengone ok ni piny kaka jomoko naparo nengone bende ni malo to tests makamago osebed kata mana kitimo e pinje mamoko maoko Kenya ka koro nenre ni dwa yango bire akeni wach makamano ineno nado kaka ober teman koro ka ijaratiro to okono gine pek mora mora be bokono kata okonya okal kata pachi ni gima kamano nyalo kawo kang mara ng'eyo gund nyathini ka ujaratiro udake une keny to ujoratiro uduto koro gigi biro kamana ka in gi to ni to ma be gund wadier to ang'eyo ni Kenya kaendi Kenya mo ang'eyo Kenya marwa ni gini biro kelo pek nikech kose kawo wach kata no kawo yier wich itere laboratory dhi tim ne pim kamano to kawo gimoro ndalo 10 mondo uyud duoko
To wach makamano kata mnano chakre mana kwa nyalo ng'iyo e chakruok mar higa ni kama ne en Senator Mugwela mano Millicent Omanga nokete mbwine kanyo ni test makamago koro biro chako bede chirni mapachoka weche mabende osebedo kata mna ka kelo paro mano mopogore pachoka ineno kanyo kata mana kidwa neno kata mna kidwa nyiewo kits makamago jausgi kata mna online mane yor mbui wang'e ntiere dukni madongo donge yor mbui mabendo osebedo ka usogi en mana ni pogruok ni ka oganda paro ni ka ni nyiewo test makamano kidwaro ng'e gund nyathi to results kata mna duoko wuok kanyo gima gikia ni kese kaw nonro itero mar mondo mitim nonro matut eka duok ni duoko makamago ok en nonro ma irikni godo nikech onyalo muko moseger kuom igni malach koro nyaka tera mos to iparo nade Sharon? Apano oken rach kata mna onge rach mora nikech pile ka pile iwacho ni piny dongo lony manyasani biro ka koro magi gin lony manyalo konyo oganda mar mondo mi otiegre hinya mar ng'eyo gund nyathi ano kane ka rach taparo ni bende biro kelo bedo ratiro e keny nikech ing'eni ponana ni ikwayo oko to kitni wabro keti ratili ni to wadhe wanaong'eane aya bas wach makamano nitiere kendo nyakwara mgejua ng'in gi paro mane kaluwore gi wach makamana hinya kaluwore gi kits kata mana tests mabende koro okel mano mar pimo gund nyithindo en mana ni chirni mapachoka akia kata mana ka gintiere an pok aneno gi an awuon kaka mano wach moro nitiere it gazet mar 7 hinya kaluwore gi sidho kondo mago obila mapachoka indi mabende odiochieng' manyoro ne osidh kondo e kar tiegruok mar obila mantiere Kiganjo e kaunti Manyeri nyasi kanyo neno kanyo tipo mabende jatend piny Kenya e mabende ne en welo modhial obila maromo 2881 koro nosidh kondo mano mar chako tije mag gi ayanga apani ma en okang' kare to gima jatend piny Kenya nyo olose mabende omipe wach momipek kaindi en bero kuonde dak mag obila ma en wach mosebedo kata mosebedo midhiero mapek ahinya bad migawono mar obila kaluwore kod lwasi ma karo jot mag obila e pacho kaindi Sharon ing'eni ni en gima lit ni nyaka sama wuok kodi ni higa mar 2023 ibro yudo ka obila marito jopiny marito mwandu jopiny odak ot moro aput emana gimo machalo kul kama indi moluorore kama indi maki inyalo in man kendi ngata chiel kende inyalo bede iye kanyo kendi ngata chiel to en mar mabati ineno mago aparo ni kolos nigi kunde jot kata kunde dak margi maber nyalo bero sekta mar obila kendo miyo gi mijingo mar tiyo sasa magine tiye lai mar tich gitimo tich makare mago gana na gin singo kata mna mabende Kenya Kwanza bende nantiere gode kinde mabende na gitimo kisera magombulu sane no karengo mapiyo wache kane giti gazeti mar 10 hinya pogruok mar paro mabende koro mienjo e kinde governor e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja kanyakla kod jalbeten piny Kenya Rigathi Gachagua men wach mano mar daro mtokni mago matingo jowuoth ka wuok e chuny boma ma Nairobi mabende koro idwaro mar mondo mi otere karingo nyamburko mano mar Green Park Terminal mantiere e county ma Nairobi pogruok mar wacho sebedo ka Gachagua wacho ni entiere gi ratiro mar nono gik matimore sirikande mag gwenge to kama Nairobi kende owacho ni olemo mare chiwo ni thuolo mar nono tije governors hinya okobiling ka bende wacho ni johala ithiero kit tije mabende gitimo Gachagua jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaka ng'eyo ntiere lokruoge moko kata motelo ne mai makata ka yuarruok makamani pok nochakore e kinde kod gavana ma Nairobi nyocha ineno ka jatend piny Kenya William Ruto timo lokruoge moko ma Gachagua omi ting mar keto tudruok e kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties to pogruok e paro e kinde kod gavana ma Nairobi biro ni kaluwore kod weche ma osebedo kogole dhoge weche mopuso mara ni en mana omiyo jodak ma Nairobi ahinya to oganda mawuok Mount Kenya odak Nairobi ne mano lombo gi mondo mi gigone gilutne ombulu governor Sakaja mae to jogi giwachore ni gine jo hala mabende nitie Nairobi koro ne wacho ni ka igolo gi
e chunyi boma mondo kelgi kama bus park ma green park malokoni chal kama kuri tungo gi to owacho ni okonyalo weyo joge mondo sande nono ni mane sandogi to bende kata mana kan ne idayo dhoge e TV mar Inoro anyalo paro Francis Gashuru nobedo kod twak kode nowacho ni ok en ukabila ok oleng'ore nyakoni chiel kata mana mar sero kata mana kit oganda mamoko malo mamoko kuma wuoke kata kamano mane wacho mabende nowacho kanyo koro ni winjo kata mana wach mabende governor e county ma Nairobi bende nowacho ni noseyo josiasa hinya mathuwe kod jalub jatend piny Kenya. Kopogore gi manyo adwaro mar mondo mi wadhi mapiyo piyo it gazet machielo mano gazet mar Daily Nation nyakoro jo gazet mar Daily Nation wach mabende gimiyo peko odiochieng' ma kawuono en weche moluoro weche mag somo. Koro sirikal Kenya Kwanza mitayo kod jatend piny mano William Ruto koro dwaro ni kind thuolo mar higni 5 mabiro obiro bedo kokelo lokruok makone kod kocha e sekta mar weche mar somo ka bende omenda neno kochiw makore lachka siling bilion 635 ma bende ibiro bed ka itimo godo dongruoge mopogore e sekta mano mar weche mar somo neno kaka ochiw pok mar omenda makamano mar kelo dongruoge mopogore sekta mar somo dwaro ntiere lokruoge matimore kineno lai ma jiwuok mar 844 cha sani wantiere CBC mabende nyaka sani pod ntiere ywaruok makagi kacha ka jonyuol koda ka jopuonji ai kata ka jodito mantiere sekta no pod ok ong'eyo gitemo chwalo ote ne jonyuol kaka onego ta chenro mag somo to weche pod ok donji nikech kata sani kipenjo ng'ato ni jo grade 6 masani koro dhi e grade 7 gin gidhi somo kanye inyisi gini jo junior secondary ka inyisi ni ok gibedhi e secondary giwuok gibro dok mana e school mancha gintiere kanye mag primary kanye ipenjo ni to uketo ikruok machalo nade mondo mi chenro gi odhiyo makare yo mopie to wach makamana neno ko mipeke it gazet mano marabere ka bende ong'inje matindo kaka omenda maromo siling bilion 630 ma bende idwaro keti e sekta mano mar weche mag somo kind thuolo mar higni 5 mar gero sekta makamano nitiere bende par ni sirikal Kenya Kwanza bende nosingo mar medo jopuonje chakre higa ni ibiro bed ka imedo jopuonje nikech nitiere nok mar jopuonje madirom 1116 ni wacho ni kochakore higa ni ibro medo jopuonje 30,000 mibro ndik tich mambe ntiere mibro ndik tich mabiro med ngadho ka nitiere koro imedi lemo kani promotion gi dhongere na kwa mga jonka wani yudo thuolo nikech nonro mar gazet bende wajalidho nikech saa bende mayo ga wangwa koro nyalo ng'iyo ni siling 1000 kata na bilion 630 maket kod mano ibiro bed kikete duonde magi neno kanyo koket chakre higa mokwongo nyaka higa mar 5 mano thuolo mar higni 5 ma bende sirikal Kenya Kwanza biro bedo kanitiere e apisi kwa kamano kwa dhie wach machielo adar mar mondo mi waring nyaka e it gazet machielo mano mar ariyo nitiere wach moro ka mabende luoro timo nonro ahinya mar tho mar Chiloba en jalno mabende osebedo ka kedo ne ratiro mago mag jogoeko mantiere e osiep e kit chwech achiel gisani koro sirikal mano mar Amerika bende koro donje wach makamaka bende giwacho ne gidwaro konyo mar chwalo timo nonro mar ginero mabende nokelo tho mare ka bende nyaka sani wang'eni achije 5 pod odinege ka bende timo negi nonro makone kod kocha bang' kano makgi Chiloba ne osebedo ka kelo nyuolo weche mathoth ahinya kaluwore kod kaka nonege ni mara nokonyo mana ringre ne kowite boma ma Eldoret ka bende nofunde mana sanduk moro mar mabati kama indi to weche thoth kaluwore kod kaka osebedo kit ngima mosebedo ka odake ka jonyuol kata wedene man machiegni kode wacho ni wan gik muwacho e mbui go to kwang'e ni wuodwa ne timogi wanang'e kaka en jagono manohero weche Nyasaye mabende giwacho ni nen ging'e kaka jadolo pastor koro jo piny owacho mar Amerika koro wacho ni gibiro chwalo lwetgi e wach ni mondo gine ni to ang'o manokelo tho mar Chiloba to gin ang'o miyo nonege to bende kata mana duonde makedo ne ratiro mag oganda bende siwinjo kata mana kabiro oko ka bende seyo kit nek maket kod mano to
ing'eno nek to ng'eny to koro mar Amerika ni koro ing'eni nyaka ji penjre tang' miyo Amerika wacho mana ni nyaka to koro nyaka gidonje. Aya, koro wach makamano nitiere gazet, iti gazet mar 2 mar Daily Nation. Adwa ni wadhi mapiyo piyo nyaka iti gazet mar 4 gi mar 5. Ing'eni gazet ok en gazet ka onge weche mag siasa. Ogai mar Azimio nitiere kanya koro Mgejwang' mano Raila Amolo Odinga ma bende koro keto piny owacho tesre. Koro oseyo okenge lokruok mopogore opogore ma bende noket kod jatend piny Kenya William Ruto. Nwaneno jumane lokruoge mopogore opogore migepe ma bende William Ruto ne oketo lemo ma bende nomedo jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua kanyakla kod jotend migepe mano Musalia Mudavadi. Attorney General kanyo bende ne neno ma bende nomedne. Kaka no wacho chimotelo ni mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua sani koro bro neno bro rango tudruok e kind piny owacho mamalo kod 10 counties. Musalia Mudavadi korka kore koro eno meeting mar neno tudruok e kind od bura mamalo kod piny owacho. Koro wang'ene to kinyalo paro nyoro Sharon jagoro maduong' mar Jubilee mano Jeremiah Kioni no wacho nogolo dhok moro ko wacho ni lokruoge ma kamagi chal ka gima koro iketo tenge jalup jatend piny Kenya kaluwore kod kit telo mosenyiso chal ka gima koro jatend piny Kenya neno ni nitiere gik moko ma komiye to unyalo kelo chochni e piny owacho mare. Koro okete kamoro ma dwaro jomoko ma kaka Musalia Mudavadi kaka mage nikech aneno ni lokruok ma bende nomiya hinya mar ng'iyo sekta mar kahawa mar chak iwinjo kata mana e kinde mosekalo Gachagua osebedo kata mana ka seya chudhe. Koro en makoro miye mar mondo mi ota sekta makamano mar kelo ber ahinya ne jopur gi jopith ma bende osebedo ka yudo lal. Ting'eni komi gik sectors makamago ting'e ywaruok mantiere ga kech kane moting'o achudhe moko ma ni cartels ma gin kae ma gichieme kuodo ma ka gimako to gimako giwuogi. Koro ibang'ene to obro rakore kodgi yo machalo nade mondo mi otiekre kodgi. Bas ang'eni Jesu dwar biro bedo ka donjo gi twak makamano e kinde thuolo manok. Wadhi mana mapiyo piyo nitiere It Gazet mano mar 5 nitiere ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ma bende koro dwaro ni higa mar 2027 ka bende piny Kenya biro bedo gi yiero machielo mano mar yiero tend piny. En koro wacho ni gowi nego chula 2027 State House race and politics of death. Owacho kanyo nosebedo kosiro ogai mar ODM Raila Odinga kuom thuolo malach chakre higa mar 2013, 17, 22 yiero ma bende norumo nyocha mano chieng' tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Kalonzo ni kod lek mar donjo kar jot mar jatend piny Kenya mano State House higa 2027 to duond bura ng'eni Wiper nitiere en achiel kuom duond buche madongo mantiere riwruog siasa mar Azimio. Koro ODM ma en bende jakanyo mar Azimio wacho ni okwadagi siro Kalonzo lwedo kochopo higa 2027 nikech kaluwore kod kaka osechung' kod ogai mar ODM yiero madongo mosekalo to giwacho ni yo ma kaka obiro godo mar kwayo thuolo mar kamano mondo sire lwedo chal kaka obiro gagoko moro ma jakom mar ODM John Mbadi wacho ni Kalonzo bia mos gini ibire bira mos to gichako chon ing'eni oka wantiere higa mar 2023 higa mar 2027 chal ka gima kata mana William Ruto pok orwako higa achiel mano e apisi to siasa mar higa mabiro chako mana chako siasa nochakore chieng' mane jatend piny Kenya chamo mumano mano nochakore mod mar apisi na nosechakra chaka kanyo koro ma 2027 yawuoyo sechako mana pangore tiwecho ga ni weche mag siasa bende okrumo kaka neno ka dakika dhi mapiyo wadong' mana gi in fact aneno ka saa bende oserumo dakika 4 osekadho tok saa 1 adani wachek gi People Daily nitiere wach moro ka hinya mag apisas mag kwach kich ma bende gisani koro ne omaki kendo ineno kanyo kano tergi e doho mar mondo mi yalgi hinya kaluore kod bura mano mar kuo nenore ni nitiere signatures kata mana bende nagikawo mar writing off kata mana iwacho ni no makgi kaluore gi okanga mag maundu. Koro apisas mag kwach kich ema oyude e mibadhi mar kuo. Koro ng'ambo timo negi nonro. Jok monego bene timo nonro
ka kuo ma kamago timore gin makoro yudi ka koro gidonje e kuo mano wach matek ahinya ng'e na gitemo kwalo ja ohala moro mano omenda maromo siling milion 2 kalura keke na gi fake sei moro kanyo gigodo sei moro kanyo ma bandia mondo gidhi lodh godo pesa to koro ojukogi to gine okwach kich koro biro bedo nade gin manego bed ne ginono to sani koro gine makoro makge kendo koro nono gi wach moro matek ahinya nyakoro mgejwanga samo mayo wang'o gazeti momori nyakoro mgejwang e kinde The Standard, Daily Nation, People Daily bende wakelo ni wach moro kanyo ntiere weche mopogore opogore bende gazeti mar People Daily ni bende wacho kanisa muri jachiwne ga mana jonyamburko kiwuotho tok mi sero moko digeyo idolo nigo kama ndisoni go de dirisha ngene kiwuotho tok mi sero moko ok mi ini nga jonyamburko mari masomo gazeti masomo gazeti okaka wachni mugi kotiko chenro aonge goch mang'eny nyane janeno marwa mar Ramogi TV kod nyakalondo mar Ramogi wachako higa manyien ma higa 2023 waikonegi mathoth higani kendo gimed mana kete tipo mar Ramogi kod nyakalondo mar Ramogi an kawuok kaendi to wadhi mana muro lewa tachaka doka kawuoni nitiere weche manyien chakre sadi sabich okinyi nyaka 10 odhiambo kamano mana kamanero kama ne nyakum biro he nonro mar gazet nyakora mgejwang mono na Collins Okaka jafombo marwa mar nyakalondo mar Ramogi Radio gikanyo bede makelo wae giko mar nonro mar gazet momori kawuone kind Daily Nation, Standard kanyakla gi People Daily mabende nwalidho ni okinyi makawuono idhi to inyiew kwa kamano chenro mabiro bang' ma en twak mokwonge chenro mar Ruu Piny twak mabende dhi kelnwa kod nyadendi Joyce Oduor mabende anno ka wende bende osechopo e studio kae kikidhi mabor mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao ritiur masane Raundi ya tindi kotika rabota kai manyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kozimba da gati yaki. Karo musachi hoteli yeye. Na erarochi. Ombogo tabwa tiboka. Ngitarde mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Kanga foto. Machiegni nyakwa Ramogi ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Yagita momino kinyo wudu wunya. Ye wuda nyango. Tich ariyo, Ras.
Reggae Owake. When the quarantine thing done and everybody touch road. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene wateri e golo machon. Tich abich Sukus Owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mane Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi the health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chienge sukangeso saa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV.
Nyakora Mogi Ajwang' no kanyo ka en mana dakika 14 kende tok saa 1 mar okinyi manyiso ni koro wadonjo e twak marwa mokwongo e chenro mar Ruu Piny okinyi makawuono twak mabendi biro takae kod Anna Joyce Oduor. Nyakora Mogi Ajwang' kaponi neno posters mabende ne wakeyo e mbui mano odiochieng' manyoro kaachiel kod odiochieng' makawuono thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono otudore kod lokruok e sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto ma en kotudore kod chik mokwongo mahigani mabende ogolo ayanga mane giko dira mokalo e kinde mabende noromo kod jotend migepe duto e magawa moro e gwengego mag Nanyuki. Jatend piny William Ruto nitiere jotend migepe moko manyaka sani omed sectors mamoko mabende gibiro telo negi to nitiere moko mabende oma sectors moko mabende biro bedo e bwogi. Weche makamagi otimgi e chenro mabende mabiro neno ni jopiny oyudo services makare kose nitiere weche mag siasa mabende osedonje iye. Nyakora Mogi Ajwang' mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ka bende okan kenda mar mondo mi abed kod twaka maket kod mae antiere kod janon weche mag siasa kaachiel kod jasiasa mabende wadwa bedo godo kod twak mong'itha mar mondo mi wane ni en ang'o matimore e sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto kaluwore ni en dweche 3 kende mabende osebedo e apisi kaka jatend piny Kenya mar 5 to oseneno kochako timo lokruoge mopogore opogore e tenda migepe mage. Wendo mokwongo mabende antiere godo mabende obedo batakae antiere kae kod Okinda Ojuka mabende njanon weche mag siasa machiegni ahinya e studio mar okinyi makawuono. Happy New Year ichiw nade? Joyce. Ichiw makare? Ichiw makare. Kendo fano gidi maber. Taparo ni oganda rambo gidi maber. Yes. Erokamano ahinya. Nyakora Mogi Ajwang' wendo mar 2 mabende antiere godo e studio kinyi makawuono en jasiasa mano Rachel Omolo mabende dwa konyowa e neno ni to en ang'o matimore e pacho kae. Lokruoge mitimogi bende siasa nitiere iye kose jopinya ema biro winjo ber tok lokruoge mabende otim kod jatend piny Kenya William Ruto. Machiegni ahinya Rachel Omolo kendo Happy New Year. Happy New Year Joyce. Erokamano kendo amoso Nyakora Mogi duto ni Happy New Year. En higa manyien gik moko bende nyaka loki mondo wane ber mbele ka. Omien mor nani kawuono kwachako higa ni wane studio ka mondo watwak gi jopiny. Erokamano. Mana kaka isewinjo kata iseneno Nyakora Mogi Ajwang' mage welo mabende antiere godo e studio ka achiel kachiel e studio marwa mayudore boma ma Nairobi. In bende kamora mora mineno wa okinyi makawuono Nyakora Mogi Ajwang' inyalo riwri kodwa e twaka. Kichwalonwa ote mari kokale namba mar ote machuoka ma en 36000. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo yudo wa achiel kachiel okinyi makawuono Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kawa chako ayanga twak mar okinyi makawuono Recho aka achiel kod Okinda. Nyaka sani waneno ka jatend piny William Ruto e thuolo mar dweche 3 ene mosebede apisi mare. Noneno ka jotend migepegi ne ochamo muma to ka gisechamo muma to koro gichako tia yanga. To nyaka sani bende nitiere lokruoge mabende osetim. Nitiere mago mabende oma sectors moko mabende gibiro telo to nitiere moko mabende omed lemo makamago. Paro makamano mabende jatend piny Kenya William Ruto timo. Aseneno ka bende kata kwang'iyo gazeti makawuono jomoko mantiere Azimio osebedo ka osechako kwedo paro makamano ka giwacho ni ene tok chik, ene tok katiba mapacho kae. Korka kori Okinda ka chako kodi. Erokamano Joyce. Ing'eni mae sirikal manyako. Kiwacho ni en sirikal manyako tiende nang'o? En nyako ma en 3 months old. Tiende ni ken nyako to kata thunde koka chikore. En nyako ma nyaka gere. To William Samoei Ruto ker mar 5 ma Kenya ang'e ong'ama jatich to gombo ng'iyoga legacy. Ing'eni sirikal mwakaw ni nwakaw sirikal ma nonyiedhi morumo ma kodhiang' to ko reme machwere chak e thunde. Mondo tich obed maber ma japiny winji tich japiny mawuotho ni Nyakora Mogi Ajwang' maneno wasani ero dwaro mana service delivery. Ero ngi time ni ng'ani ogol ng'ani orwaki. To mondo japiny kaka Nyakora Mogi Ajwang' nwang' tich maber nyaka rais kata ker mar 5
Dr. William Samoei Ruto kawo jok manyalo yiero agenda mare, jok manyalo serve agenda mare, jok manyalo timo agenda mare ne jopiny. An aungo kendo aunge yo man malo kabisa mar yiero kata kelo lokruok e migepego mondo jopiny odwang' agenda. Wewe winjane korka Rachel Omolo, in kaka jasiasa ma bende wantiere gode pacho ka isebede paw siasa kuom kinde moko, kendo ang'eyo ni ponono pod lek mari mar bedo jasiasa pacho ka pok orumo. Lokruoge ma kamagi kitimo gi dweche 3 kende e apisi, bende en gino makare ma bende jatend piny William Ruto timo, to bende entiere chik? Erokamano Joyce. Nitiere kisomo the constitution, chapter 9 of the constitution, tineno ka constitution miyo ker gik monego bed notimo. Tachiel kuom gik monego bed notimo, nitie kako nyalo allocate duties ne ng'ata within sirikande. Omiyo kanyalo wacho ahinya no kier kabisa assigning duties kata ne jalupne, nikech jalupne be kineno article 147 of the constitution, nitie tije ma katiba wacho ni nyako tim kaka jalup ker. Aso nitiere kir somo mogik to wacho ni the president, at the behest of the president, the president nyalo allocate duties moko kendo moneno kaka berne kaka ker mar piny. Omiyo kanyalo wacho ni ker odhi mabor ahinya gi katiba mondo timang'o, mondo o reassign duties kako neno nyalo konye. Nikech king'iyo maber, seche nitiere kata migepe moko, state departments moko mogolo e ministry ni otere moro, kaka NTSA mani chako kiwacho. Tiyudo ogole kuma ne nitie, otere the parent ministry. Matiende niya, yes, matiende no kete e line monego bedie, mondo kik bed ni kanitie policy moro ma ikadhe, tikawo ministry ni kichaki tere ministry moro ase ka chopo ne the state agency. Ineno, omiyo kokawo kata gimoro kaka NTSA mochako duoko e the mother ministry, to an kaka jasiasa kendo ng'ano mohero gik moko ratiro mar telo, nyalo wacho ni kanyo to aunge ang'o lwedo otimo gima ber. To nitiere moko mochako timo masiche moko be ok dhi wuok maber ahinya. To kapok wadonjo kate mago maponono ok timo ma ok nyal bedo maber ahinya. Wewe winjane kaka jatend pinya William Ruto noloso e kinde mabende ne entiere e romo kod jotend migepe duto mantiere pacho kae, romo mabende ne gibago e gwengego mag Nanyuki mane giko dira mokaro, kama bang'e ne otimo lokruoge mopogore opogore e sectors mopogore opogore mag jotend migepe pacho kae. Wewe winjane monde. Do not hold the people of Kenya hostage by allowing files to pile on your desk. When files are sent to your desk, they are not ornamental, they are not gifts, they are for you to make decisions. Ruto nokone apisas mag piny owacho mondo kaw tijgi pek madwarore maonge oledhi moro amora. We are going to be products of decisions, and we are going to get results. We must never be defined by processes and bureaucracy. We should be defined by decisions and results. This is a whole of government approach. Do not feel shy to say, I don't know. You know, Waswahili wanasema kuuliza si ujinga, bali ni kutaka kujua. So, winjo kanyo makare kaka jatend piny William Ruto loso kanyo, wacho ni ponono gino ma omiyo opogo lemo moko kata sectors moko kowuok e migawo ni to tere migawo makoni e mar mondo mi ponono fainde kik bed mathoth ahinya e mesa mag jotend migepe. Korka kori Ojuka, bendi paro ni ponono migepe moko osebedo kod gik mang'eny ahinya magitimo, kwatiyo kata kod ranyisi ka wang'iyo gigo mabende nogol e migawo no mar wuoth kitero e migawo no mar lope. Wantiere kanyo kod State Department of Housing kata migawo mabende ochung'ne wechego mag udi, wantiere kanyo kod migawo mabende ochung'ne dongruok mag bombe kata urban development, kaachiel kod mano mabende ochung'ne public works mabende nyaka sani koro ogol e migawo mar wuoth to tere migawo mar wechego mag lope.
Okang' makamano ponono migao makamano en gi gik mang'eny ahinya monego bed ni gitimo maber mar mondo mi opogi kose nang'o. Joyce, an ng'eni adhier nono nikech jawadwa jadende Recho awinjo kowacho ni mang'eny maber ma Kenya Kwanza timo ber kabisa. Ting'eno represent team mar upinzani. An kuma bede kani. Wacho ni nitiere moko mabende beyo to nitiere moko mabende ok oneno ka beyo. Wacho na tamalo mudhuro to beyo kabisa. Mano Recho ma represent Azimio upinzani ema wacho. Ing'eni ker mar abich William Samoei Ruto ni en gi lony modhuro e sirkal. Nikech otiyo gi Moi, to chako otiyo Kibaki, to otiyo gi Uhuru Kenyatta, ker mar ang'wen, kaka jalup ker. To ng'eyo ni sirkal mano wakale chien ni oketo Kenya mobedo modhier. Ma ng'isi seche ka ni ken dhiang' to kinyiedhe to owuok remo. Ong'eyo gik makotimo to nyalo miyo Kenya kata Uganda yudo service delivery. Ang'isi ni ya Joyce. Kendo ni nyikwa Ramogi Ajwang' mokumo bedo kani winjowa. Kendo ginenowa. Lokruok maker mar abich otimo Dr. William Samoei Ruto. Otimo nikech en ng'at man gi chuny mar serve interest mar Uganda e ngimane. To kidwa ni serve interest mar Uganda to nyaka ikaw ng'at manyalo konyi uso kata konyo in uso interest mar Uganda. Aungo William Samoei Ruto loko chenro nikech sirkal manokalo cha ne nigi joge mondo interest mar Uganda dhi kaka ker nyaka iket lokruok ni ka ne nitie tabu, ka ne nitie ber, ka nyaka waloke. Iti nigi lony mane? Lony no be nyalo konya uso sera mar Uganda. Mondo tim gigo lokruok nyaka bedi. Yes. Koro aungo ker mar abich Dr. William Samoei Ruto. Kendo aneno kotiyo maber. Kendo an gi geno nodhi tiyo maber meyo kata ker mono kala. Recho aneno ka wach moro ilia inyaka lure kod kaka Okinda Ojika loso kinyi makawuono. Iwacho ni kotudore kod kaka jatend piny William Ruto oketo lokruok e moko kuom migepe e pacho kae. Nitiere moko mabendi iwacho ni beyo itiyo kod ranyisi mar golo NTSA mar mondo mi oduoke e migao mar wuoth mano ko wuoke migao mar arita. Nyicha intiere migao mar arita mabende nokete kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta e tamne mar ariyo mar telo ne piny Kenya. Nyaka sani koro nogole e migao mar arita oduoke e migao mar wuoth. Iwacho ni mano to en okang' makare ahinya. Gin lokruoge kaka mage ma in korka kori iwacho ni ponono kotimo e yo makare. Mokwongo gimomiya inena ka buonjo Ojuka wuoyo seche michopo kama chopeni tidwaro ng'enyne seche miwuoyo ka itemo mondo ipuonj jopiny katiket ler e weche kalure gi gik mipenji. Omiyo kik warwako ogudu ahinya mar UDA, kik warwako ogudu ahinya mar ODM kaka an ja ODM. Kendo pod abochung' gi ODM ng'enyne. Tadwa nyiso Ojuka ni gima somo iluongo ni governance. Omiyo seche ma wuoyo tawuoyo as an expert also. Omiyo king'i rich ahinya gik ma ng'ato timo tineno berne bende ipuoye mondo ki correcte to ng'eni in ng'ama correcte kong'e gima wacho. Gimomiyo awacho mokwongo notimo gima ber. En ni seche moko kanitie telo tiyudo ka ng'ato kao the political affiliation mare miyo nyalo kao tich monego mi Recho to miyo Joyce kata ka Joyce onge lony nikech ineno ka interest is being served there. But gimomiyo wacho na mor gi ker nikech ineno kotimo reorganization mar administration mare to temo mondo okaw certain agencies or state departments mondo duoki the parent ministry. Matineni seche mitimo policy issues, me come up with policy. Koro okni kaset ka policy mar interior kaka ne NTSA nitiere interior before, tiwacho ni koro ko wuoke
Ministry mar Transport, jogi kaw policies magi kore ka gikele Ministry mar Interior kochopne State Department. Ineno mondo efficiency and effectiveness obedie mipuoyo malichni nyaka oneni kaka nosebet koro en gi dweche madhi 3-4 nyaka nobed ker oseneno ni kaka gima kamaya keto kae to dhi timre maber moloyo kaka NTSA pod akete Interior, whereas joma tiyo gi wuoth ma Kenya ka gin joma nitiere ang'o Ministry of Transport. Omiyo NTSA ok nyal bet Interior ni itiyo gi polise to joma kawo policies maggi maneno kako onego taji e wuodhegi to nitie Ministry mar Transport. Omiyo kawo mano duoko kanye oduoko koni. To gimomiyo bende achaka wacho kanyo ni seche moko duto ok ber nikech ok ler onge kabisa as much as ni the president nyalo delegate duty mora mora ne the deputy. Okane gimomi golo coffee it was coffee what? Coffee sector. Not the entire coffee sector, it's just a commission. Mano committee mar kahawa. Timiyo jalup ker kar mondo weye otime ang'o oweye e Ministry mar Agriculture. Ineno matiene ni there could be some personal interest attached to it kaka jasiasa kora wuoyo ni nyalo bet ni nitie interest nikech joma timo pur mar coffee ng'eny gi to Central. Ponono donge owacho ni omi jalup ne Rigathi Gachagua lemo makamano kalole Rigathi Gachagua wasebedo kwanene ka bende okedo ne ratira ahinya mag jopure pachoka ahinya to mago mantiere sekta mar kahawa, chai kata majan kod mano mar chak. Ponono nyalo konyo en ni jopur oyudo yuto makare gino mpogore gi miya wacho no nyalo bet no timo kamano nikech interest ma ng'ato ni godo e sector no indo. Waseneno ka jalup ker wuotho kendo nochako mana kokao jogi jotendgi makono oketo piny mondo gigo mbaka ginene to ginyalo konyo sector mar tinadi ginyalo konyo sector mar coffee nadi to gima dhiera enia to koro kosetimo gigi to dhi to report ne Minister mar Agriculture cabinet secretary mato be mano nego bed ni timore kaka jalup ker emomiyo wacho ni seche moko the structure nitiere mabeyo to nitie kendo koro kineno to structure no koro chalo ka gimo bage matin okindo jika benano ka gimoro ila inyanya kimulo kanyo karka keto jalup jatend piny Kenya mar mondo mi hotel ne kamiti ma bende ochungne mano mar kahawa ka bende owach kachacha ni ene makoro biro chungne coffee fund ma bende wacho ni biro bede buo migawo moro maneno ni jopur mag kahawa yudo yuto makare. Joyce. Mag kit jogi. Kit gi yo machalo nade? Gi joma jamp. Ipenjo kendo nyikwa Ramogi Ajwang mudhuro maneno wasane. Kech ma e TV ma nyikwa Ramogi Ajwang neno onge machielo. Into lokruok gi dwa konyo gang'o. No mane penjo mipenjo. Onge machielo nyamerwa Recho Omolo onge machielo kata Kiswahili mingi onge ka. Recho Joyce nyamera ma Joyce penjo ni to lokruok gi dwa konyo ganda nyikwa Ramogi Ajwang gang'o. Mane penjo mipenjo. To benda penjo ni wacho ni nitiere moko ma bende otimo mabeyo to moko mariche motemo leo. Ongo teno miyo wa mat. Adwa ng'isi ne Joyce. NTSA odil gi yo mandara. Kikete Ministry of Interior odhi konyo nade. Ministry of Interior deal with security. Oko deal gi ndara. Ka ker mar abich Dr. William Samoei Ruto ogolo NTSA to kete ndara. Tiende ni kokiketo seat belt to itimo nang'o. To ka driver moting'i medo speed. To koro ka penji korka kori okinda ojuka. Iungo jatend piny Kenya mar abich William Ruto golo NTSA migawo mar arita to tere ndara. Iunge kosine no korka kori okan kigima kare. Kenda unge kabisa. Kenda an gi geno ni kare kuro ng'ani tiyo. Nikeche gima deal gi ndara onego ti gi ndara. Gima deal security onego ti gi security. Mano bende mane majo oganda Ramogi nyikwa Ramogi Ajwang rito sani. Ang'ene ni akwadu adan kenda ka. Adiri mantiere kasa doke sector mar kawan. Adiri mantiere manyikwa Ramogi Ajwang dwa neno sani. Into sector ni ere kako dhi konyogi. Sector ni dhi konyogi ni kopon tie tabu kata rocho chik endara.
TNTSA dhi dil gi weche mag ndara. Mamano gima ber kabisa. Kendo ng'isi ni ng'ani nigi lony modhuro gi experience e sirkal. To awinjo ka nyamera Lecho Omolo. Nying mar ji ng'ino ng'eny loka kono. Nuan gi Lecho Mama. Owacho ni sekta mar kahawa omi jalup ker Jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Ing'eni kahawa ipure kanye. Kahawa ipure e gwenge mag gode kata gwenge madiere ni Central Kenya gi dho ngere. Ng'at man gi lony ma kahawa osekonyo e ngimane en mana jalup ker no, ok en ng'ama chielo nikech jakono. To mondo interest mar jopiny makono manogone kura kaka wan jo Nyanza, ng'at manyalo serve interest, the basic interest mar jopiny gi dho ngere en ma ng'at manakono. Ere kosa kao jalup ker ko kao gi jatend pur obed kanyakla. To bende kinde ma bende jatend piny William Ruto ne timo lokruoge makamagi. Yes. Onego bed no ng'iyo interest ma ng'ato nitiere godo e sekta no koso ng'iyo lony ma pono no ng'ato nitiere godo manyalo konyo e bera sekta makamano. Interest mar Dr. William Samoei Ruto is to serve the basic interest of the common man. The common man mapuro kahawa kokwa wuondore simo bede kan. Ichelo ng'ama penjo jalupo en Central koso Nyanza. Jalupo a Nyanza. Japur kahawa majani chai oa Central Kenya kana Kenya madiere. Ng'at manyalo ng'eyo shida magin go ok onya bedo ng'ama ya Nyanza kana North Eastern. Nyako bed ng'at ma kono. To kidwa serve interest mi kony ngima joma kono. Nyaka ikaw ng'ama kono e ma serve interest ma jo kono. Ko kaw jalup ker ng'amoteno kabisa Rigathi Gachagua. To kaw japur be ma kono. Ng'isi ni joma kono ema Dr. William Samoei Ruto serve their interest kaka jopur mar kahawa. Yes. To kata kopogore kod lemo mabende omi jatenda kwa pod wantiere mana e jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyo. Nyaka sani en bende koro miye ni ene makoro biro neno kotayo tudruok e kind sirikal mamalo kod sirikal mar county. Yes. To bende waseneno ka e kinde mokalo gwenyruok e paro osebedo e kinde ka achiel kod governor e county ma Nairobi kae kwa tiyo mana kod ranyisi kwa we kata counties mamoko. Bende biro tayo tudruok makamane yo makare kopogore kod weche gi mag interest. Kwa chako kodi koko winja ni pach Recho. Historia ma Rigathi Gachagua en ng'at ma goyo tich. Mano miyo ker mar ariyo ma Kenya ka iluongo ni Moi the first nohere kaka diyo. Mondo jok mo own matatu ing'eno ok ni oganda ma Kenya madiere iluongo ni jokikuyu. Owacho ni mondo jok mo own matatu, joma nigi geche mating'o jowuoth Nairobi City ok nyal ketnegi gik moko mamono gi tiyo oganda. Ineno Rigathi Gachagua. Kenya kwanza, serikal ma Kenya kwanza mane wan gone Joyce awuokodi nen 3 months old. Tinen nyako mapoko tegno makata kano dhi katedo to koko ng'e dalano. Ten sirikal man gi prime CS. Ten sirikal man gi jalup ker kod ker. To mondo ikonjo matatu ma Nairobi nyaka ibed kod gi piny ma ging'isi. Ingen jo Nairobi to pok complain ni wan gi tabu kod matatu bede town. Pok gi complain. Gin ma jo moko modak kata Lavington, odak Runda, kaka Recho, odak Kileleshwa. Mondo jogi nikech gin bende gikaw matoni gi loans. Mondo interest gi dhi maber nyaka ibed kod gi piny miwinj duan gi chalo nade. Mane gima Rigathi Gachagua ne wacho. To sani koro bing'e no biro bedo kotelo ne counties duto mopogore kata gi county ma Nairobi ka. Obiro bedo koneno kaka counties mopogore tiyo to oketo tudruok makare kin counties duto 40 ma pacho kae kod sirikal mamalo mar mondo mi one ni ponono counties bendo yudo ber koya e sirikal mamalo. Obiro timo mane yo makare. Ng'isi ni lwenje gik motimogi. Ng'isi ni wang'ni kwa yudo jalup ker motegno manya dudo jopiny. Wewe ne pach Recho molo kalore ni en bena seneno ko buonjo kanyo kalure kod gigo mabendi wacho. Recho korka koni.
Ojuka nitie document moro ma mwatiyogo Kenya ka iluongo ni constitution. Mano e gima kwaseringo mwawacho weche mwawacho gi duto to we fall back. What does the constitution say on this matter? Constitution is very clear. Mawacho article 147, the role of the deputy president. Ineno. Ene mochea gimiluongo ni IBEC. He does not work in isolation. He must work with the Council of Governors. Okni owuok kawuono to wacho ni adwaro ni Siaya County olu direction makama. Kanitie gimodne nono nego team to wuoyo through the Council of Governors ma coordinate affairs mag jo county. Iwinjo. Aseko neno ni kae jo piny ywak ahinya watimuru nang'o. Nikech ok Nairobi kende for his information. Manigi shida mar matatu. Nyochu neno ka Nakuru bende ji ywak. Ni governor no promise wa ni ko governor Kika no promise ni ko duogo ko yudo hotelo to waduogo koro wa park within the city. Gino mabende no gol gi governor machon. Koro joka kane Susan oseyudo telo ni giduogo nikech governor no wacho ni ka yudo telo tade mango waduogi. Koro ni neno ka nitie dhao bende Nakuru. The same dhao, it's only that the difference en ya eno dwaro ni buses owuog Nairobi eto dwaro ni matatu te owuog Nakuru. Omiyo the deputy president must just learn to liaise with the COG, the Council of Governors. Ma coordinate affairs ma county duto. Okowuog to chiko. Kata mana, yes, mano to it's constitutional right, mare ni o chair the IBEC. Chairing IBEC does not give you autonomy. Ni koro iwacho ni adwaro ni county ni otim kama pesa makama iket kama jopiny ok dwar ineno. Okomiye thuolo no. To kawach kama nikech an koro jasiasa. Tawacho kalure gi gima katiba timna nadi? Katiba wacho. Omiyo kanyo ta kwayo ni Ojuka inyalo dok mondi ne ni to weche kalure gi gimonego jalup kero team in regards to chairing IBEC enango achiel kuomgi wacho nango. Ineno. Ene ging'iyo kaka pesni ma itere county chopo maber. Ineno. Pesni ka bitiyo kodgi yo makare. Udwaro ni watimuru nango mondo counties wagi otimre nadi odongre. Ok ni wacho ni I have an issue with this particular county nikech it's affecting my community. Ineno. Omiyo kik wabeda ni nikech Kenya Kwanza wacho ni wang'iyo joma ni piny ki pesa. Koro we are blinded politically gi gik mabeyo makonyo ganda duto. Kiwuotho, keep your privilege to travel world over. Tibo yudo ka gima jatend county ma Nairobi wacho en gima osekonyo kuonde mang'eny. It brings sanity within the county. Where? Emomiyo wacho ni kiwuotho mang'eny. Kora kia kuonde mise wuotho. Australia, the other katamana South Africa kai is not very far. It's an African county. The kata Rwanda kai ibo neno where the transport system is channeled well. Tinde I know the efficiency with which people are. Togata kopogore kod lemo mabende nyaka sani omed jalup jatend piny Kenya mano kopogore kod tayo kaka counties biro bedo katudore kod sirikal mamalo kod aketo ne mar mondo mi hotel ne kamiti mabende ochung'ne kahawa e pacho kae. Bende wantiere kod jatend joten migepe pacho kae mano Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi omiteko akata omedne lemo mar mondo mi ongne kaka tudruok biro bedo yo makare e kinde executive kod legislature. Bende no kang makare mar mondo mi otim kamano kalure ni wacho gani bede sirikal adek montiere godo ka. Wantiere kod judiciary, executive, kachiel kod legislature. Onego bende gin bede sirikal machung' kar kengi. Bende en kare mar mondo mi okete mar mondo mi ochung'ne one kaka tudruok makamano biro bedo. Joyce, inyako motegno kendo ma wiyo to mojere. Osiepna kendo nyamera iluongo Recho Moloni. Ok ong'is jopiny gima jopiny dwa winjo.
kapok aduoko penjo mipenjano. Jopiny e penjo ni lokruok gi. Ere kaka lokruok gi konyo gi? Dong mane mipenjo, ere kaka lokruok gi dwa konyo japiny? Mane gimi wacho, onge machielo. Lokruok gi dwa konyo japiny nang'o? To kidwa tiyo gi reference kata ranyisi, Kenya en achiel kuom pinje manie pinje mar adek, third world countries gi dho ngere. Ok inyal compare Kenya gi United States. En higni adi, Recho, mane United States ogolgi e lwet jowagunda. Jowagunda gin colonizers. En higni adi, osekawe how many years? Over 500 years, right? Two, ok inyal compare Kenya man gi decentralized system of government gi Rwanda man gi sirikal machalo mar Moi machon cha. Kasi wacho ni nyabed achiel. Nairobi City en county moting'o every jamii. Jamii tiende ni ng'ama odhier, ng'ama nidiere kod jamoko. Koro kidil gi Nairobi City, nyaka ibed very sensitive. Ok iwacho wacha ni compare gi UK. Piny moting'o jomoko. Ma jadhier ma UK en jamoko ma Kenya ka. Tich ma ker mar abich omiyo jalupne. Basically an advisory role or advice. Nito do bedo maber governor ma Nairobi ni dwa timo kama mondo kel kama. Mondo economy ma Nairobi odongi to oganda ma Nairobi be oyud yo mayom ma kago geche dog ot. Gech po gi complain, gech nyaka bede town kamoro. Ok nya bede village mar town. Iwinjo gima chalo kama. Mondo gwenge odongi e counties ma Kenya. Onego watim kama, onego watim kama. Mane a basic role, advisory role ma ker mar abich Dr. William Samoei Ruto omiyo jalupne. Onge kata ng'i clips gi Joyce. Ma jalup ker wacho ni jomonego on matatu ma Nairobi ginonego bed oganda ma Kenya madiere. Onge kuma wacho kamano. Onge kuma wacho kamano. Back to your point. Ipenjo ni kawa. Oka penjo wachno mar Mudavadi. Mar Mudavadi, sorry. Mudavadi, everybody knows. Jo Kenya te ong'eyo ni en an economist. Mudavadi, Wycliffe Musalia Mudavadi is a senior economist. Ong'e piny mangima. Marol monego play en kata minister ma finance kata governor of Central Bank of Kenya. Kombiye jatend migepe kata premier CS to kete iyo ma onyalo konyogo weche moko machalo county. To bende entiere e katiba mar mondo mi en ema oket tudruok makare e kind executive kachiel kod legislative. Aero tiyo gi references kata ranyisi. Government mutiyo maber kabisa en mar Mwai Kibaki from 2007 to 2013. Mano nyamera Recho molo ng'eyo kati ning'eyi kaka nyako mangire machalo kama. Mondo governor notim maber, government notim maber kabisa ma Kibaki bedo gi legacy ma onge president mosekedo kode. No kilo ni hybrid system of government. Right? Kinyalo lero ne nyakwara Ramogi jwang ni mano tiende. Tiende ni no temo ng'eyo tuo ma Kenya ne nigo. Mwayudo kata position mag premier ni onge chik. En mo government maro create milo ni premier. Kata minister maduong' kuom ministers te mobede chik. Tiende ni kanyo Emmanuel Yudo kego ne Raila Amolo Odinga. To bende koro ng'ato nyalo bedo ni penjore. Etama ni kaduok penjo. Aduoke kabisa. Duoke makare. Duoke mondi ka achaka penjo. Achichni onge wach. Kiki bed kod chich mora mora. Mondo chiki ne bed maber kabisa ma jo Kenya bi yaki create ni hybrid system of government. Mani gimane Kofi Annan kane wan post election violence of 2007 ongiso Kenya. Ni Kenya mondo bed maber muti maber yaki create ni hybrid system of government. Chik mwakieto mar Wycliffe Musalia osiepa kabisa. Mondo obed premier position, premier CS. Tieni maloni manywanda gidholuo. Ingi sana wacho oganda luo maloni manywanda. Manywanda ni tiende ni ilose mondo othiedh tuo moro
I realize ni Wycliffe Musalia Mudavadi en gi lony moro. Kata fwenyo ni nyamera Recho Omolo ni gi lony moro. Ta fwenyo ni Joyce Oduor ni gi lony moro. Ok anya weyo brain kata wich ma Joyce nigo kod Recho nigo ti nyaka ketika mondo thiedh tuo ma Kenya nigo. So tuo ma Kenya nigo en ni banya yudo yath osiptal. To be anya ringo ndara maber. To wanyalo modho pi maber. To nyithindo nya dhi sikul. To bonya yudo tije bang' tieko sikul. Magi tuo onge machielo. Ineno ma nyamera Recho wacho ni manto kizungu tutu mag siasa mag ndara. Kata kamano ma en chenro ma kila ng'ato mi thuolo mar golo pache. Korka kori Recho Omolo kinyi ma kawuono kwa ng'iyo Musalia Mudavadi nyaka sani koro kete ni ene mobiro neno ko oneno tudruok makare ma bende nyalo bedo e kind executive ka achiel kod mano mar legislature. Bende en gino mantiere chik kose ni yorno ma bende kotime kod jatend piny Kenya mar 5 William Ruto eka entiere kare. Kose ni ma bende ponono en mar keto gigo mar duoko gigo ma ponono gisekwedo e BBI. Mokwongo we aket ler ni ng'ata madwaro telo including ni luonge ni Ngajarasta ni Wajakoya mane dwa telo ne piny wacho na dwa telo ne piny mondo agero oganda akel dongruok ne piny joma no chung duto kata an mana chung yo midwa kelo godo lokruok e ngima jopiny emotimre nadi ema bed no pogore to waduto wawacho ni wadwaro mondo walok ngima jopiny. Iwinjo Juka? Omiyo okonyiso ni yori ema ber molo mar ng'ama machielo. En mana ni at that particular point jopiny oneno ni wami Joyce kata Recho mondo tawa. To kwaduoge wach mar Mudavadi. Mokwongo waonge gi position mar prime cabinet secretary a constitution. It is very clear. It is not there. To gimomiyo positions gi nyocha betie kendo nineno kiyango gi ndalo campaign en ni chien kanyo no bet gi gimiluongo ni winner takes it all. Emomiyo chenro mar kata BBI gini ne biro kata niya wabede gi prime secretary wabede gi prime deputy whatever the prime minister kata wabede gi kidienje mopogre sirikal mondo kik bed ni joma nwa goyo godo siasa gi kuwase donjo to koro joma no yier ka kende ema nigi telo to waneno olemo mwanyalo miyo jowa mane wawuotho godo ma bende nyalo konyo wa tayo ganda wa maber. Omiyo kik wawuond jopiny ahinya to wang'eyo mar adiera ni mae to chala gi BBI ndi maonge pogruok. En mana ni gimbende anyalo wacho ni kaka Kenya Kwanza they came to realization ni kara en gima ber ni wagol gimiluongo ni winner takes it all. Wamiye Mudavadi opportunity en bende mondo kel rieke e government marwani mondo wataw ganda wa maber. To mano does not qualify gire no mondo bed ni it is enshrined in the constitution ojo. Ki kawo gimoro ikete tokot ok nyal chopo ni mano gir dala no makati bola. To waduto wang'eyo kik wawuondra ahinya wang'e gimomiyo gik makamagi timre nadi timore. To seche mimiyo Mudavadi role mane en role maduong' ahinya maber ni iluongo ni government delivery service unit. Mano eka ma Kenya Kwanza tayo godo oganda ma Kenya ka mondo gineni singo mane gichiwo cha ochopo kare. Okan gi kwede ni gimiye nang'o nikech the president e chunye ene moneno ni amiyo ng'ama kama tich makamae nikech the constitution allows him. Omiyo kanyalo wacho no depart ahinya from the constitution. If you look at article 6 oko wuok ahinya from the constitution. To en mana ni seche mo coordinate executive and legislature cha matine ni ong'iyo ni the CSS gitiyo nade bunge kae utiyo nade. To awinjo konyo wacho
ni ooyo an ok adwar kawo tij ng'ato. Gima temo timo en niya, policies mwakalo kata bills mwadwaro no odhi opale gik mwakalo e cabinet kae. Be nanyalo make sure ni e bunge kacha bills ka okadho kaka timre nade kako nego bedie. Omiyo ideally tijno to ne en mar Rigathi kik wawuondre nikech tich Rigathi momiyo Musalia Mudavadi ema chair. Iwacho ni tich momiyo Musalia Mudavadi onego bed nomiyo Rigathi. Part of it nikech ang'ono. The constitution is clear and the president said it. Ni jalupne ema dhi tayo, ema dhi chair cabinet. Not chairing, but he's going to coordinate. Nikech is the one who chairs the cabinet. He's the one who is going to coordinate. As you do kendo kochako dik kar prime secretary ka ni embo dhi coordinate the alliance between executive and legislature. To kasi wachone ni ento the chair the committees between PSS. Mano e gima no watching of the team. Soma maber juku nikech ata wuoyo I'm informed. Rigathi eno chair the cabinet secretary committees. Mano tij jalup ker. Prime secretary ka ento chair permanent secretaries committees. Iwinjo. Aso kose chair to kenena chiel ni ene mochako coordination between executive and legislature. To wacho ni anadhi make sure ni gik mane owache cabinet ka ineno kama koro tungni betie matin. Ni gik mane owache cabinet ka I make sure ni bills ka ochopo e parliament mokadhgi. Emomiyo ineno ka ywak nitiere ni to kara ng'atwa ni jalup ker ni eto kare dwano tim ang'o in regards to Onono mano nyalo kelo tuomruok moro e kinde mabiro mbele. Mano bokelo tuomruok e kinde mambele nikech ang'ono achiel. We ane kinde jika kikiywaga makparo no gikanyo matin recho wawinja ne okindo juga kikoywagre nyana mita in mang'eny moloyo. Korka kori in gini tinene yo machalo nade. Ada wuoyo kaka jachung'. Anachung'. Nasachung'. In bi jasiasa. Jasiasa. Mosechung'. Kadwaro kom mar Senate. Constituency ya Boro, Migori County. Tada wuoyo kaka jagoro mar chama. Green Congress Party of Kenya. Jagoro, official secretary mar chama. Tada wuoyo kaka affiliate, one of the affiliate parties within the Kenya Kwanza government. Tada wuoyo kaka ja Kenya. Koponu wadu kaka ja Kenya. We need to be very honest and truthful to our community. Unja Joyce. Ina no kumawanti kane. Owange story adithi nyamera kendo siep na Recho Molo watch adithi mago story. Gima wadwa temo sani nyamera Recho Mam is proud of 2010 constitution. Can then proud of it, right? So 2010 constitution no kelni hybrid system. Given no wacho mang'eny muwe mudhuro constitution no story mingi no kelni hybrid system. Product of hybrid system of 2007 to 2013. Manongeyo, she's very much informed. I can concur with that. But adiri mantiere. Ni story mingi to konyo japenj gango. Mane gi mo wacho ka. Story mingi mo wacho constitution article 140. Really? Nyaka koro wach adiri ne oganda wa. Adiri mantiere. Ni everybody knows. Wycliffe Musalia Mudavadi en gilony mudhuro e yor mar ohala kata yor kungo. To kata kopogore kod bedo kod lony mar ohala okatami penjo ma adwa mana penjo wakunga penjo okatami kod ibro dhi mbele. Nyalo bedo ni ponono tudruok makare osekoso bedo e kinde executive kod legislature kinde mokalo chien momiyo oneno ni omi Musalia Mudavadi ting makama mar neno ni bade sirikal makamago mane executive gi legislature otiyo yo makare ponono e kinde mokalo kata sirikal mokalo tudruok okosebedo makare. Inano as we speak per se. Right? Government mokalo ni uchumi ni malo. Tuwa manyo yo mbinu kata nafu kata yo mayom noganda magi nyalo dago mabere Kenya. Moki gomb kata dar kata ng'iyo kamundi deri ga Kenya. Mbinu ne en gin mage. Mbinu gi achiel kum changes
kata lokruok ma ker mamalo ker William Samoei Ruto temo. Adwa ng'isi gimoro ka Joyce. Nyalo ni inyis nyamera ni. Kodhi e gweng' to wach kata kuma nochung'eno. Mako riambo jogo bo tuone kura. Adwa ng'isi niya. Ineno mondo Kenya oyud nafu nyaka yud ng'at man gi lony modhuro manyalo bedo the link between the national government and the county government e yor dongruok kata yor uchumi. To ng'at manyalo timo no en mana Wycliffe Musalia Mudavadi. To kata mineno hybrid system ne wacho no ni onge chikne ema dhi create ne party leader mare office mar upinzani. Iwinjo mano mor kabisa kendo nyiero man to nyiero. Iwinjo wachi Joyce. Adwa ng'isi nyamera Joyce. Inyako motegno kabisa. Achiel kuom nyiluo motegno kabisa. Uganda modhuro manyi kwa Ramogi Ajwang'. Yuak mageni kata street kai ni piny tek. Piny tek makaka timbre onge. Mara ng'ato nyalo koso chiemo. Joyce Ojuku wuondo jopiny konya ka Joyce konya please konya kata ka wacho jomba en chendo mabende kata nitiere koda thuolo mar chwalo pache yo makare apani kwa we otiek mondie ka koro imbindi wachi Joyce jogo ng'ere kamano mane kitgi tiek mondie koka Recho be koro wach kaka kwayo Recho Omolo manyamera ni mondo Kenya obed maber kabisa intig moni division of labor idongera nyaka pog tich to tich kipogo timini in Joyce kata Recho inyalo play role mane mibere to kibere role mar uchumi emwami so long as onyalo konyo japiny mineno mamalo ni to kia gik miwacho malo go constitution to kia en ong'iyo ni kodhi ng'iyo sabun beche dok piny to kodhi chulo school fee bo nyalo dere to kotipuonyo nyathi ma nyathi otieko sikul nyathi be nyalo nwang'o tich to bende nyathineno nyalo chiemo maber Joyce dong mane gimi penjo ka to kwa wacho constitution that South Africa to ber ka bende Rwanda bende twak makama ok ber ka wakawo gik moko personal ahinya wacho ni jogi gin kamano kaka gitimo mano ok nyis ranyisi makare ahinya Recho korka kodi yes adwa nyiso jopiny ni seche miloso chik Miguna papa ni mano wacho kamano kik ilos chik ne enemy mari jawasiki ni seche ni aloso chik ni mondo Joyce kochopo ka Joyce ni matibango ema gengo nikech kinyi nyalo bet Joyce ineno seche mojuku wacho ni idwa losne ojuka wacho ni idwa losne jatelo mar Azimio migae Raila Amolo Odinga office mar opposition ka Ruto maen president marwa kawuono odhi mbele gi siasa ne nikech Ruto to pod tin to en gi chama ne emoyudo minority in bunge in 2027 automatically he defaults kango opposition leader omiyo seche miloso office ok ilose ne iniwuon ilose for posterity odhi konyo wanade mbele kae iwinjo seche miwachonwa ni jatelo mwaluoro Mudavadi en ng'ama nigi lony ahinya e weche mag economy iye mano awuoyo pod rita gima do wacho to okadwa ni nena nikech seche mano luonga ka no koluonga kaka jazimio by the way I will tell you the truth nikech seche moko databra not support government yes okno luonga kandidato ni okaringo okno luonga kandidato wadhi rado gi jauda mondo ine kaka iketo pachi tabiro kae mondo wapuonjre omiyo awacho kama yes omiyo awacho ni kamayo joka seche minyiso wani gimomiyo Mudavadi no ket kacha eni Mudavadi nigi lony ahinya as an economist tabo penji mana kaka dhano ni nyaka nege yud telo nyaka sani to muka penji kaka jazimia and I want you to draw the line seche mowacho kamano nyisa bill mose draft madhi konyo uchumi 3 months old yes uchumi sani nikichato poka winjo ni this is a bill that is being drafted courtesy of Mudavadi
mondo wane kaka uchumi timre nade dok piny. Or this is a bill, a law which is being amended courtesy of the same Mudavadi mondo uchumi timre nade odok piny. Omiyo kinyiso wa ni nokete kacha as an economist to kwane ber mobe ukelo ahinya ti wuondo jopiny to mano ok ber. Wawacha diera ni gimomiyo we created an office for the Prime Secretary is because of what we all know as Kenyans. Ni kinde mokalo wasebete politics mar winner takes it all. Emomiyo nyocha waneno kaka dwakel BBI mondo konyo ganda gi jomoko maneno ni onge position ka onge position kacha mondo timne nade oyud bende kaka gikelo lony margi mondo taw ganda. Joyce. Korka kori kata podi dwa mulo wachno mar Musalia Mudavadi nikech adwa ni wadhi ane mar Justin Muturi kalore ni en bende koro kete ni mar mondo mi okel tudruok makare kod weche mag chike judiciary. Awinjo ko wacho ne winner takes it all. To owacho ni BBI. Ingen joma neno wasane mang'eny kabisa teno gwanda luo. To kiyiena to nyalo wacho adieri. Assume kodwa wuondre ni BBI nokalo. Babu amwaluoro kabisa Raila Amolo Odinga ngati naluore. Eno wen ka wacho ka eno wen ka kura ungo serikal to kalura Raila Odinga. Ana jako pada. Assume ni BBI nokalo Joyce. To constituencies modhuro ka notieri gi Central Kenya. Oganda wado chalo nade? Raila Koyombo to Central constituencies modhuro ka. Joyce en mawuok kod ine undhwe Ramogi joang tiyogo kuom oganda ne. Dwa chalo nade? Kata dwa chalo nade Recho. Owacho ni BBI ber kabisa. BBI en giro ledhi. Ma ichalo ngama bolo gwe ibolo oduma ne gweno. Ngeni kawacho ni BBI raj kata ber. Anyisi mana ne part of BBI. Konya siepa konya. Mane kitigi ga. Okni mane kitigi kwa kete yo machalo kama ni mane kitigi no chalo ka gi mokwedo joma moko. Siko dwachni kendo. Imbe ilewa hinya ko wadu. Anyway, back to the point. Wawundre ni Nyanza mena chill kum regions Kenya. To BBI with through. Do you do constituency adi? Kidwa ng'en gini en giro ledhi. Mani keto mana gimoro mamit mbele ka sukari moro mbele ka to gimoro padre boeka. The worst mistake ma jo Kenya do timo do kalo BBI. Okawuondi. Tu awinjo ko wacho ne komar ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Adangisi Joyce kaswa the watch Mturino. Raila Amolo Odinga no yudo kura milion 6. To gap between Raila Amolo Odinga gi Dr. William Samoei Ruto ker mara beach en 1,200. Ngat mo yudo kula milion 6. Ngani mondo kel Kenya obed achiel. Ere kaka odwa operate hewa? Odwa operate kanyi. No nyak wa create new office. Mo operate to wach ni bwana. Ji milion 6 gi. Ne luwa ne kech dan ka agenda machalo kama. To ji milion 6 point. Mano luwigi be luwi ne ji agenda machalo kama. Ta agenda gi mondo wakelgi gimari mondo wakelgi jogi nyaka operate offices. Offices gi nyaka be funded by government. Tiende ni kuponi kila agenda ni to ngano kila agenda ne tiende Kenya dhi bedo gimoro adi achiel. To Kenya ko bedo gimoro achiel manyamera ni ok ong'eyo to dhi bedo gi luwasi kata environment ma Kenya nyalo kelo go uchumi kata dongruok e yo man malo. Samarwe maneno kadhima na mapio pio kindo juka ngeni wach to mitainya waneno kama Justin Muturi mana Attorney General mapacho kae. En bende nyaka sani kaluore kod executive order mokwongo mar higa mar 2023 ma bende ogol kod jatend piny Kenya William Ruto. Mane chik mokwongo ma bende ogolo e higa ni manyien. Justin Muturi bende koro nyaka sani koro wach ni en koro biro neno kaka otayo kaka wechego mag chike kod ratiro tiyo e pacho kae ka bende en
obiro tiyo achiel kachiel kod bada serikal mano mar mochung' ne doho e pacho kae, mano mar judiciary. To ang'eyo ni doho en gino mabende kinde mathoth osebed kiwache pacho ka onego bed ni chung' kar kende maonge bad serikal moro amora momake. Benino ni mano en gima kare ma pono biro miyo ratiro yude yo makare pacho kae, kose ok en gima kare korka ka pach recho mana mapiyo piyo kapok watieko. Ada wuoyo kaka jasiasa, tada wuoyo kaka japiny. Justin Muturi Wuod Meru en gi lony mosetiyo ne sirikal, to en gi lony kaka mosebedo mbunge, to en gi lony kaka mosebedo speaker, to en gi lony kaka ng'at ma osebedo kura Attorney General sani, to en gi lony kaka wakili. Iwinjo wachne, tiende ni en ng'at manyalo kelo the link between the judiciary, mang'e tuo manie court, ma share, ma losi, ma salvage problems mosebede kin judiciary, ma kitero case ni e court to nyaka ora 3 years. Ng'at bila ni nyaka bed gi lony kaka jatelo, osebedo mbunge, to nyaka bed gi lony kaka jotelo, osebedo speaker, to nyaka bed gi lony ka ng'at mangire maduong' ma nyalo advise kaka Attorney General, to nyaka bed gi lony kaka profession mare e yor chik. Ilero kanyo makare sae ma inyisa ni samarua adhi karimona piyo piyo. Amia ne Recho bende mar mondo mi ochiw pache mana mapiyo piyo kalore ni thuolo marwa kinyi makawuono aneno koserumo. Recho. Erokamano Joyce. Just a correction as well. Seche mi iketo iwacho ni gweng' uche luong nang'o? Ana Jamigori. Ng'e ni Jamigori gweng' miae? Wendo. Awendo. Iwacho ni North Sakwa. Yes. And Central Sakwa but Mabondo. Iwacho ni wadwaro ni mondo waket the demarcation is done mondo kobed constituency. Nitiere gik mirango, land mass and population. Okawach na dok ne BBI kata gimomiyo itero gik mang'eny kanye, nitero constituencies mang'eny Central. Tadwaro ni jopiny mawinja mondo ng'e ni onego wanyuol, mondo kik wanen lit seche mimiyo ng'at moro to wane mwatamre timo gimomiyo imiyogi gicha. Omiyo ka population Mabondo sani noromo, tineno kwatimo ang'o? Wabedo divided. Mapogwa maber kaka sani nwawacho niya oyo Alego koro osebet maduong' e Siaya, mondo Alego chotimne nadi opogi ni poge based on population index. Emomiyo Rarieda ok ne dhi mi, emomiyo Ugunjo ok ne dhi mi. Recho aneno ka saa dhi mana pipi wane wach mar Justin Muturi na mana mapipi ka watieko. Wawacho pile kendo kata kero wuon wacho ok mana wan kendwa ni judiciary should be independent. Omiyo ka nitiere iparo kata ka chien kacha nyocha wan gi dhao moro ni ikelo judiciary ombudsman. Iparo wechego? Ang'o momiyo ne wechego betie? BBI nokwedo ombudsman. BBI wacho ne kwede. Position mar ombudsman. Ne kwede. Ne nitie wach mar ombudsman. Yes. To gimomiyo ni kwede en ni wadwaro the independency of the judiciary. Koro ka nitie an insinuation ni ng'ama onego bed ni advise the president in matters law and Justin Muturi. Omiyo onego bed ni en otiyo gi executive in my view and not the judiciary. But because these are 3 arms of government which are interlinked, winja maler, nitiere kaka onyalo donjo to ok ni odhi gagi kaka waneno sani seche moko ni iwacho ne ng'ato ni tim gima kama, wadwa ni tim kama oyo, but you can give your independent view from the executive. Ni ananeno ni kata kaka nyochi neno mane wan go Attorney General manyocha wan godo mokalo wacho kama to judiciary bende wacho kama. Nitie pogruok. So that democratic right mar the 2 arms of government, the independency that we need with them, ema wanu wacho ni nyaka bedie. To kobedo ni gimomiyo wacho ni Justin dhi tiyo kodgi
to gag them, then that one podwa bomedo. Thuolo marwa morumo okinyi makawuono. Erokamano ahinya Rachel Omolo kaachiel kod Okinda Ojuka mar chopo okinyi makawuono. Wabed kod twak makama ahinya to kotudore kod lokruok e sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto, lokruok mabende notimo dweche. Wanyalo wacho ni dweche 3 kende e kinde mabende osedonjo e apisi kata entiere apisi kaka jatend piny Kenya mar 5. Nyakwa Ramogi Ajwang' de wagomba ahinya dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono, mak mana ni thuolo marwa manomiwa mar bago twaka ema oserumo. Wado mana ka yuyo madundo kende, to kuyo madundo to wachakwa romo e chenro mar tedo gi chiemo kaluwore ni odiochieng' makawuono bende wadwa puonjore kit tedo mopogore opogore. Mana kaka senyisi, inyalo mana kawo buk kaachiel kod kalam indik godo piny recipe mopogore opogore ma bende wapuonjore tedo chieng' tich adek ka tich adek. Kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich 5 chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakwa Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake.
Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Duond mine osemany. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche nyaka watim capacity building mo network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso saa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to ka yie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera ki yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o ma nyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godono. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai.
Nam ringo to onge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report achiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Ganda sim, tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyi nyote kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekam na mezubana na chekia kisubari mambaru mekam na meja. Miel manyasani. Wasonge kando hapa ni kudensi. Kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro, Lind Ramogi, kod DJ Kolo, e thum Dagmor. Geso ka ngeso, sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Chopo kenda ka thuolo makende mar ruaki e chenro mokwongo mar tedo gi chiemo e higani mar 2023. Kang'iyo mesa aneno kosechane tung gi tung, matiende ni waseikore mar puonji kit chiemo mabende wadwa tedo okinyi makawuono. Makmana ni okinyi makawuono ange ng'wonna matin kalore ni angwa kikie matino kangwa wuodho lu mang'eny ahinya kalore ni jatedo mabende antiere godo okinyi makawuono okong'eyo dholuo makare. Kata kamano nyaka wapuonjre tedo kendo adamiye thuolo onyisi ni to en ang'o mabende odwa tedonwa okinyi makawuono. Habari asubuhi. Mzuri sana. Karibu sana kwenye Ramogi TV, show ya kupika asubuhi ya leo. Unaweza tuambia we ni chef nani na umetuandalia nini ambao unataka tupike asubuhi ya leo? Okay, kwa majina naitwa Chef Judy kutoka Samaki Seafood and Restaurant yenye unaweza Othaya Road, Kileleshwa. Leo tutatengeneza salmon Florentine, ambayo salmon Florentine ni salmon yetu ambayo tumeicure ndani ya chumvi na sukari, natural curing, kwa sababu at Samaki tunakuwa careful to make sure we do healthy living in everything that we do. Yes. So hapo tutakuwa na mayai ambayo tayari tutaanza kupoach. Na unasema tukianza na hii salmon, unasema inaitwa salmon? Dish itself inaitwa salmon Florentine. Hii ni chakula ya wakati gani ya siku? Juu tuna breakfast. Hii salmon Florentine ni chakula ya wakati gani ya siku? Okay, ni ya wakati wa asubuhi ambayo ndio breakfast. Yes. So tunakuwa na hiyo salmon Florentine, tunakuwa na our poached egg. Ambayo our poached egg pia venye nimesema tunakuwa tuko very cautious with healthy living, so we poach it. Kupocha ambayo tunaweka ndani ya maji yenye iko na ndimu na chumvi, hizo zinapea ladha yale mayai, ambapo wakati unapokula pia unakuwa iko na ladha, na pia kama ndimu inasaidia kuua viini vyovyote vyenye viko ndani ya mayai vyenye viko bado alive. Yes. Nyakora mogejo manaka kineno kawuono ng'isi ni wadwa kiko iye matin to neno ni chiemo mwatedo kawuono gin chiemo ma anyalo luongo ni gin seafood kalore ni kata poached egg no mae mokwongo mabende watede okinyi makawuono. Ile wakati ambayo tuna poach eggs ama mayai ambayo tuna poach leo inafaa kuiva kwa muda wa dakika ngapi? Kitu ya kwanza ni wewe, vile inategemea wewe kama mwenye unayekula ambayo ni client, unapenda mayai yako yaive vipi. Kama unataka mayai yako yaive kabisa
Chukua muda mrefu. Kama unataka yawe bado yako rani ambayo iko soft, unasemanga nataka ikiwa soft. Mahali ukikata inashuka ile egg yolk ambayo unakula bado ikiwa fresh. Pako wale pia wengine wangetaka medium. So tunakuwa tuko willing kusikiza client wetu anatuambia mayai yangu nataka well done, mayai yangu nataka rare. Hebu nione vile sasa hii iko vile inakaa hivi. Ulisema hii ni maji ambayo unaweka maji na boil kwanza, ikisha boil unaweka chumvi na unaweka lemon kule ndani. Ndio. Sasa hivyo ndio inafaa kuwa. Sasa hii inaitwa poached eggs. Yes, hiyo ni poached egg. Yeah. Kwa tofauti na poached eggs ulisema hii ni breakfast inaitwa salmon Florentine. Yes. Tunapika nini tena? Ulishasema tuko na salmon hapa. After salmon ambayo tuko na mkate yake, ambayo hii mkate yake tutaitoast ndio iwe tayari. Unajua we eat with 5 senses. We should have a sweet in our food, we should have tangy in our food, we should have crunchy in our food. So while we eat unapata hizi vitu vyote lazima uwe uko keen nazo, kwa sababu hatukuli tu ndio tushibe. Samaki tuna make sure tunapika chakula ambayo hata ukitoka pale kiafya pia umeondoka ukiwa salama. Yes. So ukishakata mkate yako hivyo unafanya nini tena? Mkate wako ukishaupaka hivyo, kwa mwenye anatamani bata, pia bata inasaidia kupea utamu kwa mkate, ambayo unapaka both sides. Unapaka butter both sides vizuri. Yeah. Kisha nipeo nini? Kisha ukishapaka butter tuko na salmon yetu hapo ulisema iko tayari. Yes. Ambayo sasa una toast mkate yako. Mtu anaweza kuwa anajiuliza una toast kivipi? Yani kutoast ni kumaanisha kuichoma, kuikausha. Kuko na wale kama nyumbani pia. Ningetamani pia wenye wananisikiliza nyumbani, unaona hii ni kazi mrefu, tuko na zile toaster ambazo tuko nazo kwa manyumba. Unachukua mkate yako, si lazima pia mkate iwe hivyo. Unaweza tumia the normal bread ambayo unaweka kwa toaster yako kulingana na ile crunchiness unataka. Ikiwa tayari unatoa, kisha unaendelea na ile procedure sasa utaona nikifanya. So kama saa hii tayari nina make sure nina toast mkate yangu. Yes, nimetoast mkate yangu na as you can see mayai tayari iko tayari. Ni poached eggs ambayo tulikuwa tunapika leo. Yes. Hivyo ndivyo inapikwa. Hivyo ndivyo jinsi inavyopikwa. Yes. Ambayo ukitoa unaitoa tu taratibu kwa maji, unakuwa na taweli yako ambayo ile excess water inavuta. Na tofauti gani ambayo poached eggs iko nayo ukilinganisha na ile mayai ambayo imekuwa boil? Juu tunajua kuna wale ambayo wakiboil mayai yao, mtu anaweza sema poached eggs ni inafanana tu na ile mayai ambayo imekuwa imechemshwa. Umechukua tu mayai hivi ukaingiza kwa maji na ukatoa. Tofauti gani? Kitu ya kwanza, poached egg it takes less time. Poached egg it's treated, you are sure of, juu venye nimeweka ndimu, chumvi pia huwa iko na madini ya kuua wadudu. Uko sure ndani iko safe. Hiyo ni kitu ya kwanza, and it's healthy. Yes. Na uko sure mkate wetu tunaweza toa, una uko sure mayai yako unaipika kulingana na ule muda unataka. So tukifika hapo tunaanza ku plate we call it assembling our breakfast now. So when we are assembling our breakfast, we have our spinach that is already steamed. So mimi nimeikatakata juu kuna yule mtu ataki kusikia akivuta kitu anapokula breakfast. So hapa nitaweka olive oil. Nimetu blanch. Kublanch ni ile tu kuweka kwa maji ambayo yanachemka kama kwa muda tu sekundi, ukiweka tu hivi tayari kianza kuchemka unatoa. Kisha unaweka kwa maji baridi, kisha una drain, inatoka. So hapo nina make sure nimeweka chumvi yangu ndio i taste. Maybe anaweza kuwa na kutazama leo anasema mimi sina olive oil kwangu. Nitaweka nini? Yale mafuta ambayo uko sure nayo, ambayo mwenyewe pia unapenda. Kuna wengine watatumia corn oil, kuna wengine watatumia coconut, kuna wengine watatumia almond, ni vile unavyotamani. Pia kuna mwenye hataki kabisa hata kuna mafuta katika chakula yake. Kulingana hata vile tumepika, unaona hatujaweka mafuta mahali papote. Isipokuwa tu hapa kwa bata
I insist, if you don't want any butter, you can just toast it naturally. Hivyo bila kuweka chochote. Bila chochote. You are good to go and you will enjoy the Florentine. Na vile ulikuwa unaniambia sasa tunataka kuassemble breakfast yetu. So sasa sasa tunataka kuassemble breakfast yetu. Kwanza tunaanza toast. Tunakuja kwa spinach yetu, mayai yetu iko tayari, our sauce is already. So tunaanza tu tayari, unapanga taratibu. Na kitu ya kwanza usishangae kwa nini nashika na mkono, tunapimangwa, tunaenda kwa municipality, tuna make sure tuko after every 6 months we are treated to make sure tuko we cannot contaminate our food. Yes, and we make sure our nails are short, atuweki cutex kama wewe. Hivyo ndio sasa inaonyesha wewe pishi hodari. Yes. So unakuwa tu uko natural, yani unatamani marembo lakini huwezi fanya kwa sababu ile kazi unayopenda kufanya haikuruhusu, ambayo most of us, not even most of us, we are all happy about it. Yes. Ukishaeka spinach yako, na mtu maybe anaweza kuwa anasema kama situmii spinach ama sipendi spinach, kuna mboga yoyote ama greens yoyote anaweza tumia tofauti na spinach? It's flexible, as I've said. Upishi actually it's creativity from you. So you can see this and then wewe on your back mind u decide mimi napenda hiki na hiki na hiki. So unaweza amua badala ya kukula hizi spinach, sipendi, ni kitu common, wacha nitumie kama direct salad. Ama nitumie cabbage yenye nimei either kuferment ama anything. You can substitute with anything. Tukienda mbio tukishaika spinach yetu ni nini tena tofauti? So tukimaliza hii tunaenda direct sasa kwa salmon yako. Salmon, mtu anaweza jiuliza salmon hatujaifanyia chochote, mlikuwa mmeifanyia nini ndio ikue tayari kuliwa? Hii salmon tulikuwa tumeitreat, inaitwa curing method. Kama nyumbani kitambo tulikuwa tukivua samaki tunaziweka ndani ya chumvi, inakuwa ile natural treated na inakauka. So the same way ndivyo tunafanya. Tumekausha hii na chumvi na sukari, tukaiacha ikakuwa treated for 24 hours. Uwezi itumia before 24 hours because iko fresh. Yes. Tukishaeka salmon yetu, sasa ukishaeka salmon yako, na hapa pia kwa salmon inategemea vile ungetaka mwenyewe. Kuna wale mtu atataka salmon tu kiasi, kuna wale wengine mtu atataka salmon ya zaidi. So kwa saa hii tutatumia hivyo, kisha baadaye tunachukua mayai yetu. Kama vile umeona mayai yetu tumeifanya medium well, ndio at least ninajua wengi wetu hatupendi yale yanamwagika. Yes. Sasa naona hayo yanamwagika, nadhania kwamba haijaiva vizuri. Yes. So tukishaeka hivyo tunarudi tunaenda kwa our hollandaise sauce, ambayo hollandaise sauce hii tunaitengeneza wenyewe. Ni vile hatukuwa na muda wa kutengenezea hapa. Kitu ya kwanza unakuwa na bata yako. Bata yako una make sure umeiweka kwa moto separate. Utaona maji imepanda juu na kuko na ile kama starch imebaki chini, ambayo sasa ile maji ya juu hiyo skim juu ndio sasa unaitumia. Unachukua egg yolk yako, hiyo mayai ya kati na hiyo bata yako unapiga jinsi vile unapiganga mayonnaise, unachapa tu taratibu ikijivuta yenyewe taratibu, kisha sasa unaiseason. Yes. Kisha unachukua unaweka hapo vizuri. Unajua pia kitu ya kwanza tunakula na macho. Lazima ukule na macho ndio ile chakula ikufurahishe. Haya, una make sure iko hivyo. Kuna wale mtu atakwambia sitaki hii nyingi, niweke kidogo. Pia unatamani usubstitute na kitu kingine, that is okay. So pia nimekwambia tunakula, ni vizuri kukula na macho. Kula kwa macho kwanza, hata ingie kwa hata mdomo yote. Yes. So si unaona nimeweka hii ni spring onion, nimeikata very small, ndio hata ikiingia kwa mdomo unasikia uko na amani ya kutafuna. Kisha hii nimeweka paprika. So ukiangalia hapo rangi uko na orange, uko na green, uko na white. Inavutia macho tayari kabla uanze kukula. So pia as I said tunakuwa na grilled tomato side, na kisha tunakuwa na hii our side salad. So vile pia tumesema mafuta utaweka kulingana na yale unapenda. So mimi hapa natumia olive oil. Sisi samaki tunapenda kutumia olive oil because it's healthy. And then
Tutaweka salt na tutaweka black pepper ile kuipea hii taste. Sasa hiyo tumeanza na black pepper kwanza. Yeah, kisha tunaenda kwa chumvi. Chumvi tuweka kiasi. Yes. Kisha si tumeweka olive oil yetu, tuna make sure tumekoroga vizuri. Na hii side salad ukiangalia iko na French beans, it's healthy. Iko na parsley na iko na hizi lettuce leaves. Na mtu kama hana hizo vitu vyote ambavyo umevitaja, anaweza tumia side salad kama gani? Side salad nyumbani hatukosi cabbage. Cabbage unaweza chukua ukakata nyepesi kidogo vizuri, unachukua mafuta yako, unaweka chumvi yako na pia unaweka ndimu. Pia ndimu nimesahau kuweka, huwa inasaidia ilete hiyo ladha na pia ina treat. So nyumbani vile nimesema, unachukua kabeji yako, unakatakata vizuri, unachukua karoti yako, una grate vizuri, unachanganya pale, unachukua dania yako, unachanganya pale, utaona uko na rangi nyeupe, uko na rangi ya orange ambayo ni carrot na uko na dania. Kisha unaweka ndimu yako na chumvi. Ulisema sasa tunaweka chakula yetu hiyo. Lazima tuweke chakula irembeshe, ndio kila mtu ukiangalia chakula hivi unasikia raha. So si hapo umeona nimeweka hapo, hata uchafu ukibaki au bebi nao mpaka kwa customer. Unabadilisha chakula yako, unaweka vizuri, unachukua side salad yako ambayo si unaona ukishaiweka mafuta inaiva yenyewe na ndimu. Haifai kukua kwenye moto, inaiva tu yenyewe hapo. Yes, unaweka hivyo, una make sure unaweka, nimekwambia tunakula na macho. And then sasa tunaenda kwa tomato yetu. Na hiyo tomato ama nyanya ambayo tunatumia asubuhi ya leo, mbona tunaikaranga kidogo kwenye moto kwanza kabla tuilete? Okay, kuko na yule anatamani ibaki ikiwa fresh, na sisi tunapenda ikiwa imesweat kidogo, at least pia juu tumeweka oregano. Oregano ni abi nyingine inaleta flavor. Tumeweka kachumvi kidogo na black pepper kidogo. Ya ambayo oregano ndio hiyo umeiona vizuri kwa macho. Sasa tukiangalia chakula yetu iko tayari vizuri. Chakula yetu iko tayari. Wacha nipanguze, chef amenisaidia kuni correct to balance pia rangi. Unajua pia upishi tunahitaji kusaidiana, bila umoja hatutawapea what is required to be. Na sasa ulisema hii inaitwa salmon Florentine breakfast. Hiyo ni breakfast. Mtu akitisha chakula kama hii anaikula hivi peke yake ama kuna kitu anafaa kuongezea tena? Sasa kwa samaki tuko na different types of juices. Like hapa tuko na natural booster. Natural booster iko na mukombero kitu ya kwanza, iko na simsim, iko na njugu, iko na avocado na iko na ndizi. Ukiangalia hizo viungo vyote ni vitu zina kuboost health yako. Kuko na all types of oranges, of vegetable fruits, vegetable smoothies and fruits also if that you wish. Hapa we have a natural care, ambayo natural care iko na avocado, iko na banana na iko na orange. Yes. So unapata sasa nikisha kupea hivi. Sasa ni mtu atachagua anataka nini ya kuiteremsha nayo. Yeah, so leo niambie unataka natural booster ama hutaki kubustiwa. Nitatumia nyingine ambayo umeitaje? Natural care. Natural care. Yes, ma'am. So unaweka juice yako vizuri taratibu. Unakuwa tayari uko na full breakfast yako. Na sasa najua wale ambao wako nyumbani wanaweza kuwa wanatamani kujua chakula ambao tumepika leo. Hatujatumia moto mingi. Nimeona kila kitu, kila ambacho tumeweka kwa moto ni tuseme ni mkate peke yake ndio tumeitoast pale kidogo na mayai. Na mayai peke yake. So inakusave vitu vingi pia. Yes. Yeah. So pia unaweza jaribu utuambie vile tumefanya. Yes. So nikianza ulisema inaitwa? Hiyo it's natural care. Natural care. Yes. Nimeisikia iko sawa. Na sasa tuko na saladi yetu. Yes, ma'am. Nichukue tu kidogo tu. Nimesikia zile vitu ambavyo uliweka hapo ndani zote unazisikia. Na hizi sasa mtu akichukua
Nafaa kuibeba na mkono au kukata tu? Inategemea, unajua kila mtu na ile stare yake anapenda. Kuna wengine unaweza shika tu yote hivyo ama tunaendelea kutumia fork. Nimesikia iko sawa. Nyakora mungeja mana kasinyisi. Kawuono wakiko ye matin mano breakfast mabende e watedo kinyi makawuono iluonge ni salmon Florentine breakfast. Mabende kichamo kanyo awinjo ko mit maratari kaluore ni entiere kod ndadhu mopogore opogore. Kata kamano tok breakfast we koro wateda ne chiemo mabende wanyalo wacho ni en chiemba migago ama lunch ambayo tunataka kupika leo. Leo pia chakula nimeonja, nimesikia ni tamu. Asante. Iko na ladha tamu sana. Tukianzia hiyo poached eggs, tuko na hiyo salmon na bread ama mkate. Ndio. Tukienda tu mbio mbio, naona tuko tuna wakati mfupi sana. Ndio. So kwa saa hii sasa tunaenda kwa fisherman stew ambayo sasa hapa ndio mambo yote. Pia hii ni natural booster and it's also natural care. Mtu anaweza kuwa anajiuliza hii fisherman stew ni nini? Leo tunataka kupika nini haswa? Yes. So kwa leo fisherman stew tunamaanisha kila kitu ni ya kutoka baharini. Fisherman kumaanisha huyu mtu anaendanga kuvua samaki. Ambao ukiangalia hapa tuko na samaki zile tuko nazo ambayo tunaanza na calamari. Hii inaitwa? Hii inaitwa calamari, Kiswahili ni ngisi. Ngisi. Yes. Hii tunaita kizungu ni tuna ambayo Kiswahili imenipotelea kidogo lakini nikikumbuka nitakwambia. Kisha tuko na red snapper ambayo sasa na hapa tuko na mussels. Hizi zote tutazichanganya katika hiyo fisherman stew. Umesikia imeitwa fisherman kumaanisha ni vitu na samaki mingi zote. So tukiendelea lazima tusweat vitunguu vyetu, lazima tusweat fennel zetu ndio tupe ladha. Hizi vitu vyetu tunaweka zote ni vitu vyenye afya katika mwili. Ukiangalia fennel it's a vegetable ambayo ukisoma kwa undani unaona iko na vitu vingi zinazuia magonjwa pia. Haya tuko na celery ambayo celery kuko na mtu ashaniuliza mbona mimi nimezoea celery ni ya kutengeneza juice peke yake kwani yaweza kutumiwa kwa kupika. Yes, inakupea ladha mzuri. Hata ukiwa kwako nyumbani si lazima uwe na hizi fisherman stew ndio utumie celery. Chukua celery yako, kitunguu, karanga kwanza pale na garlic yako, eka nyama. Utasikia chakula kimebadilisha ladha. Itakuwa ladha tamu kabisa. Sasa naona tushakata kitunguu. Hii ulisema inaitwa fennel. Yes. Kisha hii kitunguu ni white onion, ni kama tu ni ile ka kitunguu ile ya kawaida ni ile nyekundu tumezoea nyumbani. So hata nyumbani kama una hii nyeupe unaweza tumia. Yes. Tushakata kitunguu zetu na celery na nyingine. Sasa tukishakata hivyo tuna sweat hizi na vile hatuna muda tulikuwa tushaswetisha hapa ndio iwe rahisi. So hapa ukiangalia hii ndio calamari ile ngisi nimekuambia. Hizi zenye ndogo ndogo unaziona ndo hizi celery, white onion na fennel. So ndio juu ya muda tunaendelea kutoka hapo. Yes. Tunafanya nini sasa kutoka hapo? Tulisha sweat hizo vitu zote ambazo tulikata. So butter huwa iko na secret taste katika kila chakula. Hata nyumbani unaweza tumia butter, kama huna butter unaweza tumia Prestige inaweza kukusaidia pia. So unaona tayari tunaendelea kusweat hizo ndio zilete ile ladha juu. Nasikia pia hata iko na harufu nyingine tamu. Tayari umesikia hiyo harufu tayari hata kabla upike. So sasa tunaanza kuendeleza hizi samaki zetu zingine hazichukui muda. Sasa hiyo ni samaki gani ambayo tunaweka hapo? Hizi samaki ziko na majina tofauti za changanya mtu. Zinaweza changanya mtu na kila samaki iko na ladha yake. Ndio maana unaona tumezichanganya ndio ile stew ilete ladha mzuri. Kama saa hii hiyo ni white fish ambayo tumetumia red snapper ambao unaweza ipata kwa restaurant either kwa stew kama hivi ama kwa nini. Hii nayo ni tuna ambayo tumeiweka. Hizi zenye tunaweka za mwisho hazichukui muda. Calamari ndo uchukua muda. Kila samaki tunaiweka kulingana na muda ile inapikwa nayo. Yes.
tukishaiweka hivyo inafaa kuiva kwa dakika kama ngapi? Ulisema calamari. Yes, calamari most ya muda huwa unaiswetisha around 10 to 15 minutes. Yes. So tukimaliza hapo tuna make sure tuna mvinyo ambayo ni white wine. Tuna white wine pia uleta harufu nzuri kwa chakula, lakini kwa mtu yule atasema mimi sikunywi pombe, nitafanya nini? Watu wanaweza kuwa na tashwishi, watu wanaweza jiuliza pombe na hii ni chakula, watoto watakula kweli? Imagine unaona tayari venye tumeweka imetoa mvuke. Hiyo pombe, ukali wa pombe wote umeisha. Huwa pia ni one way ya kutreat zile samaki na pia kuondoa harufu mbaya. Kuna watu hawapendi kusikia ile harufu direct ya samaki. Yes. Na mtu kama anataka kupika chakula kama hii na hana white wine pale nyumbani, kuna kitu ambacho anaweza kutumia tofauti na hiyo white wine? Nyumbani tuko na, kama kwetu tuko na karubu. Kwenu nadhani kuko na ile pombe ya kienyeji ile. Hiyo unaeka, unatoa ile harufu. Ama taska, nyumbani unaweza kwa taska uko nayo, hiyo inatoa, inasaidia, but you make sure pombe yako ni nyeupe. Kwa sababu kila upishi, kama ni napika nyama natumia kama ni red wine. Mvinyo wenye uko white na uko red, na kisha kama ni samaki white fish natumia mvinyo mweupe. Yes. Chakula yetu sasa naona tushaweka hizo vitu vyote, iko tayari ama bado? Tunamalizia sasa, twende mbio ambayo sasa tunaweka fish stock. Fish stock ambayo inatoka kwa mifupa ya samaki. So unapata saa ile uko na samaki kwako kwa nyumba, usitupe kila kitu. Tuna make sure una save most of the things. So unapata kama hiyo mfupa ukisha fillet samaki yako, unakuwa hata hii fish stock tunaita stock, lakini ukichemsha pia wewe mwenyewe unaweza kuikunywa kwa afya. Vile unaweza sema nataka supu ya ng'ombe, ni the same vile unaweza fanya supu ya samaki. Yes. So after hapo tushaeka samaki zetu, tumeweka white wine yetu, tumeweka stock, then tunaenda kwa mussels, kwa sababu ndio za mwisho zenye zinapikika. Hizi mussels mtu anaweza kuwa anajiuliza ni nini? Juu nikiziangalia zinakaa kama, naweza sema zinakaa kama snails ama shells hivi. Ni nini haswa? Okay, mussels it's an imported fish ambayo huku Kenya unaweza pata kama inaitwa clams, ambayo huwa pia iko hivi, ambayo ukiweka kwa maji ama ukiweka kwa moto inafanya nini? Inafunguka. Yes. So sasa tunaanza hapo, tunaendelea. Unaziweka moja kitaratibu. Kama usha portion, unajua tunaenda pia na portioning. So ukikuja samaki unajua hii wakati nilipata mussels 3, lazima next time nitapata mussels 3. Juu lazima tuende na grammages, tujue kwa mwili wako unahitaji samaki kiwango gani. Na mtu pia anaweza kuwa anajiuliza hizi samaki ambazo tunapika ni samaki ambazo watu unajua kula. Watu mara mingi wamezoea kula samaki kama tilapia, tuko na hiyo nyingine Nile perch, hizo ndio watu wamezoea. Hizi samaki zingine zinaleta benefit gani kwa mwili ama ziko na tofauti gani? Ziko na madini mazuri, kwa sababu hizi tunazitoa katika bahari ya chumvi, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hizi madini yake utapata iron ndani, iko na hiyo, kama ni hiyo protein, inasaidia pia magonjwa. Kama mwenye pia utamani mwili wako ufure, kunona, wacha nitumie ile word, though watu hawapendi kusikia hiyo neno, lakini kama unataka kuongeza kilo, kwenda kukula samaki is the best way to go. You can eat as much as you want, but you not grow as big as. Ni samaki hizi ambazo zinatolewa baharini peke yake ama hizo zingine hata pia? Zile za kutoka Lake Victoria. And actually pia katika samaki tunauza pia hizo, tunauza Nile perch na tunauza tilapia. So mtu mwenye atamani kukula hizi, umekaribishwa samaki, usiwe na wasiwasi, utapata tilapia, utapata Nile perch, kuku iko, nguruwe iko. Kama vyote. Yes. Naona ile sijui niite stew ama stew.
Ni hiyo tunaendelea ni stew. Naona iko tayari juu ulisema kwamba hizo samaki tumeka mwisho zafaa kufunguka kidogo. Yes, kuna moja tayari imeanza kufunguka. Yes. Tunatia nini tena? Sasa tunatia tomato, ambayo tomato hii tumeitengeneza tayari kwa mapema kwa sababu ya muda. Na hiyo tomato mtu anaweza sema pia ni tofauti na tomato ambaye nimezoea. Umeitengeneza vipi ama inatengenezwa vipi mtu akitaka kupika? Hii kitu ya kwanza unachukua tomato zako unaosha, kisha unaeka kwa maji yenye yanachemka, unaacha zifunguke, ile ngozi unatoa. After ushatoa ngozi yako unachukua kitunguu yako, celery, leeks, carrot, unakaranga pamoja, kisha usha blend zile tomato zako ulikuwa umeziblanch, unaziweka pamoja, zinatokota na zinatokota kwa muda kiasi ambao ukiwa umeweka moto wa chini ambayo ni simmering. Yes. So inafaa kusima ama kuiva kwa muda wa dakika ngapi hivi sasa? Sasa saa hii hiyo tu ni dakika 5 tu itakuwa iko tayari, kwa sababu kama vile nilivyokueleza tulikuwa tayari tushatengeneza ile ilikuwa ngumu ambayo ni calamari na hizo mboga. Kisha sasa tunaweka flavoring ambayo ni parsley. Yes. Unatia tu juu ukishaweka kila kitu. Yes. Naona sasa chakula kitakuwa tayari. Nyakora mugejo nkabuna nyisi ni watedo kitiemo mupogore mana kaka isene noe wase chako poda ni mabendi lo nkanyo ni breakfast manono watedo salmon Florentine kata kamano ang'eyo ni kawuono gigo mwatedo gin gigo mabet opogore matin kata kamano gin chiemo mabende podi nyalo chamo kamora mora ma intiere sani koro watedo chiemo no mar migago mabende en fisherman stew rech mopogore mabende oket kumora achiel manyaka sani aneno kochiegni ikoreyo makare. Naona kuna mkate, sijui niite mkate tena ama niite vipi? Yes, hii ni mkate ambayo tunaita baguette. Ambayo sasa itaenda vizuri na hiyo fisherman stew. Yes. Na hii fisherman stew lazima iliwe tu na mkate ama unaweza iliwa hata unaweza kula na ugali ambao ni corn, si ndio? Najua kidogo ambao unaweza kula na corn, unaweza kula na mchele, unaweza kula na matoke na any unapenda. Lakini kwa sasa sisi kwa samaki tunaiserve hiyo soup na hiyo mkate, but you always have an option. If you don't want to have bread, you can choose either chips, you can choose any type of starch that you need. Yes, so kwa hii tunakata vizuri neatly, as nilisema unakula na macho kitu ya kwanza. You first eat with your eyes. So unapata hapo niko na hiyo mkate yangu. Vile nilisema unaipaka bata kwa yule anapenda bata. Bata nilikwambia iko na siri ya utamu katika hii, kwa sababu hii si iko na maziwa, na si unajua maziwa pia iko na afya katika mwili zetu. Yes. Na iko na afya yenyewe, hata ile breakfast ulikula nilisikia hiyo taste yake vizuri sana. Yeah, and at samaki we make our own bread to make sure kila kitu tumeitengeneza jinsi inavyopaswa. Yes. Ukishakata mkate yako hivyo unaikausha kidogo. Yes, vile nilisema we eat with 5 senses. Hapo ukiangalia kuko na lemon, kuko na tomato ambayo tomato iko tangy na iko sweet. Ukiangalia samaki kuko na hiyo protein in it that is there's something that you are biting. So ukiangalia kwa mkate kule, mkate nao itakuwa iko crunchy. So unapokula una balance ile lishe yako. Yes. Hii chakula leo hata mimi nangoza kuona results. Kwa sababu ni vyakula ambavyo watu wapiki kila siku kule nyumbani. Ni chakula ambacho unaweza kipata tu maybe ukienda katika restaurant fulani. Hata hivyo lazima tufunze watu kupika. Na ndio maana tumekuja hapa. Ulisema hiyo stew yetu ilikuwa tu na dakika 5 na tuko tayari. Iko tayari. Iko tayari sasa. Ulisema naona zimefunguka vizuri zote. Yes. Iko tayari sasa kuliwa. Yes. So ikiwa tayari kuliwa sasa, lazima tujipange vile nilikueleza. You have to assemble your things, ndio make sure ndio mtu aanze kukula kwa macho. Yes, before ingie kwa tumbo. Before ingie kwa tumbo lazima ujipange, make sure umerembesha chakula yako. Hii chakula sasa tunataka kuirembesha vipi? Hii kurembesha kuko na njia nyingi mtu unaweza rembesha. Kwa wale wapishi wanajua, unaweza kuwa tu umetengeneza kitunguu yako umeipikul ikakupea hiyo rangi, ukachukua kama ni dill yako ukaweka hapo, ukachukua kama ni ndimu yako
wewe unajua jinsi ambavyo unataka. Wewe mwenyewe kila mpishi akona vile anataka arembeshe mambo yake. So mimi kwa sababu ni samaki huwa ni vizuri ikuwe na limau. Limau ama ndimu yoyote. Hii ni okay kwa Kiswahili lemon ni ndimu. Yeah. Na nini lime ndio nini? Okay, so, yes, kuko na lemon na kuko na lime. Yes. Sasa leo tunatumia sasa yes. So leo tunatumia limau. Hii ni limau. Hiyo ni limau. Yes. Ndio tofauti yake. So tuna make sure tunakuwa na mkate hapa. Yetu iko tayari sawa. Tunakuwa tayari vizuri. Mkate yetu iko tayari vizuri. Sawa. So mkate yetu ikiwa tayari nini tena tuwafaa kuweka? Tunaanza vile tumesema, unarembesha, unapanga vile nimesema, tunakula na macho kwanza before mambo yote. Unaiweka vizuri, unairembesha vizuri. Unachukua unaenda kwa fisherman stew yako. Unapakua vizuri. Fisherman stew ishakuwa tayari. Ishakuwa tayari. Hizo ni samaki tofauti ambazo tumepika. Ndio. Naona hata ukiangalia inakaa tu iko na ladha tamu hata kabla hata uionje kwanza. Ni kweli. Na harufu pia iko nayo kulingana na vitu ambavyo ulikuwa umesema tumeingiza huko ndani. Yes. Hiyo time ya kuikaranga. Inakupea harufu na pia kiafya pia healthy wise unapata umejiboost. Yes ma'am. Ukishaiweka vizuri unamalizia venye tumesema uipange vizuri. Unaona chef mwenzangu ameipanga vizuri. Una make sure always unakuwa na, kama ni chef uko na kitambaa yako, una make sure kila kitu umeweka vizuri. Kama ni serviette unapanguza, una make sure sahani alifiki kwa meza likiwa lichafu. Kisha sasa huwa tunachanganya pasili yako na lemon inakusaidia pia kupata flavor nyingine hapo, inasaidia. Na nikiangalia hii lemon inakaa ni lemon imekatwa ama ni ile ngozi ya lemon? Yes, ni ngozi ya lemon ambayo nimetoa ile ngozi ya juu, na make sure ile ya white hakuna juu. Hiyo ya white pia inapea taste mbaya, inakuwa na ukali badala iwe na ile natural taste. So sasa unachukua unarembesha chakula yako vizuri hivi. Hiyo ni ya kurembesha tu. Ni ya kurembesha na pia ya kuboost flavor. Inawezaliwa pia. Unaweza kula pia. Kisha sasa unafunika chakula yako vizuri hivyo. Haya, tuko tayari kwa kupelekea mgeni. Tunapelekea mgeni wetu chakula. Hivyo. So unapata hii ndio chakula yetu ya leo. Hiyo ndio chakula yetu ya leo. Ukifungua si unaona unapata surprise hapo ndani. Ramogi maana kineno mae fisherman stew. En stew mabende okete rech mopogore ye kanyo, kata kamano moko kuomgi bet gwenya matin. Kata kamano mae chiemo mabende nyisa ni nyalo konyo dele yore mopogore kendo kawuono wachame gi mkati mobedo toasted. Kata kamano kokiero mkati tinyalo chame kata gi kuon, inyalo chame gi mchele, gi gimoro amora mabende yero godo. Sasa wakati wa kuonja nitaonja tu maybe piece moja ya samaki. Yes, unaweza onja piece moja ya mkate. Mkate kidogo. Yes. Nasikia iko vizuri sana. Kisha kuna kijiko hapo, unavuta supu yako taratibu. Bila stress. Maisha siku hizi haitaki stress. Nasikia samaki pia iko sawa. Ni jinsi sijui ni samaki gani nimeonja, kwa sababu zikiwa hapa ndani zote huwezi jua gani ni gani. Kwa mwenye anazifahamu ni rahisi kujua. Kama hiyo sasa umeshika hii, hiyo ni calamari. Hii ni calamari. Calamari nisikie na taste vipi? Alafu
Alafu hiyo yenye umeshika hiyo ni tuna. Tuna. Yes. Calamari. Zilikuwa tatu ama toa tu utaona tu hii hapa hiyo ni hiyo ilikuwa white fish ambayo ni red snapper. White fish, red snapper. Yes. Acha nigawe kidogo. Nasikia ziko sawa. Mtu akitaka kupata chakula kama hii, umetuambia benefits mingi sana ambazo ziko nazo kwa mwili. Anza kupata vipi? Anaweza tupata kitu ya kwanza tuko Othaya Road Kileleshwa at Samaki Seafood and Jazz. Anaweza tupata pia kwa Twitter at Samaki Kenya. Facebook pia tuko Samaki Kenya. Instagram pia Samaki Kenya. TikTok pia tuko huko pia, tuachi nyuma pia. Tuko at Samaki Seafood and Jazz. Yes. Na wewe binafsi, wewe kama mpishi Judy, mtu maybe anataka kukuita upikie vyakula kama hivi, kuanzia breakfast, maybe yako na lunch, maybe hadi dinner. Unaweza patikana vipi? Mimi unaweza nipata kwa Instagram peke yake ambao ni chef.judy Instagram or ukikuja pia hata Samaki, we are friendly actually. We are good. You can look for me there and you'll find me there. And we normally have, as vile umeona, tuko na breakfast, tuko na lunch, tuko na dinner, na tuko na drinks enough zenye ambazo any type of a drink that you wish unaweza pata. We normally do also buffet. If you have a graduation, a birthday, any function that you have, we normally do buffets. Unakuja, tunaelewana which kind of food that you would wish. Unaweza sema siwezi enda samaki juu kuna hizi chakula hizi. Hapana, utakuja, tutaelewana, uniambie mimi nataka tilapia, nataka ugali, nataka kitu fulani, tutaelewana. Pia upcoming tuko na Valentine. We are going to have a very beautiful menu for the couples, na hata pia wewe mwenyewe unaweza jitreat. Si unajipenda, kama una mpenzi jilete. Pia kuko na meza yako na maua yako. Wakati hizi ndo naona imeisha, nilano ulitembea na chef sijui na yes. Hapa tuko na chef Raphael, a very good chef. Hapa tuko na chef John Tosh, a very good chef. They are our colleague at Samaki. We are all friendly. We work as a team so that we make Samaki the best place, and also you to the world and to Kenya, to make sure mnakuja mna enjoy. Yes. Manaka kineno nyako Ramogi ajuanga kawuono ne watedo kit chiemo mopogore chiemo maponono pokineno kaka itedo eyo makare. Mana kaka wasepuonjore anyisi kacha ni kwa chako higa wachako gino mopogore maponono inyalo bedo kod gombo mar ng'eyo kaka itedo. Mana kaka iseneno kawuono watedore wapuonjore tedo kit chiembo kinyi mopogore. Mano mabendi luong kanyo ni breakfast, watedo kanyo salmon florentine kaachiel kod fisherman stew mabende watedo kawuono. Ageno ni puonjori tedo eyo makare. Mak mana ni nyaka sani anyalo wacho no lap dhoga ndong kalore ni breakfast rita kacha to lunch be naneno ka rita kae. Nyaka ndwaro me chenro machielo mar tedo gi chiemo oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.
View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. what is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin gire monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Tero malit na masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10:15 odhiambo nyaka sa 12. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 otieno mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Duond mine osemany. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi. E lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jalieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso sa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho.
mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro Magajuang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Kaw thuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyweyo, kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong' kata gwel mbui marwa mar www.copia.co.ke kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wako ni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Dani Ngidinji Joge kutoka Nakuru, sehemu inaitwa Rangaranga. Nafanya kubeba na motorbike, lakini motorbike si yangu, ni ya kukomboa. Lakini sasa nimefurahi juu sasa nimeshinda, nitanunua motorbike yangu. So hata wewe mwenye uko hapo Rangama mahali popote unaweza ukacheza na ukashinda, kwa sababu mimi nimeshinda, hata wewe unaweza ukashinda. Nimefurahi sana. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Mana kumanya kwa Magajuang dakika en kanyo dakika apago chiel tok saa 3 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en chenro mar mbaka oromo. Mana kaka pile chenro mar mbaka oromo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Chenro mar mbaka oromo wantiere kidienje ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo, kamar ariyo en twak. E chenro mar mbaka oromo man kamar kelo ni chal mar fwambo mar mondo mibed gi ng'eyo ni en ang'o matimore e alwora mari odiochieng' makawuono. Bang' mano nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka kelo ni twak e chenro mar mbaka oromo. Odiochieng' makawuono kwa Magajuang wachako gi jatend migao mano mochung' ne weche goeko mag tudruok e pacho ka, mano Elido Walo, ma bende odiochieng' makawuono dhi bedo wendo modhial ahinya e kinde ma bende obiro bedo kodhialo kware mong'ere kaka Johana Owalo, ma bende notho e higa mar 1921. Johana Owalo nyakwar Magajuang en jalnero ma bende nochako kanisa mong'ere kaka Nomia. Kata kamano odiochieng' makawuono koro en odiochieng' makoro idhiale, ndalo en 100, mano ndalo mar 101 ma bende obedo odiochieng' makawuono. Parni kanotho e higa mar 1921.
en higni 82 chakre ne otho. Koro odiochieng' ma kawuono ma en nyakware Eliud Owalo ma bende en jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok e pachoka ma bende koro biro bedo ka dhialo kware. Ma bende odiochieng' ma kawuono en nyasi ma bende timore e gwenge mago mag Siaya. Ka bende odiochieng' ma kawuono jotelo mopogore opogore igeno chopo e nyasi makamano. Nyasi makamano ma bende odiochieng' ma kawuono timore. Nyasi ma bende nochako saa 2 mar okinyi ma bende timore e gwenge mag Aboch, Asembo, machiegni gi chiro mano Marakala mantiere e kaunti ma Siaya. Wantiere gi jofwambo mago e kaunti ma Siaya ma bende odiochieng' ma kawuono biro bedo kaluwo wach makamano. Kopogore gi manya koro mga jiwang' wadhi e chenro machielo e kaunti ma Homa Bay. Ma gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Nyasuna Wanga. Odiochieng' ma kawuono Gladys Nyasuna Wanga yawa yanga kar od thieth e suptal maduong' mano mar Homa Bay Referrals wards ma bende osebed ka igero mago mag outpatient ma jatuo idhi to iwuok. Odiochieng' ma kawuono ntiere wards moko ma bende nosebed ka igero. Koro odiochieng' ma kawuono Gladys Nyasuna Wanga biro bedo ka yawo wards makamago ayanga mar mondo mi oganda jodak e kaunti ma Homa Bay oyud thuolo makare mar yudo thieth moberore. Bende parni wantiere gi jofwambo magwa e kaunti ma Homa Bay ma bende biro bedo kaluwono wach makamano odiochieng' ma kawuono. Kopogore kaunti ma Homa Bay kapod mana kanyo bende limbe mano mar jatend piny William Ruto. Jatend piny bende igeno ni kabiro chopo e odirani. Obiro bedo mano chieng' tich abich mar jumani. Obiro bedo ka otimo limbe e kaunti ma Homa Bay. Limbe otimo e kaunti ma Homa Bay nyakwara mga jiwang' ka iparo ni ka bang' ka nosechamo kata mana muma. Kaunti mokwongo e gwenge mag Nyanza limbe mar mabere notimo e kaunti ma Homa Bay. Nosingo mar kelo lokruok ahinya e sekta mar gedo. Kata kamano chieng' tich abich jatend piny ka igeno chopo mare mane e kaunti ma Homa Bay. Obiro bedo ka oyawo chiro mano mar Homa Bay Municipal Market. Koro chenro makamano en mar chieng' tich abich ka William Ruto biro bedo ka dhi yawo ayanga mano chiro mar municipal mantiere e kaunti ma Homa Bay. Bokang' makama bende biro ka bende wang'e ni Gladys Nyasuna Wanga bende koro nochuogo municipals 4 e kaunti ma Homa Bay. Mano Kindu nitiere kanyo, mantiere gi Oyugis kaachiel koda Mbita. Kwadhi nyime nyakoro mga jiwang' wadhi nyaka e kaunti ma Kisii. E kaunti ma Kisii e kinde ma osekalo buche mag nek osebedo ka medore. To kata kamano nitiere jal moro ma bende odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka ichopo e doho mano maduong' e kaunti ma Kisii kaluwore kod bura mar nek ma bende luore. Jal mantiere gi higni 61 mong'ere kaka Sebastian Matundura. Odiochieng' ma kawuono obiro bedo kochopo e nyim doho maduong' mogik mano mantiere kaunti ma Homa Bay mar mondo mi oduok penjo kaluwore kod bura ma bende isegodo mar nek mar wuode mong'ere kaka Peter Bogecho ma bende wachre ni ne onego gi jembe mano e gwenge mag Kisii. Bang' tim kata mana tim majendeke makamano en owuon nodhi mochiwore ir obila ni onego wuode kaluwore gi gwandruok ma bende gintiere godo. Odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e kaunti ma Kisii Crispin Otieno biro bedo kaluonwa report makamano ka bende jal makamano ibiro bed ka ichopo e doho odiochieng' ma kawuono mar mondo mi oduok penjo kaluwore gi bura mar nek makamano. Parni Joyce Oduor kata mana Cleophas Oluoch bende biro bedo gi twak maket kod mano bang' ka wanasetieko mano chal mar fwambo mar mondo mang'e ni nek ma bende osebedo kata mana katimore e kor gwenge nang'o mane gimedore to gimedore nang'o. Mane en twak ma bende biro bedo godo maneno kata mana ka wende bende osechopo. Kopogore kaunti ma Kisii nyakwara mga jiwang' atere nyaka e gwenge mag Imbo mano mar piny Kenya e kaunti mano ma Busia. Odiochieng' ma kawuono nyakwara mga jiwang' chenro ma bende ochakre saa 3 mar okinyi. Chenro ma bende odiochieng' ma kawuono biro bedo kadhi nyime e county assembly mano ma Busia ka bende odiochieng' ma kawuono apisas mag county assembly mano apisas odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka idayo dhoggi e nyim county assembly mano ma Busia odiochieng' ma kawuono mar mondo mi gichak tijegi ayanga. Odiochieng' ma kawuono bende wantiere gi jofwambo magwa e county mano ma Busia ma bende biro bedo kaluonwa wach maket kod mano. Kopogore gi mano we wadhi e county machielo, county ma Mombasa kama jafwambo marwa George Aoko nitiere. Kiny ma kawuono luonwa chenro moro mano romo mar riwruok makedo ne ratich oganda mong'ere kaka Muhuri kaachiel kod anyuola mago mag jogo ma osebedo ka yudo masiche to chutho mag apaya. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa gichano twak e wi midhieche ma bende gikale e kembe mag insurance. Mago kembe mag insurance mok dwar
chudo kata ok dwar chulogi bang' ka koro giseyudo masira makamano. Koro odiochieng' makawuono mano e duol kata mana duonde makedo kod ratiro mag oganda e kaunti mano ma Mombasa biro bedo kod twak maket kod mano. Kembe mag insurance, mago kembe mabende ojachiwo okumba mag thieth, mabende ka ng'ato oseyudo masira to koro ok gidwa chulo kaka owinjore kaluwore gi ogirimiti mabende nagidonjo godo. Aoko kawuono luonwa wach makamano e kaunti ma Mombasa. Adwa notiek chal mar fwambo gi kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu wantiere gi jofwambo magwa kacha Millicent Adhiambo odiochieng' makawuono biro bedo kaluonwa chal mano mar chiro mong'ere kaka Uhuru Business Park. Parni e kaunti ma Kisumu nyakwara Mugajuang nitiere face mar ariyo, okang' mar ariyo makoro jo ohala idaro ka koro itero gi Uhuru Business Park. Koro nitiere gwandruok laro spaces kata mana stalls mabende osebed kata mana ka nitiere kanyo. Koro nitiere chenro kata mana kinyalo paro odiochieng' manyoro nitiere ji adek mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha e seche mabende nagilaro stalls mantiere e chiro mano ma Uhuru. Nyaka sani en nonro mabende dhi nyime ka bende obila bende timo nonro mar ginero mabende nokelo masira makamano. To parni nitiere jo ohala mabende nosebedo ka loko ohala. Mano e kar loko ohala mong'ere kaka Garissa Lodge. Mago mabende nosebedo ka loko ohala e chiro mong'ere kaka Nyamlori kanyakla gi apaya mong'ere kaka Apindi Street. Ne odargi kanyo. Kakore darogi nego bedni iterogi Uhuru Business Park. Koro mane wach mantiere kaunti ma Kisumu ka bende gilaro stalls ahinya mar timo kata mana mar loko ohendni mag sima bende gilaro kata mana stalls bende parni kila ng'ato dwaro mar mondo mi oyud thuolo makare. Koro mane chenro mabende dhi nyime e kind thuolo masani e kaunti ma Kisumu. Jofwambo magwa biro bedo kaluwo chal mar wach makamano e kaunti ma Kisumu. Nyakwara Mugajuang gikanyo bende makelowa e giko mano mar chal mar fwambo. Bende king'eyo ni weche mabende biro bedo katimore e kor gwenge mopogore opogore wan akicha mar kelo nigi. Ka gimuoch, ka gituch to wakelo nigi. Gibed ni gitimore pacho ka, gitimore e pinje maoko. Koko mano gikanyo makela e giko mar chal mar fwambo. Ja fwambo maro machielo mano Cleophas Oluocho ikore yo makare mar kelo ni twak e chenro mar mbaka oromo. Wendo seche studio kanya Nyakwara Mugajuang mana ka pile kitudri kodwa lai mago mag ote machuok nitiere nono ka nyoronwa ote 33600 mbui mar Facebook, Twitter bende yudowa Ramogi TV. Koko mano ritur masane nyinga en Sharon Ong'ao. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka Ngeso, saa 1:45 mar otieno, gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu.
Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, yo ka yie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane ihero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Sasema ananeno jachien maneno en mana Thapki. Sankar, nitie gimoro madwa penji kae. Tadwa ni miya duoko mar adier nikech okahero ka ng'ato wuonda. Nariwa arus. Gija herana. In bende madh juice ni. En juice mar apple. Ineno kamadga apple juice. Gimae e barua mar adier mane Thapki ondikone behind kae. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class, or first class? Dial *811*447# to get a Toti Jober. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Nyakwara Ramogi Ajwang' waseduogo kae owach ni ma en chenro mar mbako romo wantiere kae koro mbako wadagoyo mana kodi saa to osekalo kanyo dakika 31 mano tok saa 3 mar okinyi kendo koro sani kama wantiere wada mana rango ni nyaka sani twak ma wantiere go dhi biro ni e yo machalo nade arwaki machiegni okinyi makawuono nyinga Cleophas Loch ka watudre kodi achiel kachiel ka wawuok buore Nairobi ka into intiere kanye warwaki ni machiegni okinyi makawuono mar wada bedo gi twak machiegni kod dhod chunyi odiochieng' makawuono okinyi makawuono ka wantiere karka saa 3 koseromo inyama bendi chenro chakore chenro mabende wada bedo kae ka warangaranga ngimawa kaka oganda wanyalo dak nade yo makare e kinde gi duto bende ma nyithindo bende ntiere rusa gintiere wach ni siku kuno bedo mabor ahinya yepo en kar tarik 23 kanyo kadhi nyime sani gintiere dala irito gi yo machalo nade kopogore gi rito gi ere kaka inyalo tiek weche mamoko mabende osebedo kama kor gwenge mapacho ka ahinya iwacho ni osebedo kogoyo it jowinjo mag Ramogi TV git jowinjo mag nyakalondo bende mar Ramogi e kinde mokalo ni neko osebedo kamedore county mano ma Kisii kod mano bende Manyamira nitiere nyathi ma bende nobedo kanyo ka olodh wang'e en ongima mano Junior Sagini
Junior Sagini kacha nolodho wang'e gi jogo bende manyaka sani nitiere jogo ma ilieko notimo time makamago sani gintiere ka obila kendo koro itimonegi nonro kapod itimo apedha ne gigo mane pono notimore kacha. Thieth bende nitiere kacha noyudo. Mano ngima manitie. Kamachielo nwaneno japuonj maduong' mar sikul mantiere kaunti no ma Nyamira. Gino manobedo kacha katimore noyud ringre kobo gi kapet mapapo kendo kane od mano jachiw thieth moro nas mawuok e kaunti no bende. Iwacho ni kaunti ma Kisii kod kaunti ma Nyamira ripodegi osebedo ka donjo e kinde mokalo. Nyaka sani buche moheo 90 nitiere doho. Mago doho mopogore opogore e Kisii kata moko bende kapono nochopo nyaka e kaunti ma Nairobi kae. Nyalo bedo ni moko bende po nitiere kaunti ma Kisii. Buche ma kamagi gin buche mag nek. Kata bura mora mamako kata matudo jal maponono ne nigi paro mar nego nyawadgi. Thoe osewuoke weche machalo kamagi kendo duche makono oda mana rango. Ere kaka wanyalo dak? Gigi akanye. Tere kaka inyalo tiekgi. En mirima ma akanye. Ere kaka mirima ni nyalo duok piny. E kinde manigi mirima inyalo timo ang'o? Antiere gi moro duche makoni mar antiere kaya kod jalony e wechego mag kaka oganda nyalo dak. Mano inyalo dendo kajo ni sociologist. Ere kaka inyalo dak kacha ka untiere kanyachiel. Antiere koda Nyaluo mabende wada twak go kinyi makawuono. En twak moda winjo nyaka duon jogo mantiere counties. Kori kete mana kar kae ni marwa da nyaka county mari, county ma Migori wantie gi jafombo marwa, county ma Mabei, Siaya, Kisumu kod mano bende ma Mombasa, Nairobi ka bende koro bagoni mana twak. Kori bedo kodwa kichako san nyaka ngwadhi nyime ka ngwa antiere chenro e twak okinyi makawuono. Violet Ochieng machiegni ma en Ramogi TV. Erokamano. Kawa thuolo mar twak kendo wada mana rango gigo mosebedo kacha katimore e county ma Kisii, county ma Nyamira, moko bende osebiro nyaka e counties mamoko kata kapono nopok gichopo e wang' jowi moramora mano e TV moramora mantiere piny Kenya kae kata e radio. Gigi mosebedo kacha katimore. Inyalo bedo gi paro nitie nyithindo ma ihinyo, nitie jogo malalo ngimagi, nitie jogo bende madere gin giwegi, moko bende timi nego. E kinde gi duto inisekawo gi ranyisi machalo nade, iniseno pichano duto kochal nade ahinya gwengewa makalu. Erokamano. To mosebedo katimore e ndalo ma wasebedo ka wadake gin to malit nikech to masani waneno dakachiel iwinjo ni ati ng'ato nego nyawadgi nikech hera, ng'ato onego nyathi kaka wantiere go kaki ya wacho ni ati Kisii kaka timre cha. Koro yudo ni ati kirango maber ang'o momiyo sani ji manyo ni ati nego ng'ato e ranyisi ma kare mondo gitiek mrima ma gin gocha. Iyudo ni ati ji kwachako wach ni ati adiera to olit nikech kaka nyalo yudo teko mar yudo ng'ato kendo mondo ahiny ng'ato ma neg ng'ato ma ket ng'ati ogunia ama agol wang' ng'ato ma nyaka ne ni ati otho kata nyithindo matindo olit, lakini nitiere gima timo jogi mondo gitim gik ma gitimogi. To mane gima wan kaka wan jok modak kanyachiel onego warang kapok ochopo kuma koro adwa nego ng'ani ama kapok ochopo kuma adwa golo wang' ng'ani, ang'o mane timre korka chop kiwangono. Nikech ok apar ni ati ng'at manigi wiye maber nyalo chunga go kinyi tabiro tanegi dak timre dong. Nikech dhano en ochwewa in such a way ma nyaka ipar korki tim gigi. Koro nitiere aparo kaka kipenja to nitiere gik ma nosetimre mondo achop kuma koro anege ng'ani. To gige onego warang ni ang'ono motimo jogi mondo tim gik ma gitimogi. E kinde gi duto kelo kumoro maber ahinya mabendo nyaka othuolo mondo mi warangi kendo ka wadok chien. Wacho ni mondo ng'ato tim gimotimo no nyalo bedo ni gik moko biro ka nitie gima miya otimo gimotimo kendo time kaka otime no. Ponono nitiere gigo mantiere e alworawa. Wadani wakaw wamaki gi kanyo mondi ni mar sani koro da winjo paro mosebedo ka wuok. E thoye mosebedo ka nitiere alworawa, nitiere ote bende ma osebedi ka ioro. Iwacho nitie moko bende ma ok otho mondo mana hinyruok. Ere kaka inyalo resgi. E kinde gi bende nyakwara Ramogi jwang' waoro wakwayi mondo miornwa ote mari SMS line wa en 3 no ka ikono wakacha ni yudowa e yo machalo nade. Okinyi ma kawuono wantiere ka chenro en mar mbako romo ka wantiere ka kachiel koda ka jogwa duto mano ka wantiere kar ka achiel kachiel. Okinyi ma kawuono ote mwa penji
thoye osebedo ka medore, neko osebedo ka medore. Inyalo tiekgi e yo machalo nade. Penjo ma kamano nitie Facebook page marwa, ornwa ote wadhi some achiel kachiel e Ramogi TV okinyi makawuono. To motelo mano winjane pak jodak e kaunti ma Kisii gi alworane kotenore kod thoye mosebedo ka wuok kacha ni to oganda wacho ang'o kotenore kod wach machalo kama. Winjane kaka ne jafo marwa Crispin Otieno bende ne ochoko paro mopogore opogore koro sani wawinjgi ane mago ripode mosekalo jumbe mokalo. Tunatembea na kila mtu anauliza swali, na nyinyi watu ni nini nafanyika hapo kwenu? Hapa kwetu Nyanchwa mwanamke amekata viungo vya mwanaume akitumia meno yake. Haijawahi sikika. Watu wetu chuzi mtoto ameng'olewa macho Sagini. Haijapoa. Juzi Nyamira mwalimu ameuawa, amewekwa kwa gunia. Haijapoa. Juzi wazee wameuawa ati ni wachawi. Haijapoa. Hapo mashamba tunapigana, watu wamejaa kwa moja. Ni nini mbaya? Shamba ya Kisii iko na dhamana kabisa kwa sababu iko na udongo mzuri, iko na topography mzuri, tena with a lot of rainfall. Ndio sababu ukiona hata shamba ikiuzwa unaona wanauza mpaka river riparian, wanauza mpaka barabara road reserve. Hii inakuwa za zingine accelerated na hawa tunaita quack surveyors. Small divisions of land have been brought to my desk for registration, and legally we don't have a statute which governs us on which size of piece of land you are supposed to register. You find in Kisii 0.02, which is roughly around 40 by 50 or 60 by 20 being registered, simply because we don't have a regulation which actually guides us properly on which size of land is supposed to be registered. It's a awakening call to the community. We must administer lands when we are alive to the people, the relevant people who are related to the family members, so that we don't have these things after one has passed away. Yeah, you didn't handle properly paperwork of your land, therefore it ends up in court. Hizo vitu kwa kibinafsi kama zingepatiwa media coverage, it might not be giving those people a morale ama kupatia moyo kwa kwenda kufanya hizo dhambi ama vitu mbaya kama hivyo. And kwa sababu unajua saa zingine kuna watu wengine wanataka kupatikana kwa news kwa njia zozote. Now with what happened to me, inamaanisha there is a problem that we are not solving. Tumekuwa tukiongea, but it means the mental health department ambayo ni ya muhimu sana. Iwinjo paro mopogore opogore mago paro mabiro kotenore kod nek achiel kod monj mamoko bende mosebedo katimore e kaunti ma Kisii kod mano bende ma Nyamira. Nyalo bedo ni magi bende timore e counties mamoko Violet, to oganda poko wuko kata mondo mi giwachgi. En ang'o manyalo miyo oganda timo gik machalo kamagi? Isewacho kacha kan wachako wechego mag hera nyalo bedo kanyo, kata bedo kod wich moro ma ok ne kare. Iwacho ni ka ng'ato osenego nyawadgi, en mana hospital kende kata jochiw thieth nyawacho ni oyo ng'ane ne wiye rach kinde mano timo ma, ng'ane ne nigi tuo. Gik mage mamoko manyalo kelo hinyruok machalo kamagi ne ji. Iyudo ni ati economy ma wantiere sani ji mang'eny osebedo ka gibedo frustrated. Yeah? Tiyudo ni ati frustration ni ji yudo gi yore mopogre. Nitiere ng'at mochiew gokinyi odhi manyo tich, ok oyudo tich, e ot ji dwaro chiemo, onge kaka onyalo mi jogi chiemo. Kodoge ot, dhako kaka dhako, gima dipenji ni ati usiepa kawuono chiemo ni kanye, ama penjo kaka mago. Tiyudo ni ati ng'ani kuma nodhie no ok oyudo tich. Koro seche moko wakia kaka wa channel frustration ni jok ma wadakgo. Koro nikech mirima ma idhicha, ing'e maber kaka dichuo onego i-provide ni di jogi, lakini ok inyal. Tipenjri ni ati be ginyalo elewa
tabo chung na di kaka dichuo kanyiso gini ati odaka provide negi tani mana kendo nyithindo gi maga. Mago yore go mag yuto. To dani kanyo bende angi lerno. Ka yuto sebedo ni yuto ne piny kata yuto nok. Ere kako onyalo wache yo moro makare makik nene ni oyo ananga dichuo to gimone go bende chiwo okanyal chiwo nikech pek mar ngima masani bende nengo mar ngima masani bende oidho. Ere kaka inyalo kono jogo midak go kata kokitiyo kod weche go mag lweny kata inego ng'ato kata igoyo ng'ato ta enya jogo midak go e udi kacha. Gima nyalo wacho niya we mondo jogo mondo modak kodi ong'e pek miyudo kakimanyo pesa mimanyo ni. Joma chuo nyalo wacho mano. Ema watemo mondo giwuog nikech ndalo mikenda no kaka chiegi ama kaka nyithindi ma wan go kacha. Kisenyisa kaka ngimani nitie taseyoro nine madwa dak kodi. Nyiso ni ati aseng'e kaka ibiro package mibiro go. To koro iyud thuolo no mar nyisa ni ati kawuono to kawuotho maber. Kawuono na yudo matin ama kawuono no kayudo. Option mane moro ma wan go kaka chiega. Koro nego chuo bendo chop kuma gin free gi wuoyo gi mondegi. To kineno ni ati gimiyudo cha tin, matin miyudo cha, inyalo konye mondo ochako ohala ne moro kanyo. Mondo wabed ka wakonyre. To mondo wabed ni ati yot mar mondo wanyis jogo ma wadak go kaka ngima tero wa oko ka. Kik waling magigi pong e chunywa kae. Kaso chieng' moro achiel wachiew wahinyo ng'ato ama wago ng'ato nikech frustration ihinyo jogo mihero ok ni ati idwa hinyogi lakini mane kaka idwa golo mirima ma ingo e iko Iwacho ni mirima ni nyalo gole yo mopogore opogore. Nyakwaro Moge Jwang, ini gole yo machalo nade? Wantiere kaka jalonye weche go kaka oganda nego bed ni dak mano violate chieng' okinyi makawuono watemo mana rango nek masani bedo ka medore. Inyalo tiek gi e yo machalo nade? Penjo makamano bende wakete Facebook kacha sumno paro konwa pachi inyalo tiek e yo machalo nade? To mana kaka pile chiro mar mbako romo kae wasomo ote mari kendo wami thuolo mana mondo migonwa simu bende. Wadhi keto line mar simu mana e piny mar kuma neno konde kanyo ne medruok mag nek piny kanyo namba mar simu dhi bedo kanyo. Koro igonwa simu mana bang' bende ka wasedhi counties mopogore opogore mondo winy gigo matimore. Ginyalo bedo motenore kod twak manago kata weche manyien mamoko bende ma jofwambo waluoni. Koro okinyi makawuono mana kaka pile. Okinyi makawuono e chenro mar mbako romo wagweng' weche kendo wadhi counties mopogore opogore. Twak pod dhi nyime. Sani wakaw mana break matin kendo waringo mana nyaka e county ma Kisumu. Violet pontiere karka to kore county ma Kisumu atuda achiel kachiel koda nyawadwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo oyaure Kisumu ochiew nade okinyi makawuono wang'eno ni okonwa ni gwenge mamoko ma Kisumu bende koth chwe kama intiere kanyo uru e yo machalo nade te chenro mar mbako romo kawuono uiko nwang'o Millicent. Ero kamana ahinya Cleophas awi magiga manyien ng'eni pok nwarado nyaka ne higa chakre achiel kachiel kwa wuok Kisumu County kaendi waseng'eyo ni Kisumu County osebedo kod midhiero mag rochruok e arita kwe are gimoro dwe mar 10 higa mokalo kama bende wayudo ni kar dak mopogore opogore kaka Nyamasaria, Molem, Ragumo, Gunya gin kuonde mopogore opogore ma inie Kisumu East. Wayudo ni kanyo nitie kaka rochruok mar arita kwe dhi tamalo modhuro ma bende oganda osebedo kodak kod luoro mokadho ka bende odiochieng' ma piny rugo nyoro bende wayudo ka nitiere rochruok mar arita kwe kata weche njore kata maundu manotimore manoweyo ka jarit apartment kata kar dak ma National Housing ma yo bunga kochacha ne onegi ka moko kuomgi ne owe kod inyruok ka kuono timore kanyono. Mano emomiyo wabago chwa kawuono ma bende wadwa kelo ni mondo wang'e ni to rochruok mar arita kwe ma Kisumu County niendi inyalo time nade to an kod jogo ma bende kedo ne ratich oganda ma wadwa go gomba ka mondo ginyiswa ni to gin to pachgi chalo nade ang'o mowinjo tim Kisumu kaendi mondo oganda odag kod ka gidak maonge luoro kendo gin gi chir ka gitimo endi nigi koni gi kocha ma ok nitie seche ma ok owinjo be ni yudi kapok ichopo ot. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera mana mapiyo piyo inyalo wacho ang'o e weche ma bende aseyango ne oganda kaendi mondo wawinj kaka wanyalo dhi nyime kaka Kisumu kotenore ni wan kod weche insecurities modhuro ang'o minyatim? An nyinga en Collins Kodhek an jadak ma Kisumu kendo e weche mag arita kwe anyalo chako gi wacho ni achiel kuom yore mayot mag tho e Kenya sani en dak Kisumu nikech rochruok mar arita kwe.
okoyot gi jogo modak Kisumu ahinya kuonde dak mongore kaka Manyata, Nyamasaria, Obunga, Mamboleo kata Nyalenda. Nikech arita kwe osekethre, masani kata kanyi apiko kidhi ot to kilore apiko tilor mana ng'wech. Nikech ikia ng'ama riti kata ikia ni ng'ama oting'i ni en ng'ama chal nade. Joma luwi toki bende nitie. Otek ahinya sani kata kia town kata joma dhi kuonde mag golo pesa mag bengi ahinya ATM. Ikia ng'ama riti e toki kata ng'ama ochung' e bath ndara kocha ka ng'i. Koro wan matek ahinya e weche mag arita kwe, to ma anyalo wacho mogik ni Kisumo sani gima nyaka wang'e matek en ni ang'o yore ma ji yudogo pesa Kisumo kae. Mokwongo ahinya en yore mar njore, mar ariyo en mibadhi, to mar adek en yo mar terruok. To magi duto ok gin yore mar kare ma wanyalo yudogo pesa. To timore kamano nikech nitie gik matimore ahinya dongruok ma watimo Kisumo kae. Ok en dongruok moyaro bade machopo kuonde mongore mondo kuonde ka be mondo dongre yawuoyo yude kata joma nyiri oyude kaka nyalo yudo tich. Mogik en ni ng'eny joma timo njore gi king'iyo kidhi Russia hospital pile iyude casualty kata kiomo jomotho kata jomong'adi. Onge odiochieng' makalo mokom ng'ato. To ng'eny gi gin rowere matindo mapok ochopo higni 18 kata kosechopo to kodhi ahinya to higni 20. Koro en gima nyaka wang'i makende. Koro ini paro ni ang'o minyalo tim kaka Kisumu kani mana mapiyo piyo? Gik minyalo tim to ng'eny ahinya en ni sirikal nyaka kaw ting' kendo nyaka lose wi wachni motegno. Moingo loso nyaka ket mikakati manyalo miyo ji mondo wayaw kuonde mag ohala. Timo ohala kik bed matek to onego yaw nyaka e gwenge kocha ok e town kende. Nikech iyudo sani ni mondo iyaw ohala e town ka in ng'ama odhier ionge nafas madikete ohandi. To kata kiyaw ohala kit osuru ming'ado gi kaka ikawo osuru ni nyalo mono ng'ama ne dwach kata timo ohala mondo tim. To mogik king'iyo kata kuonde mindike ji sani king'iyo kata e sirikal mar county mondo ndiki tich nikech in go teseni be en mana ka bahati. Ng'eny jomindiko tich ondiki e yore mar ng'eruok kata ondiki ni nikech in gi gimoro e lweti kata in chot ng'ato. Koro magi gik ma nyaka warie kare mondo wami ji fair chance mar yudo yore gi mag yuto. Aparo ni magi inequalities ma ka wachako address kendo governor ka ne nyalo kete e duonde motegno to ji nyalo chako bet gi geno mondo ng'ato ng'e ni ko odak e yo makare to en ben gi thuolo makende mar dongruok moingo donje yore mag njore. Erokamano ahinya. Nyawadu oselero kanyo moko kuom gigo ma bende inyalo tim. To kapok wagie gigo minyalo tim, in kaka achiel kuom jalno makedo ne ratich oganda, iniparo ni ang'o ma medo nyayo weche njore e Kisumu County kaendi ahinya to kuonde dak mongore? Nyoro nwaneno ka County Commissioner nobedo gi baraza mar twak kendo lalruok oganda mondo ging'e kaka ginyalo tiyo kanyakla giduok gini piny. Ang'o miparo ni kelo gini? To gik makelo gigi ang'o gini ma kotim to nyalo duoko gini piny? Erokamano Ramogi TV, nyinga en Felista Sotuma kata nying mongere en Feli Nyakisami Nyatingli. Kadwa wuoyo wach insecurity mantiere kuonde mongokre ma wadake e Kisumu County ka erigo. Mokwongo achien kanyo ne nyithindwa ma rowere matindo noketgi kazi mtaani. To kendo pesa ne flow, to kendo kinde mane oketgi kazi mtaani njore ok ne ng'eny nikech nyithindo gi ne gin busy all along. To wach mar kazi mtaani ka nosegole nyithindo gi nobedo idle, to nyithindo gi iyudo ka moko gin gi families, moko gin tiere gidwan mondo gibed gi mahitaji margi mapile ka pile to gionge pesa. Koro nyithindo gi giresolve mondo gidhi gikwal nikech onge kama giyude mahitaji margi kaka nyalo yudo pesa. Sana kuonde mongokrego iyudo ka Manyata gi e kindeni iyudo ka nyithindo gi sani odonje wach mar mayo ji simu. Gimayo ji simu to gidhi giuso kore ka giyud kaka ginyalo konyre. Ana akwayo county government ma Kisumu okine ka chon kanyo rowere matindo gi nentiere thoth gi noyawo kuonde mag car wash. To kuonde mag car wash gi nobi mogol gi te, mogol gi e genga paya onge kaka ginyalo dhi mbele gi mahitaji margi. Sani gin idol e estate kucho. Akwayo county government sana jok mane dil gi tich mar car wash orang nigi kamoro ma specific ma ginyalo time tijegi mondo giyud kaka ginyalo yudo mahitaji margi mapile.
Erokamano ahinya, mana mapiyo piyo kabiro iri, aneno ka in nyadendi ma pod tin ahinya. To nyoro kane wago mbaka seche mane County Commissioner Josephine Owuok onego mbaka gi jonyuol, nowacho kanyo ni jonyuol pando nyithindgi. Nikech nyithindo ma bende donje njore gi nyithindo ma pod ikgi ni piny. Gin gi between higni 12 nyaka 25. To sama nyathi oseyud ni nyathine okwalo, to in janyuol ine michako umo nyathini, ok ikonyri kod jotend arita mondo mi uduok gini chien. Inyalo wacho ang'o e wachno? Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Unita Oduor. Aparo ni anyalo wacho ni obila kendo ema miyowa tich matek nikech gihero corruption. Kayudo ka for example koyud ni an gi shida gi janyuolna, odhi tudore go obila kasto miyo obila gi matin to obila dhi weya. Koro obila be monego be ni konyowa e wuok e shida ni kaka jo Kisumu County. Koro benwa yudo kiwacho kanyo wacho obila bende nitiere japiny manowuok ayanga mowacho mbele gi kanyo ni to ni gine magidha apiko, thoth ne iwacho ni jo apiko richo, jo apiko bende ma miyo njore gi timore. To ni gine ma bende pod giweyo gach sirikal momigi to gidha apiko gitiyogo ka gidhi kayo masoya kar mondo gikonyo oganda rito arita makare. Inyalo wacho ang'o e wachno kaka japiny? Bende mano bi paro ni timore koso? Kaka japiny anyalo wacho ni wanyalo timo investigation mondo wayud ane adieri ni gitimo kamano adieri. Koro be wach jo apiko mawacho ni bende nyayo njore, nitie jok modonjo kanyo ni gi riembo apiko lakini tok gin, mano be adieri? Mana adiere nikech samoro amora moting'i apiko ikia kata ni ng'ano en ng'ama ber kata en ng'ama rach, kech inyalo chopo kode to weye ge to en mochako go ng'ata achiel. Koro arita kwe ok ber ahinya gi jo apiko go. Koro chik mane mipane owinjo kaw ne jo apiko mondo mi weche njore kotenore kod weche jo bodaboda odog chien? Sawa ang' naduogi iri mondo imiya mano. Kabiro iri mana mapiyo piyo, ambe adwa mondo nilerwa to ite pachi nyalo chalo nade weche mabende wadhi go nyime mag rochruok arita kwe Kisumu County kaka rawera, nikech winjo kawach kayo ni thothne rowere bende matimo gigi. Inyalo wacho ang'o? Okay, erokamano. Gi nyinga iluonga ni Brian Onyango. An jadak ma Kisumu kae. Weche mag njore mosebedo ka dhi nyime gin gik mathiro dongruok kendo kelo ji dak kuonde ma wadake maonge kwe. Gigo duto minyalo tim mondo konye situation aina gi. Ni rowere mang'eny onge tije. Koro county government onego riwre gi jopiny mondo ne kaka inyalo create some employment mondo reduce weche mag njore madhi nyime gi. To wach mar jo pikipiki mitudo gi yore mag njore, apani chon ne nitiere ga system moro mar CBO mane gin gi registration ma japiko moro amora machung' e stage moro amora kata kodhi motimo makosa kamoro to nitie kaka onyalo bedo traced ni ma owuok kama. Koro apani mago okang' ma county government okawo mo jogi obedo gi identity ma koro jonjore gi ok nyal tiyo gi pikipiki kata mana polis gini gi ok nyal idho pikipiki ma ka gimoro timre to nyalo menrego. Kwayo machielo manya bet go, polise wan go kendo waneno ka gikalo kata mana ige to kuonde go ka gindiso uniform maber, but koro kong'ere ni to patrol ma gitimo gani en mar ang'o, nikech seche moko giringo kamoro kata mana saa 3 to gimoro saa 4 kama ang' iwinjo ni incident moro timre, olaw ng'ato kata okwal kamoro. Koro gin bende gi kazimship mondo ging'e ane ni to en ga ang'o ma gitimo ga sama gidhi timo patrol no mondo arita kwe obed makare. Wach moro be wachore ka ni nitiere rowere mang'eny ma nie higni 25 kadhi nyime ma giranda po gi nyombo, gin tich ma gitimo malong'o be onge. Bende ma achiel kuom gino manyalo nyayo njore Kisumu kaendi? Magi achiel kuom rowere koro mokoso tich monego be ni county government consider, nikech ing'e ni ng'ata ma en idol, magi jok ma jachien nyalo tiyogo katimo njore. To age miwacho no between 25 years and above, mane kama koro ichako ga settle gi ngima moro ma dwaro mahitaji mang'eny. Koro en ng'at ma ka nyalo dak maonge tich moro amora to nitiere high chances ni ginyalo nyayo njore, nikech gibiro bedo gi dwaro mar pesa to onge yo moyudo go pesa neno. Kata samoro ginyalo donjo e keny to onge kaka onya pidho dhako gi nyithindo, koro biro chune mondo many yore moko mag yudo pesa. Koonge tich gimodong' ne en mana kuo, nikech gidwaro pesa mapiyo piyo. To seche ma nyathi obiro ne janyuol gi gigo mokia kumokae, nyathi bende wacho ni jonyuol be nitie ma opango ne nyathi ot lakini nyathi onge gima timo malong'o. Sama opango ne nyathi kelo ne gik moko mokia no oyago kanye. Bende janyuol wanyalo se wach njore manyayore Kisumu kae ni koso pachi chalo nade?
An gima neno gi sani to ngima to tek e Kenya ka to tek ne ji te. Koro kwayo madabed go ne jonyuol en ni sama nyathi obiro e ot gi gimoro ko be kata ka nyathine ok odak go to nego luwe ong'e ni nyathini kata ko hustle ng'eni hustling to ng'eny mar adier koro ber kiluwe ni to nyathini hustling ne en ga e tich mane kata ko ja car wash en ja boda boda kata ka en nyathi manyako kotiyo hotel kamoro kata restaurant kata uso ne ng'ato ber king'eyo ma sama okelo gimoro to kitiya tiya gi gini tikia kuma gino aye. Koro seche ma in enjoy noseketo ngimani obedo mayot obiro gi shopping pile pile samoro donje yore moko maricho richo mang'eny Kisumu kagi. Mano koro jonyuol ma accept gik ma nyithindo biro kok giluwo matut gima nyathini timo to gi kuma gigo aye gin bende inyalo kaw gi jamakosa nikech mimondo arita ko bedi kata mana ji odak ngima moro maber gibendo onego giriwre gi sirikal mondo gichako keto lokruok no gi ot koro kodhi nyaka oko. Mana katieko nyaka Ramogi Juang ne wach moro napenjo kani mar jogo madonje apiko to ok gin jo apiko mopuodhi. Ne nyawadwa ni nyaro duoko wachno mondo lernwa kwa tieko ni inyalo wacho ang'o to ang'o ma chik mane minya kaw mondo wachno endi oduok piny nikech nying jo apiko kethore koni ko nitie joma oluoro apiko kabisa. Gima nyaka wayiere go ni apiko en achiel kuom gigo mondiko ji tich Kisumu kae gi Kenya mangima. Koro en industry maduong' ma nyaka wang'i kaka wagero. To kumoro amora nyaka bed gi gino manyaye. E wach apiko ni king'iyo gi sani gi kaka nyithindo noloro skul, ng'eny nyithindo mariembo apiko gi gin jogo ma ng'eny ji pok ochopo higni 18 to mabe osechopo to onge kata license mar riembo. Aparo ni en ting' makende ma base commander traffic onego bed ni wuotho e bases mek apiko gi community ka timo sensitization. Mano sensitization en tich en ting' ma police nigo. Tij police ok en meko kende, nyaka police mi ji puonj makare. To wach insecurity manie apiko ni to police ok nyal kende, nyaka riwre gi jopiny. Emomiyo ne en makosa maduong' mar vunjo CBO mar jopeng'. En adieri ne gin gi makosa gin be, lakini tij sirikal ok en nego. Sirikal onego regulate mondo support jogo mondo tim gige yo makare. Nikech sama sirikal obiro ka obet gi jogi mondo regulate wechegi, te ginyalo bet gi kamoro achiel to giketo jogi be gimiluongo ni community policing. Koro bet an inclusive approach to development mondo kik obeda ni police tije en meko kende. Mane pacha. Pero kamana enya mana kamano nyakoro Ramogi Juang ka kisewinjo moko kuom paro mowuok kuom jogo ma bende ochung' ne kedo ne ratich oganda e kaunti ma Kisumu kaendi. Ka tieko nyakoro Ramogi Juang Cleophas kionge penjo moro amora wawacho ga ni iseyo gwang' tiseyo gweno, inyase janyuol, iseyo nyathi, tiseyo sirikal bende. Warito neno ni to njore madhi nyime Kisumu kaendi, jotend sirikal, jopiny kod county government dwa tiyo nade mondo migi neni oganda ma Kisumu kodak kod luoro kendo weche njore othir ma Kisumu bedo kama lwasi maber ma oganda nyalo dak. Kaw kamago pod magi weche mabedo luwo nikech wan kod weche mabende opogore nitiere wach mabende nowuok odiochieng' manyoro kane idaro jogo mabende timo ohala e Uru Business Market kacha mabende dhaw bende owuok ma mago bende achiel kuom weche mar bende rocho arita kwe kendo rocho ohala mar oganda. Kaw kamano Cleophas abiro duoko ni e studio mondo waringane wadhi kono wadhi wang'eni to weche makono ochopo nade mondo mi wakel ne jopiny gi kuku gi duto achiel kachiel kowuok e wang' jowi mar Ramogi TV Kisumu County kaendi. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Penjo to sani onge koro ni mar wadawe iringi dhi rang weche manyien mamoko mabende timore e bomano ma Kisumu kendo kang'wedo thuolo maturi kod weche manyien mag migago kagi kacho odiochieng' ma kaon en chieng' tich adek. Koro weche manyien mag ang'i chwela oimore kod mago mage buch jopiny ang'i kele wechego koro gi kuku magi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom miwa report e yo makare kamano. Nyakoro Ramogi Juang wantiere ka mano report mano biro ne achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Wantiere kae kod wendo en Violet Ochieng'. Iwinjo mbaka mogo Kisumu. Iwacho ni chero mar mbaka oromo ni. Mbaka ne mwagerore go kaka oganda. Koro kiwinjo mbaka mogo Kisumu kacha. Omi paro machalo nade kotenore kod nek mamedore, njore mamedore, kindo oganda manyakelo nek, hinyruok kindo oganda, nitiere maga makoro bende kwa mako gigo magiwacho kacha, obila matiyo marach kod teko margi magbedo obila ka gichwalo weche maga hinyo oganda kachiel koda kara weche mag nek, kachiel koda ka jo apiko manyinge gibedo osebedo ka kethore ketru kod nek mamoko. Wacho nek ma kama gin moko bende mawuok mana kuom jogo modak. Ginyaka jogo makiare, yudo ng'ato nek kama chalo kama olware kumoro, oyud ringre ne, okawe samoro oyude mane mochari,
en gik mage mosebedo katimore. Koro mana paro mapiyo piyo kuom gigo ma jo Kisumu wacho kacha, mage mierigo mage ma itamori samoro ni oyo onego time mopogore. Okay. Koro ayie gi gik ma jo Kisumu wacho, kendo iyudo ni ati nitiere rawera moya wacho ni jogo kaka wan jonyuol seche ma nyathini odhi oko kacha moduogo gi gimoro kaka shopping, be ibet kode piny mipenje ni ati tomato akure ama igolo kure. Waneno ni ati nyithindo matinde tinde kata kiwo kata Nairobi kaindigo iwuotho matin iyudo ni nyathi okwalo sim omayi sim to mako ni pala ten nyathi matin seche moko en kata jahigni 10, 11, 12 to magi jok ma dhi uso simbegi to tero ni mama gi shopping. Mama min gi dhi mor ama jok modak go mor ni ati nyathina ni konya ekonomi matekni ben to lakini se penjri ni ati pesa ni to golo kune. To chieng' modogo konegi ama kod kaene achiel kuom jogo moneg motwe gi tol kama ama wite kamoro. Podi dhi bedo malit kuomi lakini nintiere gi nafas mar penje to nokipenje. Kendo ayie kendo koro gi baba moromo wacho ni ati onego wa regulate as a country, wa regulate kaka jo apiko operate. Ok wanyal wacho ni ati koro walor tich mar apiko lakini en dangerous. Yeah? Lakini ok onego walor gi nikech ma osemiyo ji mang'eny tich. Lakini wa regulate gi nade. Wan kaka jogo ma jopiny kendo mondo omed security mar ji. Uchumi bedo matek kendo en achiel kuom gigo mane wacho e tielo mokwongo matwak mane wantiere godo, en achiel kuom gigo manyamiyo jok moko bedo kod dangni mag paro kata stress, jomoko wacho ni kata en anxiety. Jomoko bende wacho kaka ranyisi kuom joma chuo ka gichopo kumoro ma korono ok dachiw kony moro amora ne joga madak godo kaluwore gi pek mar ngima. Gidage yo machalo nade kod jogi bende nigi thuolo mar winjogi. Dwachwa en ma gima nyalo kelo sani ma ok anyal yudo. Bende nitiere winjruok makare e anyuolawa. Mano kuonde mwawuoke sani kiparo gi Kenya masani wantiere gi uchumi wantiere sani. Winjruok nitiere lakini nitiere jok ma podi fight kuom winjruok ni. Iyudo ni ati ng'ato ok nigi thuolo mar nyiso ng'atno moseyiero kendo mondo daggo ni kama kaka nitie to kama kaka daher mondo wa handle gigi. Ng'ato ka ng'ato biro ka nigi pache mopogre. Lakini kwa biro dak mondo walos ngimawa kanyachiel. Lakini yudo ni ati seche ma koro ji osechako dak kendo ngimani bedo tek mar mondo abed thuolo kodi in jaoda mondo anyisi kaka nitie. Koro gima nyalo wacho en niya, gini bedo matek sana kuom chuo. Nikech okia kaka onego wach gigi kuom dhako modak go mok kel yuarok mora. Koro iyudo ni chuo moko amua ni ati odhi owuo gi jomoko oko ama ochak madho kong'o ama otim gimoro amora monyalo timo and at the end of the day podi o affect family ma en goni. To wan kaka miye mantiere e udigi. Onego wabende watem mondo waelewa jok ma wadak go. Nikech seche moko dhi yudo pek lakini anyalo timo nadi ng'ato ka ng'ato nitiere different. Ng'ato ka ng'ato pogre. Koro ena ni ati waneni ati wanyalo time nadi. To obed nyaka kuom nyithindo ma wan go. Ma at the end of the day kata kaka penji pesa mar chiemo no. Podi bo winjo kaka dichuo you are respected. Podi winjo kaka dichuo ni ati nitiere gi value e odni. Nitiere jogo ma penjo kadhau. Nitiere jogo ma penjo pesa ni in a way that timo mondo ineni ati ionge gi value. Mamoko bende nyalo bedo kanyo ang'i konwa bende chenro mamoko bende maponono in kaka jalonye weche gi mag oganda kaka gidak. Ng'ato wacho ni sukari kawuono onge gi ot kae. Kawuono ne jogo mane gi nyithindo, wacho nyithindo matindo mapod tiyo gi mapod inapo, masamoro tiyo gi diapers mopogore. Wacho ni oyo an kawuono anta onge diapers machalo kamagi, ok anya yudo thuolo mar nyiewo gik machalo kamagi, omenda ma kamagi. Ka ng'ato oseng'e maber ni ok wanya yudo, wanya dak e yo machalo nade mondo mi oganda oti gigo mayot ma ginyalo yudo e yo moro mayot kata mo gitiyo gi omenda. Jomoko nyalo sani en recycle reuse. Iyo mana kuma gintiere kacha mondo mi alwora bedo yo moro makare. Nek ma kamagi samoro wuok nikech koso winjo mag jogo ma odak kanyachiel. Inyalo tiek gi e yo machalo nade kaluwore gi gigo mantiere e alwora. Achiel kuom gigo ma wanyalo timo wan kaka wadak. Iseng'e gima inyalo onegi tigo.
kaki acho ni ati seche moko an gi nyathi matin tang'e ni ati diaper en achiel kuom gigo monego atigo to mane achiel kuom gik makelo dhaw e ot. An kaka dhako ama an kaka miyo matiyo gi gigi anyalo timo nadi mondo kik akel dhaw mawuokre gi gigi. Wayudo ni ati nitiere business tinde ji loso business mang'eny, ji obiro gi ideas manyalo konyo gik miwacho kaka reusing go. Koro en ang'o monego ma wanyalo reuse mondo o reduce expense ma wan go e odni, ama ang'o monego wanyalo recycle mondo o reduce expenses ma watiyogo. Yes. Koro yudo ni ati wan kaka an after na ase bedo ka wuoyo gi nyiri at least matindo tindo giyudo ni ati gik moko ma giyudo ka tek en yudo gik moko kaka diapers go. Tem yudo ni ati waloso diapers ma ng'ato nyalo reuse go. Ineno kaka diaper ni kaka entiere ni inyalo luoke, walose ni in such a way ma inyalo luoke kendo inyalo tiyo kode bang' higni 2 korki inyalo yudo kendo inyiewo moro. Bang' higni 2 nyathi osedongo, nyathi koro inyalo maintain. Tido ni ati ng'at manyalo tiyo gi gini en nyathi ma chakre tin nyaka higni 3. Nyathi ni nyalo tiyo gi gini to akete in such a way ma inyalo reduce. Koro yudo ni ati kanyalo reduce pesa matiyogo kuom nyiewo diapers, wanyalo punguza dhaw mantiere ot. Ama kata nyiri matindo ma osebedo ka dhaw gi migegi nikech ikwayo pesa mar diaper, yudo ni ati koro dhaw no onge. Kata mirima minyalo keto ni nyathini bende onge nikech nitiere option minyalo tiyogo. Mama na achiel kuom yore moko minyalo tigo e udi mondo mi oduok chien gwandruok ma bende osebedo. Nyakoro Ramogi Jwang, intiere gi thuolo in bende ma chako gimoro kanyo e alwora mari. Onyalo bedo gimoro manyalo duoko ich wang' piny. Mano bende ang' walose bang' ka wasekawo yueyo masani ka waduogo twak podhi nyime. Antiere kaka kod nyadendi mano Violet Ochieng' Okinyi ma kawuono. Ote bende nitiere, to kata kapok wakawo yueyo ka nitiere ote moro amora ma ioro no SMS line mane 33600 okinyi ma kawuono wada somogi kendo ang'o mi thuolo bende mondo igo simu ka igo simu ang'o mako simbi ka e Ramogi TV mondo mi walos kodi achiel kachiel. Ang' achak kod SMS ka wachako gi SMS kata mano ka wantiere kar kanyo, mano Facebook kanyo ka wanyalo yude, mano Boyzone Boven Oyier wacho kanyo ni nek ng'eny e piny Kenya nikech Kenya nigi mibadhi kod asoya mamalo. Ji neko to iweyo sana jotelo, mano mare, mano pache kako wache, awacho jotelo mamoko, awacho ni chula asoya, kaito iwegi gidong' kanyo ero, mano sekalo kanyo Sam Jakom. Kuom pacha, aneno ni thagruok mar paro e wach uchumi man malo ema kelo gigi te. Sirkal onego wach ni economy, wach economy nikech mano ema dhi kelo solution. Awacho ni aneno Ramogi TV kandiwa. Aya, machielo Ouma Emmanuel wacho kanyo ni oganda thagore kendo oganda nitiere kuonde mopogore ma wacho kanyo ni dwaro ngima ma ginyalo bedo e yo moro makare, mana affordable life. Wacho ni cases mang'eny wuok nikech chiemo kasto kod sandruok mar obuongo. Jothieth mag paro bende dwarore mang'eny mondo gikony ji. Mano kore kama jok moko ma joocho bende koro donjo. Erokamano ahinya Ouma Emmanuel kuom pachi. Kono ni neno kaka intiere kanye. Ote machielo bende mantiere kar kanyo. Roy Kens Omondi Odhiambo. Joneko nego mi omenda matin kuom mano gi paro moro ma opogore ahinya gi gino mane wantiere godo okinyi ma kawuono. Twak en wi kaka inyalo tieki midhiero mar nek ma osebedo kar kanyo. John Gora the motivator owacho kanyo ni bed jadieri, miriambo kod geno maingo nyalo ema medo nek mathoth ma waneno sani. Moko kod mathoth waduogo mondo mi wasom ote mamoko. Kasani koro ka wakawo yueyo mokwongo wadwa ni mondo mi warangi SMS line wa ni wachango. SMS line ma 33600. Ote chako kanyo ni Ramogi Cleophas, nitiere giminyalo miyo ng'ato ne gwadgi. Achiel,
jotend gwengewa ok beyo. Jotend gwengewa ok beyo. An ng'ato nochinjo wuonwa ka owacho ni monego e wang'e koneno. Owacho ni koja higni 10 to sani oja higni 38. To ng'atni pod tisha ni an kod mamane. Owacho ni gidhi e court to joarita bende onge gino magitimo mar winjo kata okaw negi thuolo moramora. Jalni mayo wa nyaka lopewa. Owacho ni kata ka in dichuo ditim nade. Ramogi jwang' gin gigo matimore e alworawa. Mago mana ote moko mamedo donjo SMS ka pod diere moro wacho ni ma an okew gi Mbadi maya Migori. An wach tho ma Kisii nomako dhoga. Mae Benta kawuok Kisumu twak ler kaluwore gi thoe go dhano nyaka lok paro and have good attitude against each other. Ero medorogi wakaw ywe masani nyinga Cleophas Oluoch chenendo on Mbaka Oromo. Medorogi wadhi somogi ka waduogo bang' ywe makaw sani. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma en Dero, the house of Rumba. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi owad girajabu. Opak Ruoth Nyasaye, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tim mari, di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Ramogi jongo siduogo ywe mano wakaw sani waneno ote kama gidonjo kendo wamedo mana somogi. Kantiere sigana mopogore bende ma uoronwa mana SMS omena riadeka uchela nono kikonwa ni to yudo yo machalo na tupachi en mane kotenore kod twak man guruch maka wuono medruok magnek gimedore inyalo duok gi piny e yo machalo ne ka inyalo tiek gi e yo machalo nade. Nitie moko bende mayudo hinyruok ma opogore. Moko bende osinjo kanyo ni biro kaluwore kod dang'ni mag paro. Wadakawo mana thuolo machielo bende mondo mi warang matimore kor gwenge. Kama okwongo kanyo wadani waranga ne kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay wantiere kanyo koda jafwambowa mano James Latano kantiere kaunti ma Homa Bay. Nitie chenro mopogore mane ochaki koda governor Masani ma bende ntiere hospital mano od thieth no mantiere kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' ma kano nitie wards mopogore madhi bedo kacha kiyawo. Kang'iyawo gi kag chenro ma kamano osechako. Ang' wadhi achiel kachiel nyaka ire mondo mi okonwa mathoth kotenore kod twak mano go bende odiochieng' ma kawuono. Ere kaka kaunti bende dhi yudo dongruok mopogore kaluwore kod bero chenro go mag thieth. Mano bende James Latana ankelonwa kanyo e kinde mabiro. Sani mana mondo mi aparni wantiere kae kod wendo en Violet Ochieng' wantiere kode kae mano jalonyo wechego kaka oganda nego bed ni dak mano wechego mag sociology. Wacho ni kaka inyalo bedo kacha idak gi nyawadu e yo machalo nade e kinde gi duto kaka inyalo tieko achiel nade gi duto bende. Nitie ote mano donjo ka Violet.
jomoko negore nikech dangni mag paro, stress mamedore, gik moko mamedore ka gi kacha. Ere kaka inyalo tiekgi nikech in gigo mantiere kodwa, gintiere kuonde mag tich. Nyalo bedo kama itie, nyalo bedo kama tie, nyalo bedo kama osiepna moro machielo bende tie. Ere kaka inyalo tiekgi? Ere kaka ka ng'ato nigi stress, ok ochuno nyaka oneg wadgi. Onya tiyo gi yo machalo nade mondo mi okon wadgi gini mitimo ni an ok odonjo na yo makare. Kara stress mano go ema agolo oko. Onyalo gole oko yo machalo nade. Mokwongo, gimonego watim ni ati onego ka wanyalo to wane counselor. Counselor dhi konyi mondo irang gik ma itimo to kaka onego itimgi e yor maber kendo ma dhi konyi kata in iwegi. Lakini yudo ni seche moko ji oluor dhi neno counselor nikech giparo ni ati bei mar neno counselor seche moko onge gi pesa. Mago johocho gi en adier pesa gi rach, nego gi rach ga koso nitie moko bende ma nego gini mana kare, moko bende chiwo chenro go nono. Nitiere jok ma chiwo nono, nitiere jogo ma nengo gi ok malo lakini en luoro ma wan go. Iyudo ni ati ji mang'eny ok penj kata ni ati be kabiro ni counseling ni odhi kao pesa di. Koro ng'eny magwa wan waluora ni ati pesa ng'eny. Lakini nitiere ma ang'e ni ati ok pes gi ok ng'eny to wanyalo manage. Lakini kichopo kuma koro iluor neno jogi mondo iwuo kodgi, ami neno ni ati pesa no bedo mang'eny. Nitiere options ma ng'ato nyalo timo kata ka in kendi. Nitiere jogo mong'e ni ati ka ringo to stress no dhi dogo piny. Nitiere jogo mong'e ni ati ka dhi tugo game mora ma ang'iyo go stress dhi dogo piny. Lakini nitiere jogo madak tim gigi duto. Emomiyo wantiere gi nitiere mpira ma waloso waluonge ni ati anxiety ball. Maybe amiachiel. Wacho ni makore na anxiety ball. Yes. En mar duoko piny mirima ma ng'ato nego koso duoko piny ang'o? Oduoko mirima ma ingo. Korido ni seche moko wach kaka isekosona to mirima man go ni ati adwa duoka nyali kuomi. Ido ni ati seche ma an gi mirima no tanane ot kenda. Ile no kaka timeni. Okul mind mari duogo piny. Kaka iendelea mako mpira maolongo ni anxiety ball ni. At the end of it ido ni ati mirima mari cha oduogo piny. To in back into your senses koro inyalo timo gima kare. To bende oganda mamoko nyalo ng'eyo ni bol makama kata opira makama molos gi law nikech bende okotek kama entiere kar kani. Ng'ato nyalo ng'e ni tije nang'o koso oganda moko bende onego puonj ni onego bed ni gibedo kod gik makamagi mag tieko mirima nikech ng'ato nyalo bedo gi mirima tene kata gi pilo moro e ot monyalo bedo ni omako kata gimoro amora monyalo bedo ni omulo manya chalo kod mae. Paro makamagi gigolo ga kanye. Nitie jok moko manyalo bedo ni kono gi koso utiyo gi thuolo ni machalo nade. En kaka wadongo. Ido ni ati nitiere jok modongo ma mirima kaka message ma iyasomo kanyo ng'ani wuon gi noneg to noneno. Koro mirima no nitie nikech wuonwa noneg tasetemo mondo adhi e sirkal mondo konya tok konya podi ng'at manonego wuonwa ni podi entiere free mar biro kuoma. Koro ka ionge gi channel mosepuonji mondo igol mirima ni ido ni ng'ani nyalo yudo mayot mondo mirima ni otie kuom ng'ani. Koro anyala choni nitiere jogo mang'eny monego puonj gigi. Nikech kaka wadongo onge ng'ama onyisowa ni ati nitiere kaka wanyalo tieko mirima ma wan go. Gigi gin gik moko manyalo wacho ni wuok achiel kachiel. En gimoro ma nyalo wacho ni kadhe ka wuok kuom ng'at achiel kadhi kuom ng'at machielo. Nyalo bedo ni gi nyithi nyiminega moko mantiere kumoro, nyithi owetewa mantiere kumoro, jiranda mantiere kumoro. Kaseng'eyo ni opira makama kan kode ta abedo kanyo kan gi mirima mamalo. Oganda moko nyalo wacho ni oyo kata kinde mag siasa gik moko ne timore mathoth ng'ato koni oyo lala ya mirima ni igole agola. Koro inyalo gole yo machalo nade ka gikone magi nyalo bedo ni yore moko mitiyo kata e sikul. Bende un gi thuolo kata mag chwalo weche makamagi nitie life skill mipuonje sikunde kacha. Nyithindo gi kodongo ka gi jo mirima achiel nade makama pod dhi bedo kodwa higni mabiro. Inyalo tiyo machalo nade kachako sane kata gi lai masani mano mar CBC. Nikech mae kama giwuok ka gidongo ka gidhi malo moloyo ka sani waneno ka gia malo ka giridore piny. Oti gi yo mane.
giidh malo ka ging'eyo koso warit jogo man malo mondo otere piny koni kuom jogi makiaye? Wanyalo timo gi both side. Nikech kama wasechopo nitiere jogo mosedongo to nitiere jogo matindo. Koro kwachake ka gitindo ema yot nikech nyathi dongo kong'e ni ati mirima kochopo kiwango ni to nyalo hinyo jogo mahero kendo nyalo hinyo an. Emomiyo gima watimo sani gi mpirani asebedo ka mentor jok ma kibira nyiri matindo mentorship. Korido ni ati gima watimo wabete circle gokinyi ka waromo to ng'ato ka ng'ato diyo mpirani. Koro seche ma watimo exercise no inyisani okay inya iwacho nyinga Violet Ochieng an gima wang'o yama gima miya mrima en kama kama. Tiwinjo iyudo ni ati seche ma gi squeeze ball ni paro gi ok en kuma gima giwacho lakini gi release okonyi mondi release yourself. Koro at the end of the day iyudo ni ati mirima norumo nikech ishare kod ji kuma iwinjo ni ati in safe ishare kod ji anxiety maingo ama mirima maingo ieto okonyi mondo igole. Emomiyo anyalo wacho ni onego wachak kode ka wan piny kocha lakini jok mamalo bende onego ng'e nikech jok man piny ni rango jok man malo to jok man malo go nyalo konyo jok man piny be. Ma en mana opera, ng'ato nyalo penjore ni kana gi mirima mamalo tadiye mayieche abedi gadiye ot ponono nikech mirima nyalo bedo mopogore. Ng'ato nyalo make kama to kodiye obiye makata gik mantie kata ka orumo te kata ko yieche mowite. Nitie yo machielo bende ma ng'ato nyalo tiyogo kata kirange tidiye yo machalo ne be ng'ato nyalo bedo abeda kacha en pache nitiere oparo mana gik moko mopogore onyalo kawo kata pira chako bayigo owoyigo mano be chako hinyi e kindegi duto. Emomiyo waloso mpira gi material makata ka bayigo sani to kibi winjo lit moro nikech ne wang'eni ati seche moko asira no nyalo bedo mang'eny to ng'amokoso nini around. Koro iyudo ni ati material mwatiyogo katidi gi strength marom nadi pod oduogo kuma entie. Koro ok en material manyalo wuok kama nyalo rumo. Kas material bende en karatas kata kin gi kogno matek manadi dake yod. Lakini me en mana achiel kuom gigo ma wanyalo tiyogo. Lakini ber ka ng'ato bet piny mondo rang ni ati ang'o matiyogo to konya for the best. Yes. Yore mamoko nyalo bedo mage kopogore gi opira kama en tich moro makare mabende timo mar chwalo chang ne jogo maponono nigi thagruok mago mag dangni mag paro nyalo bedo ni gin anxiety samoro nigi mo mang'eny maringe wi nyakwara moge jwangi ni nyalo tiyo gi yo mane miwa pachi bende okinyi makawuono ka wantiere kar kae wan kae kod Violet Ochieng ma bende en jalony e wechego kaka oganda onego bed ni dak kendo gibet achiel kodwa kaka joka ng'ato. Violet, yo machielo bende nyalo bedo mane ka sani bende koro warango ni kiregi duto ka dhano osechako bedo gi thuolo mara onge kumoro amora monyalo bedo ni onyalo gole mirima koro chuno no gole kuom ng'ato. Nitiere moko ma be nyalo wacho ni idhi wuo gi ng'ama chielo to ng'ama idhi wuoyo go bathe cha bende yonge kod yie kata geno ni gik moro amora midhi kone odhi mako. Bende oganda ba osechopo kuma chalo kamano ni kata gino ma inyi machal nade inya kono ng'a. Nitiere anyuola gosiep jatho moro bende owero ni osiep ber malo kata wat. Jomoko dhi kono osiep to osiepe mowuok oko kata bende chak lande to we jogo mantiere ot. Inyalo time nade? Gimokwongo monego wang'e ng'atno manie e situation no en ati onego wang'ere kaka ng'ato nikech mirima ma wan go ng'ato ka ng'ato ng'e kaka gole differently. Mak mana jogo kapodi kia kaka inyalo gole nikech nitiere jogo makia ni ati to anyalo gole nadi. Mago to nego yud counseling. Kata kidhi ma e government options idhi yudo counseling mondo konyi to kiyudo ka tek teme gino makonyi nikech nitiere jok ma kar go ng'ato ka kwer mondo idhi pur bas mondo ine ka mirima rumo kon gino madhi konyi lakini pod ibo insist kok inyal timo gik ma ose suggest gi. Nitiere jogo ma kowinjo thum to duoko gi piny. Nitiere jogo ma kowinjo kowuoyo gi ng'ato duoko gi piny. Nitiere jogo ma kodhi counseling lakini counseling en very important. Nikech odhi konyi mondo ing'eri kendi nikech mirima ma wan go gi wanego ji ama wahinyo ji nikech wakia kaka wanyalo tiyo gi teko ni e gimoro madhi konyowa
mbele. Yes. Mane kama Uganda bende mamoko bende osebedo kacha kachopo kendo penjo thoth niere kaka kata ka county ntiere sirkal mamalo, nitie migao mag thieth e counties, nitie migao mag thieth e sirkal mamalo, to ere kaka ginyalo yudo thuolo mar puonjo Uganda nikech ntiere nyamrerwa ma bende ntiere kor gwenge. Wacho ni magi community health volunteers kama gintiere kar kacha, nitie jogi manya bedo gi paro mopogore opogore, ok ginya wuok oko mondo mi gilosi chenro mora mora manyalo bedo ni chako kate kor gweng mar Gombaka mondo Uganda wuog oko kendo losi. Ok ni Uganda loso ka ng'ato osetho. Kok wacho ni oyo ng'ane nonena kaka ni kodwa ne mor to ndi moko mane hinye. Inyalo tim gi yo machalo nade? Ta enyangi miyo kuom ranyisi kuom nyithindo machuo kata jogo machuo gigo magitimo ma samoro giwuog oko mondo gilosi, inyalo res gi yo machalo nade? Mana kaka iwacho ni ati iloso vikundi matindo tindo mag egwen. Ido ni ati kadhie kikundi mag wan kaka mon wan gi vikundi mang'eny. Ineno dhako dhie chama ka gimoro ohinye matek, obdhi yudo ji ariyo adek mowuoyogo, mirima dok piny, maisha endelea. Lakini kaka iwacho ni ati chuo mang'eny ok yud thuolo mar romo gi chuo wetegi ama jogo manyalo konyogi. Omiyo anyalo kwayo mana kaka iwacho ni group gi onego losi madhi konyo chuo be. Machuo feel nati gin safe. Nitiere program nyocha neno iluongo ni ati man cave. Akiaka be ise winje. Kama chuo biro giromo to giwacho gik mathago gi. Tiyudo ni ati chuo mang'eny after program ninjo ni chuo mang'eny wacho ni ati nyocha dhi through domestic violence to nakia kaka na wach. Lakini yudo jogo ma kale gik ma chal ka gima kalogi bedo mia thuolo mar monda wuogo ka benda wach gik mathaga. Kora paro ni ati kawanyalo bed gi man cave moko kata e gwenge matindogo, ok ni ati ng'ato nyaka chul. Iyudo safe space nikech ng'ato ka ng'ato nyalo wacho gik mathage as long as space ma entiere en safe. To feel ni ati kaka dhi wache ni adhi yudo konyruok to kadhi yudo jogo madhi golo weche gi alanda nikech mage gik machuo oluoro mati. Manyalo bedo paro makata sirkal mar county nyalo kao. Jomagi monego tim kata monego ket grube machalo kamagi. Gin jopiny koso jotelo moko nego bi kanyachiel. To pachi kata ote mari kuom nyalo bedo magi. Jotelo nyalo bedo mag county kata moko bende mag sirkal mamalo. Grupe gi nyalo los gi jopiny lakini government jo county onego leaders onego support. Nikech yudo ni ati nitiere structures monego ket, onego gi bede safe space. Koro ji onego tika nyakla achiel mondo gikel programs gi madhi konyo jogi mondo los. Aya koro moge jwang no akoni ni kidieny masani bedwa Gombaka kodi SMS line wapode yawe na ria deka uchiel no gidonjo kar kae. Ramogi an Abuga Jakombija wacho ni arita motegno ema onego omidhano ema omiyo dhano negore. Arita ma ok ni kare ema miyo Uganda negore. Mano ote moro kanyo. SMS line omenaria deka uchiel no. Jerry kantiere yo mabei. Officers onegoriti kabisa ahinya gwenge ma Kisii. Erokamano ahinya kuom ote mari. Kamachielo wan kanyo ni wach mar nek to ng'eny e piny mar Kenya. Jowadwa sana jo apiko masani wuondo ji ni oting'i to kare en gi pache moro. Mary Benta ma Ruu Piny. Erokamano ahinya kuom ote mari. An Beril kaya migingo. Jogo dwaro chwat sawa. Erokamano Beril. An Ivono jode ka wuok go to sire. Awinjo twake yo makare. Ramogi TV. An Abdalla. Wato ni an Abdalla. Gima medo negruok. Weche gi oketo mang'eny. Wacho nego ji oketo mang'eny e pachgi. Ji oketo weche mang'eny e pachgi. Wacho ni malo onego gi ng'e Nyasaye kanyo bende oganda onego ng'e. Mana kake wache kar kanyo. An Mary kutoka Kindu na wapata clear and loud. Erokamano. An Dan Jakobala wacho ni atiero ochwalo mos ne wendo okinyi maka wuono mane studio. Erokamano ahinya Dan. An Janabi Ombai wacho ni kawuok kanyo Migori. An korka kora aneno ni sirkal
kod jogwenge obed machiegni ka girieyo kendo gimedo arita kwe. Wacho ni adier kod adier mar sirkal okony vijende thothgi dong chien. Mago kwacho wechego mag tije bende mag uchumi ma bende ne wase lero kar kanyo. Medoro gi nyako Ramogi Jwang' wantiere kar kae. Warangane Facebook mar Ramogi TV kacha ni ote chalo nade. Kantiere ote mantiere Facebook kanyo bende ka wayudo gi achiel kachiel mondo mi wayud thuolo mar somo gi ka ang' wayudo gi mana yo machalo kama. Penjo ne chalo ne kosebedo ka medore, inyalo tiek gi nade. Aya ne waseyudo kanyo. Emmanuel Jairo Jika wacho ni an kudu kaka pile. Calvin Sodoyo keche mang'eny mane kaka wache kanyo. A hungry man is an angry man. Mane kaka wache kanyo. Ang' ikono ni weche mag kech kachiel kod mamoko bende gin moko manyalo kelo midhiero machalo kamagi. Mano Violet ang' duoka wantiere kar ka. Ogembo Peter mano Jaka Chila wacho kanyo ni ose mana medore e gwenge ma Kisii. Aya Walker Paul Walker wacho ni Kisumo jokwoge nego ji tieko. Wacho ni ko wacho ni tu penjo mopogore opogore ni osekelo lokruok mage. Aya nyinge ji to kwa wachi TV kaka uono jogo ma bende onge kod wetwa ka koro nying moro moro mi wacho kanyo mok marwa. Aya ang' wawege moko wacho gi Janabi Amos wacho ni ka omak jonek go to gin bero nego timnegi mana tim magitimo. Jakisumo Kanyawegi owacho ni koro weche chalo nade e twak okinyi ma kawuono. John Olim pinje maina wacho ni kanise onego bedi okang' manyime ka gitemo puonjo ogandawa ber mar bedo gi kwe kod weyo mirima. Charles Denzel Lastborn ni ok en mana Kisii, entiere kanyi kendo gintiere gwenge mopogore opogore. Kamachielo bende Nyarokeyo nigi ote ka. Owacho ni Joramogi nyisauru kama ma ote moro mopogore. Wacho nyisauru kama iuse kidni aol gi chandruok gi nyithindo. Asechandora ma koro aol gi school fees. Omanyo kama iuse kidni kata kama nyako Ramogi Jwang' geno pod nitiere ngima biro bedo maber. Mano kaka ising'ono kar ka. To sani nitiere ote mopogore opogore mantiere kae. Violet madani mondo kiro thuolo mondo mi duoki. Nitiere nok mag yuto, nok mag tije ne ojende mamiyo dang'ne mag paro bende donjo kaluwore gi ote mantiere kar ka. Magi medo mirima ne jok moko mok nyal chiwo yuto kata chiwo kony ne oganda kamoro amora ma gintiere. Mano kende yo kende ma ginyalo tiyogo mondo mi gigol mirima. Mano ka okale yor inyo ng'ato kata yor nek. Hinyo ng'ato mane kirango jogo makata nego ji ama hinyo ji kidhi penjo gi ang'o miyo nitimo kama ok ne gihero. Enena ni mirima go gikia kaka ginyalo channel mirima magin go. Emomiyo winjo ni ng'ato wacho ni ati kadine nong'e ni ati kaka onyalo timo ne do choose path moro no. Koro iyudo ni ati nek hinyo ji ok en solution. Nikech idhi nego ng'ato alafu ienda pe jela ama idhi negi back okikonyo ama kata kinegri podi okikonyo. En ni ati warang ni ati ang'o mamiyo wadwa negri ken ekonomi matek. What options ma wan go? Ama seche makori yudo ni ati seche moko weche here mochopi kuma intiere no wanyalo loso nadi weche heragi. Omiyo we mondo wa solve problem awan goni kawarango ni root cause en mane. Wamake gi kanyo Ramogi Jwang' wadhi achiel kachiel warange jatend migao mondo Rebecca Miano mabedo chung'ne gwenge motuo mapacho ka sani ochiwo twak kotenore kod weche magoro kod ngaji mabedo kwako thoth gwenge mapacho ka. Some of the marginal agricultural areas, further determining the already fragile food situation in most households. Unfortunately, high rates of children at risk of malnutrition have been noted in Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo, and Isiolo counties. So my ministry, through the National Drought Management Authority, is closely monitoring the drought situation. In this regard, we are currently coordinating
a multi-agency assessment of the 2023 short rain season to ascertain its impact on food security. This will inform the scale of interventions required. I thank you. But the purpose was to inform you that we are on top of things. We have the data, intervention measures, and we are doing the best we can to mitigate the effects of the drought and pivoting ourselves on long-term measures to ensure that in future we mitigate and intervene better so that we do not concentrate on just short-term measures going forward. Waziri, nina maswali mawili. Jina langu ni Wawewe Nyambura kutoka eneo hili. Labda utupe taswira ya baa la njaa katika eneo la mlima. Manake umetaja kaunti za Meru na Nyeri. Ili hali tumekuwa tukiona viongozi wa kaunti za Tharaka Nithi, Murang'a, Nyandarua wakisema kwamba baa la njaa kule limekithiri. Swali la pili ni kuna ile paybill ambayo naibu wa rais alipewa. Kufikia sasa imeweza kuchangisha pesa ngapi za kusaidia kupigana na baa la njaa? Asante. Yes, please. Given us the situation in terms of the bodies of cattle moving from fair to poor, and in terms of the number of deaths reported in terms of the cattle, but what about Kenyans? Other Kenyans who've lost their lives in the winds and this and that? Follow up on this question, James Wanzala from the Student Newspaper. I would like you to respond on the issue of livestock access program. We have seen owners complaining about deaths, and also on the same issue on the carcass, the false smell that has been held for the carcass, which the livestock owners are complaining that it might bring some diseases due to the smell. And is the government planning to buy livestock from the affected countries? Nyakwar Mogi Jwang' mantiere kar ka mago jofwambo koro medo mana penjo kanyo ne jatend migawo mochung'ne wechego mag kuonde motuo ma pacho kae, mano Rebecca Miano, ma bende chiwo twak achiel kachiel ne jofwambo e ute fwambo mopogore opogore mantiere buore Nairobi. Nyaka sani gigo mosewacho kanyo ni komiti manochung'ne rango chal mag keyo kony ne jogo manoyudo hinyruok kaluwore kod oro ma pacho kae ne romo kanyo anyuola maromo 14,000 mano dwe mar 12 higa mokalo. Kowacho kanyo ni sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto oseketo motegno mano aput marango chenro mag oro ma pacho kae, mano kaluwore kod aput mabende norangi moketi wacho ni mane rango gigo mane timore kotel kod Peter Ndegwa kachiel kod joma moko mawuok e mano wacho ni private sector. Koro wuoyo sani oduoko penjo mamoko wawinjane. Kiambu, Machakos, Nakuru, Murang'a, Elgeyo Marakwet, Siaya, Homa Bay and Migori received depressed rains, and thus the environmental indicators are outside normal ranges for the wards that require immediate drought interventions. And so this time round, we have seen counties that are not ordinarily ASAL counties affected by the drought, but in specific wards. And I can give you some examples. In Kirinyaga, we have Gathigiri and Kiriti wards, and these need interventions. In Kiambu, we have wards like Kalimoni, Mugudha, Theta, Wetaithie, and others that have been affected. In Machakos, Kalama, Kola, and others. Nakuru, we have seen Gilgil, Mogotio, Hell's Gate, also affected by the drought. And Murang'a, wards like Mogumo, Kanyanyaine, Ruadhia. And so
this drought has affected counties that are ordinarily not considered to be arid and semi-arid. The second question from Brenda. How much have we been able to raise from the pay bill that is given by the President? The pay bill question is number 4 on my list. So the next question was from Brenda. I have taken you through the interventions that have been made by the government, national government, county governments, development partners, and even individual Kenyans, and therefore we have not reported deaths. Kenyans have not died from the drought at the moment. Yes. Then nyokoro moge jwang mago chenro madhi nyime kachel kuduoko penjo mag jofwambo ang'wa mi weche go manyien bende mano ka kwamedo yudo gi jofwambo magwa ntiere karkacha mano ka Silvia Sokena ntie kanyo kendo report ang'wa yudo yo makare mano ma weche manyien mag Sabirio migago kachiel koda ka machielo mano maka gi kacha ang'ichwelo makauno kod mago imore to gigo mawacho ntie counties mamoko ma ok osebed ka oketi e kidieny no mag counties motuo masani bende koro oriwre kod jowetegi mawuok e counties go motuo mano moting'o county ma Murang'a kendo wacho kata wards mopogore opogore county ma Kiambu, county ma Kirinyaga, ntie county ma Machakos, kamachielo ntie county ma Nakuru ma bende wacho kanyo ni ntiere gwenge moko moting'o kaka Hell's Gate, gwenge ma koro bende nyaka sani osebedo ka nyago chiemo mopogore opogore nyaka sani gik mage ma onyalo bedo ni oyudo mago bende ang'wa yudo kanyo weche manyien. Adhi achiel kachiel nyaka county ma Kisii. Crispin Otieno oyawre sama ntiere sani ang'eni chiewo weche no bedo mathoth ahinya odiochieng' manyoro kikelona report moyiedhi kod luwore kod nek ma bende osebedo katimore e county ma Kisii. Mano achiel kuom twak bende ma wan go odiochieng' ma kawuono. Kata kamano inyalo miyo ane gima manyien matimore e county ma Kisii odiochieng' ma kawuono. Chris. Awinji e yo makare e county ma Kisii kama wantiere sani en wantiere court ma Kisii kama okinyi ma kawuono jaduong' manyocha onego nyathine ma jahiga 31 kotiyo kod jembe to mano kendo nochako chwoye kod pala kaito ogwe ng'wech mo odhi nyaka stesend obila mano ma Gesonso ma yudore Bonchari e county ni ma Kisii. Jagono onego bedni chwalo embele do okinyi masani daka machuok kowuok sani ang' wane ka entiere e do mondo mi ochiwe kaluwore kod keth manyocha otimo kendo wayudo kowuok kuom obila ma fuato wachno jagono onego bedni gidwaro ni mondo gimed kete e sel kuom ndalo 7 mondo mi gidhi nyime kod nonro kaluwore kod gino ma nyocha timo. County ma Kisii mana kaka iwacho osebedo ka ntiere weche mag nek ma pile ka pile emomiyo nyaka sani cases mantiere e mbele do ma Kisii nyaka sani gin cases maromo 92 mano ma rito judge achiel mantiere e Kisii law courts. Kata nyoro kan iwinjo jo riwruok mochung' ne okinde ma Southwest Kenya mano LSK Southwest Kenya nyoro kan giloso kod jofwambo e do ni ne giwacho ni gikwayo jatend do kata Chief Justice Mathurka mano Martha Koome mondo tim kar maginyalo mondo mi county ni ma Kisii oyud judge machielo ma nyalo konyo cases mantiere e do ma Kisii mamedo mana nyuolore piny maru. Omiyo giwacho ni cases go odhuro kendo judge achiel ok nyal tieko gi e saa mowinjore. Omiyo ne gikwayo Chief Justice mondo donjre e wachno mondo mi Kisii omed judge mabiro konyo e tayo weche mag nek mamedo mana jiwore piny maru. Kendo nyalo paro chakre dwe kata chakre higa chakre ma kaka wuono wan gi tarik 11 nyaka ne wayaw higa manyien county ni ma Kisii
ji maromo 4 osenegi kuonde mopogore opogore, wach ma medo mana kelo kihondko ne jogo modak e gwengegi ma Kisii, ka wachore ni thoth nekgo gin moko motenore kod weche mag lope kaunti ma Kisii, kendo pod ji ok ong'eyo kaka inyalo tim mondo mi weche mag lopego kik kel koko e kaunti ni ma Kisii, kendo mondo mi nek bende odog chien. Inyalo paro bende osebed kiwacho ni weche maluwore kod kata mong'ere gi dho ngere kaka mental health onego bed ni iketo ahinya kuonde ma familia, kuonde ma gwandruok timore, onego bed ni familia imiyo hocho makende kaluwore kod wechego, mondo mi nek ma imedne e gwenge ma Kisii othir e yo makare, kendo mi jopiny kaachiel kod sirikal konye e wachno, nimar weche mag nek pod dhi nyime kendo ji pod ok ong'eyo kaka inyalo tim mondo mi thir weche mag nekgo. Wagoni erokamano ahinya mano Crispin Otieno, ang' imiyo ler mathoth bende kaluwore kod chenro madhi nyime e dono ma Kisii kotene kod buche mag nek mantiere kar kacha. Nyaka sani buche maromo 92 osebedo kar kanyo. Ang' wadhi nyime kod yudo weche mamoko bende, ka sani koro yiena mondo atere achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay. Atura achiel kachiel kod nyawadwa James Latano okono ni en ang'o matimore e kaunti ma Homa Bay, to ahinya kotenore kod mago mawacho ni yawo wards mantiere e kaunti ma Homa Bay, od thiethno mantiere kaunti ma Homa Bay. James Latano, nyaka sani chenro chalo nade? Achiel kachiel kowuok e chenro mar Mbako Romo, abiro iri ka intiere e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ayudi e yo makare kowuok e kaunti ma Homa Bay. E odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jotuo mane kaunti ma Homa Bay nyalo buonjo ka sirikal ma kaunti ma Homa Bay kawuono noyawo ayanga, kendo kaka inyalo nene toka kanyo CT scan moyaw e thuolo mokwongo ma bende notele gi governor ma Homa Bay County Gladys Wanga. Nyiriri manok mokadho ema bende notime yepo makamano ma sani koro biro konyo oganda no mawuok e kaunti ma Homa Bay. En adieri ni mae CT scan mokwongo bedo e milambo ni mar Nyanza mabiro konyo Homa Bay, obiro konyo Migori gi kuonde mamoko. En paro maliw ni ndalo mokadho jotuo ne bedo ka itero Kisumu mondo giyud thieth e weche mag tuoche machando gi, to koro kawuono ni gibiro bedo gi thuolo no makende mar neno ni thieth margi otimore ka. Me achiel kuom okang' ma koro sani ting'o malo weche mag ngima e kaunti ma Homa Bay, mano bedo kaka achiel kuom thor wach mane gavana ma Homa Bay oketo ni biro kete pek kodonje e ofis. Achiel kachiel an gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende oyudo thuolo nyiriri manok mondo oyaw hospital CT scan center makaendi. Gavana ma koro biro bedo wach mar thieth ni koro biro bedo e yo machal nade Homa Bay ni koro wan gi CT scan? Erokamano ahinya Latano, wan gi mor malich mokalo kaka jo Homa Bay kawuono, nikech mae kuongowa hangowa bedo gi mashin mar CT scan. CT scan ni en gima jotuo mang'eny dwaro ni mondo timnegi CT scan. E Homa Bay referral ka pile pile jotuo magik 20 ioro mondo dhi otim CT scan kuonde mamoko kopogore gi Homa Bay ka. Mane momiyo kawuono wamor, nikech kane wabiro ka dweche 3 mokalo nwayudo ka wan gi MRI scan lakini waonge gi CT scan. Nwawacho kendo nwasingo ni en ndalo mapiyo kaka nyalore wabro bedo gi CT scan. Koro kawuono wachopo singo, nikech sirikal nyaka chop singo mochiwo. Kawuono wachopo singo mar keto CT scan Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Gavana, kapok awe mi thuolo mondo idhi e tich machielo ma bende oluwore gi matimore kani, CT scan ni okawo kaunti pesa di, to kaka in achiel kuom jotelo manoketo peke weche mag loso ngima kendo bero ngima e Homa Bay County, ma koro chopo achiel kuom lek misebedo godo? Kamano, CT scan en $40,000,000 ma kaunti owuon emo chulo mondo ng'iew go CT scan $40,000,000. Kawuono jatuo madhi kuongo donje CT scan en jatuo mamiyo ma Mirunda Beach e Igembe kucho, kendo osebedo ka jumba 2 kanoore ni mondo dhi otim CT scan to noonge gi nyalo mora mora monyalo dhigo e CT scan. Koro kawuono idhi gole ward tikele CT tidwoke ward tithiedhe, thieth dhi kode nyime. Mano e lokruok mar adiera
mwadwaro. Omiyo agoyo erokamano ne tim na kotelnegi gi CC mar Health, Madam Roslyn, Dr. Suri ma Chief Officer, County Assembly ma be keto pesa mondo wang'iew go gigi, watiyo kanyakla mondo dongruok obedi, mondo lokruok mar adiera obedi. Erokamano, mano awawuoyo gi Governor ma Homa Bay, Gladys Wanga, ma bende koro oyudo thuolo mar kelo chenro mar thieth manyasani midendo ni CT scan. Ma biro miyo thieth e county ma Homa Bay koro medore kendo bedo maber, kaluwore ni kaka wacho chien kanyo ni Homa Bay osebedo gi pek e weche mag thieth. Koro sani jotuo mana kaka governor wacho ni jatuo mokwongo biro chako yudo thieth mare odiechieng' ma kawuono. Kowuok e county ma Homa Bay, and James Latano. Wagoni erokamano ahinya James Latano kuom report ma kamano. En mora ahinya ne jogo mawuok milambo mar Nyanza, mano koting'o kanyo county ma Homa Bay gi mano bende ma Migori, kuom yudo chenro machalo kamano. CT scan koro ka gintiere go kar kanyo, mano James Latano. Ka othurore kanyo bende osetieko mana mare, kendo koro wadhi mana nyime gi twak mar Ramogi TV okinyi ma kawuono. Homa Bay aneno ka umor ahinya e Facebook mar Ramogi TV kacha pod odhi mana nyime. Owacho ni gik moko dhi nyime yo makare. Mano Jonte wacho ni orito bende twak ma jatend piny Kenya, wacho ni limbe ma jatend piny Kenya nokelo chal mar fwambo kobiro limo county ma Homa Bay kinde mabiro. John Otieno bende wacho chenro mopogore opogore kotengo kod twak mar okinyi ma kawuono. Wantiere ka gi dakika manok ahinya. E bwo dakika 2, mano dakika 2 kata dakika 5 kende ka wadhi ahinya, wada mana tieko. Nitiere ote mantiere kar ka. John Otieno wacho ni gigi duto biro mana nikech dhier. Owacho ni kanise kaachiel koda sirkal owuok oko mondo mi oland injili mar kelo kwe e kindwa duto. Ting' mar kanisa, dhier, medo nek e yo machalo nade. Kanisa nyalo donjre kanyo e yo mane? Violet. Erokamano. Kanisa nyalo donjo ni ndalo mang'eny iyudo ni ati ng'atno ma hope ne osedok piny kendo odwaro mondo ojiwe, iyudo ka ji mang'eny ringe kanisa. To seche ma giringe kanisa ni, ang'o mipuonjogi e kanisa ma gintiere cha? Be ipuonjogi ratiro ma kaka Nyasaye nowacho ni mondo wadag? Nikech kirango kanisa kaka Nyasaye nokete ni mondo wadag kanyakla achiel gi hera. To hera onge ranyisi mar hera seche manego ng'at madak gocha. Onge ranyisi mar hera seche mahinyo ng'at morono. Emomiyo kanisa nyalo biro kanyachiel mondo puonj jogo kaka ginyalo tingre e seche makoro ntiere dhier kama. To nitiere kaka inyalo puonjgi mondo gichak gik manyalo konyogi mondo giwuog e dhier ma gintiere gi. Emomiyo wacho ni ati kanisa nyalo konyo kata kaka government bende konyo mondo dhierni orum kinde jogo ma wadak go e gweng'. Nyalo bedo ni dhier en achiel kuom gigi makelo bende nek makoch ma ponono nitiere, kosen mana gimoro ma idhira adhira ni dhier nitiere, koro en achiel kuom gigo ma kelo nek ma kamano. Kirango picha mang'eny, jogo ma neko, frustration ma gin go chakre gi economy. Tiyudo ni economy chakre nikech dhier. Omiyo ayie gi jogo ma wacho ni ati dhier en achiel kuom gigo ma timo ji negre. Ote machielo mantiere kar ka, wadhi ka gima watieko twak ang'abia mondo imiwa wach mar mogik bende ka watieko. Minzonia wacho ni nek osebedo mang'eny nikech sirkal ok okawo okang' mawinjore ne jok ma oneko nyaka jotelo. Wacho ni mano bende nitiere kar kacha. Ma ote ma bende no asekale kar kanyo, kata kamano koro ka wanuoye sirkal gi okenge ma ikawo. Doho nitiere kar kacha, jogo mimako chope doho, moko wuok. Nyalo bedo ni nitie nyao mora mora e kind bad migawo kata bad sirkal no madoho, mano ma judiciary. Kosa en ang'o matimo? Mayo jok moko ma otimo weche machalo kamagi pon nitiere oko kendo giwuotho wuoth. Abwacho ni ati serikal ok okaso sana kaka onego giti gi jogi. Nikech iyudo ni ati ng'ato neko to kata kes no pok olu maber. Ma ng'at mane o lose ng'ate owinjo ni ati finally nitiere justice motimna. Iyudo ni ati ng'ano se release back e gweng'. Odok e gweng'. Kendo duogo bedo threat ni jomoko. Koro ineno an ng'at mana kele ni police mondo konya ama nakele sirkal mondo konya, ok ayudo kony mana dwaro. Mirima no nyalo idha mondo kendo atim gima ok ber. Koro kaka mana kaka nyawadwa wacho no ni ati sirkal onego chung' gi ratiro
Kaka onego review kaka gi rango kaka gi punish jogi mosebedo katimo richo e gweng. Mondo jogo mapok otimo ong'eni ati katimo to mendigo results ma dhi yudo. Dhi keto luoro kuomgi kendo dhi konyo mondo tho ma wan go ama nek ma wan go ama gik ma wan go maricho e gwengi nyalo dok piny. Nyalo dok piny. Ote mari mogik nyalo bedo mane ne jogi duto, nyalo bedo ni gine ni ng'ato nigi paro mar timo tim machalo kamano, ng'at moro ponono osetimo, ng'at moro ponono emokale lwedo machalo kamano, to ngimane pod nitiere. Ote mari nyalo bedo mane kachiel koda ote mag jogo duto mantiere godo e gweng'wa kotenore kod medruok mag nek makoro sani nitiere e gweng'. Erokamano, otena en ni geno podi nitie. To ka geno podi nitie podi wanyalo dak. Ka en gima mi mirimano, ka en ekonomi matek, yud ng'ato ma iwuoyo go. Tanyalo wuoyo nyaka gi jogo ma waluongo kaka employers ma wan go. Kapodi ok imi ng'atno ma indiko tich, be ing'e kaka entie, be ing'e kaka ot ne oae. Be wanyalo keto counseling stations kata e workplace mondo jogi nyalo yudo kuma gidhi wuoye. Ka wan e ot kacha, be wanyalo keto negi environment manyalo allow gi mondo giwuo. Kanisa bende oti part mare. Seche ma ng'ato biro, seche ma jogwa gi obiro e kanisa Jumapil, ka waselandongi, ka waselamongi, be wantiere gi counseling space manyalo allow jogi mondo koro gibed gin giwachni ati mate madiya kuma ntiere ni anyalo yudo konyruok nadi. Omiyo wach ma wan go ni ati magnek mag ng'ato ka ng'ato nego kaw partne mondo wati kanyakla achiel mondo walos community ma wahero mondo thrive. Kamano. Aya, nyakora Ramogi Jwang', ka pok wamere kongwa iwacho ni koro thuolo chopo koro nyaka koro watieki e gigi duto. To kata kamano kapok awuok ranga ka omiyi yore mopogore opogore, kikawe gimoro amora machalo kode tibedo kode ka jomoko koni gol mirima yo machalo nade, owach ni koro kawuoyo kodi kata koro kaka rangi sani no ka ging'e ni an gi mirima, to koro watieki mana mos, inyalo winye, inyalo diye, owach ni kata kidiye mogik machal nade ok anodong nyaka giko. Antiere gi mor ni mar opuonjore odiochieng' ma kawuono, kendo en erokamano makende magoni Violet chieng' kuom thuolo matoko Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Joma thoth be nitiere kar ka wang'ina mana tudore twak ma kama pod dhi nyime ma ok en giko, pod wantiere kar kae. Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao wasebedo kodu ka are gokinyi kendo koro nyaka sani bende koro ka watieka chenro kapok ang' alore tik miwa mana pachu kaka chenro osebedo odiochieng' osebedo mana ka watieko koro ka wawuok kodu kata koro wawuok wadhi adhiya to kiny waikore to kiny chak waduga ka Joyce. Cleophas to obedo makare ahinya kalure ni puonj mabende ageno ni nyakora Ramogi Jwang' oyudo odiochieng' ma kawuono en puonj mabende wanyalo bedo kod geno ni biro duoko chien nek mabende waseneno komedore ahinya e pacho kae. Mana kaka isewacho, mpira mabende nyadendi Violet obiro godo kanye, mpira mabende ng'ato nyalo yudo mar mondo mi e kinde ma pono ni winjo ni mirimbi dwa idha ahinya kata dwa kalo kiwango, tinyalo mana kawe tidiye mos mar mondo mi okonye e kwe chunyi ponono ka ntiere gino mochwanyi manyalo miyo ikaw ngima mar ng'ato ini wuon. Sharon takia ni paro nang'o? Apa ni en makara nikech pile ka pile kwa bedo gi twak mopogore opogore chenro mar Ruu Piny mar mbako romo kata mana twak magwe TV mar Ramogi. E giko odiochieng' nego bed twak makelo lokruok e yor dongruok, obed twak makelo puonj. En gino mar nyakora Ramogi Jwang' yudo puonj makara hinya yore mag geng'o mirima mar mondo mi kik ikaw chike lweti mar mondo mi ineg ng'ato kata igo ng'ato. Nitiere yore mopogore opogore mabende nyalo kwego do mirima. Ana wuona yudo ote kata mna yudo puonj makende kalore gi twak mar odiochieng' ma kawuono. Aya, kore ni gimoro makare, mano Sharon Ong'ao kachiel koda ka Joyce Oduor. Koro nyaka sa nyakora Ramogi Jwang' saa 5 osekalo kanyo dakika 1, yaro mondo mi walore, wagoni erokamano kuom bedo kodwa okinyi saa 12 kane wachako chenro mar Ruu Piny, weche manyien nonro mag gazet, twak mokwongo e Ruu Piny, watedo Joyce Oduor weche mamit ahinya. Kata kodoko ni pok ayude, ang'eyo ni mara nitie kumoro kanyo ang'a kawe mana bang' chenro masani. An Aguni Oriti, erokamano kuom bedo kodwa e thuolo ni duto. Ana nyinga Cleophas Oluoch Otieno, jakanyakwar ma Kisumu. Oriti masani. Nyakora Ramogi Jwang' nyaka kendo waromo odiochieng' ma kinya sama wachako chenro mar Ruu Piny saa 12 nyaka saa 5. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Nyakora Ramogi Jwang' ibeda godiochieng' makare mana ka pile kwe ber budho. Nyinga en Sharon Ong'ao. Oriti masani.
Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi.